Ahli-ahli yang berhormat, we shall now resume the debate on Supply 2021 Bill. Yang berhormat for Bawangasan. Dato' Speaker, let me participate in the debate, in the budget debate, by sharing my perspective on the nature of COVID-19 pandemic crisis. COVID-19 is a global crisis which has disrupted lives and livelihood worldwide, infecting over 50 million people and claim 1.3 million lives. There is a widespread global lockdown affecting demands and supply chains and stopping movements of people. Global economy is going to contract sharply, and there are serious cascading effects on employment and economic opportunities. Dato' Speaker, everywhere the government is caught in a difficult situation between carrying out health measures to save lives and opening up businesses, opening up for business activities, for livelihood. But we could see everywhere the delay in stopping business activities to prevent heavy economic losses has had tragic consequences, leading to a greater number of casualties. All over the world, we can see a catch-22 situation emerging as government trying to grapple with the tensions between saving lives and livelihood. We in Malaysia, or at our home front in Sarawak, have so far been able to avert some of the harsher outcomes from COVID-19. Thanks to our healthcare system and to the heroic frontline medical workers. But we must be prepared at all times that this mighty, infectious and agile virus could rise anytime, even with all the precautionary measures. This is proven true, Dato' Speaker, after the Sabah state election. And therefore, for the sake of people's health and lives, it would be unwise for the GPS government to call an early election or to call an election in a hurry. After all, the mandate given to the present GPS government will last until June 2021, more than some 8 months away. It is praiseworthy to note that state government has come out earlier in March, April 2020 with 2 successive packages of Bantuan Khas Sarawakku Sayang, BKSS, amounting to over 2 billion ringgit. This is an early initial commitment. We must now assess whether the resources so committed are effective and how much or to what extent we have helped our people and our economy to rebound. We must further assess whether we have helped to stabilize our economy, to save businesses, to save jobs, and to protect livelihood. Dato' Speaker, I would like to quote what the Chief Minister said. The Sarawak government will be reviewing the BKSS assistance packages, particularly on measures meant for small businesses. I would like to further quote the Chief Minister when he said, "I will re-evaluate what we have announced to be given to the people so that in the next 6 months, our economy
can be restored to normal. That the Speaker, one cannot be so optimistic as to think that our economy could bounce back in a short while, as asserted by our Chief Minister. The IMF projects that the global economy will contract sharply by more than 3 percentage points. At our home front, we also sustain some heavy, if not tragic, economic losses. The Genting Group, one of the country's largest taxpayer, is going down. Casino tycoon Tan Sri Lim Kok Tai stunned investors last month when the cruise operators announced that it would suspend all payments to creditors. Some 3,000 jobs were slashed at Genting, Malaysia, Berhad, and pay cuts instituted. Throughout the country, more than half of the manufacturing companies said they were planning to cut costs by retrenching up to some 30% or more of the workers by year end. Even Petronas posted a quarterly net loss of 21 billion ringgit for the period ending 30th June 2020. Moreover, large state-owned investment companies are plagued with massive debts. For example, Khazanah Holdings has registered a net loss of RM 57.6 billion. Pemadalan Nasional Berhad, PNB, also posted a net loss of 23.8 billion, and so on and so on. Even AirAsia, Malaysian Airlines are also having big layoffs of jobs. Dr. Speaker, to make matters worse, the 6-month loan payment moratorium on all bank loans for individuals and SMEs had expired on 30th September 2020. In other words, business owners will have to resume loan payment from October unless the moratorium is further extended. Dr. Speaker, the Chief Minister talked about strategic approach towards recovery. I quote, "This drives us to relook at our approach and review our strategic direction. In so doing, the focus shall be based on the 6 key objectives," unquote. Dr. Speaker, to me, all the 5 key objectives mentioned by the Chief Minister on page 25 in his budget speech are very general and vague and are only good for long-term development purposes. Then the Chief Minister went on to talk about how he framed the state budget into what he called 8 strategic thrusts aimed at steering the economy towards recovery and sustainable growth. This is page 27 of the budget speech. Dr. Speaker, again, all these may appear good for long-term government purposes. They look more apparent than real. In time of crisis, as we are facing now, government interventions have become the cornerstone of COVID-19 responses, as the people will all look towards the government that can organize and mobilize to save jobs, livelihood, and to deal with immediate concerns. Helping our people to stay employed
and businesses to continue surviving and stay afloat or stay viable. We must know that economic fallout of COVID-19 goes beyond unemployment numbers. Even those who manage to keep their jobs may suffer underemployment or significant pay cuts and income loss. This could lead to a vicious circle where income loss reduces consumption and affected business further reduce labor demand. The human and social effects of unemployment and underemployment are no less debilitating. Our top priority should be to provide financial resources to help workers stay in a job and to find ways to keep businesses with capabilities to survive and to stay afloat. That the Speaker, the Chief Minister said, as a caring government, the state has implemented Sarawak Science Special Aid Packages, BKSS, under BKSS 10, BKSS 20, BKSS 30, BKSS 40, with a total allocation of RM 1.74 billion to cushion and mitigate the impact brought about by COVID-19 pandemic. This is on page 13 of the budget speech. The various measures are to provide needful assistance covering people of various backgrounds, from individuals to businesses. Dr. Speaker, is that enough? A mere 1.74 billion. Look at what Singapore has done to help what they call the lockdown generation or COVID generation. Singapore has mounted a strong response, committing almost 100 billion Sing dollar, or close to 20% of the GDP, to the COVID-19 pandemic response. Adding to COVID-19 response to the usual spending, the total size of their four budget packages, relief in rapid succession within a matter of a few months, stand at 193 billion Sing dollar. This is more than the size of the annual budget in the preceding years. The four budgets are the Solidarity Budget, Unity Budget, Fortitude Budget, and the Resilience Budget, totaling 193 billion Sing dollar. The measures in their four budgets have been designed to not only respond to the crisis, but to also enable Singapore to recover speedily, to protect lives and livelihood, and help economy to rebound faster and stronger. Madam Speaker, we in Sarawak should do likewise. We just cannot run our economy as usual. In other words, we cannot take the business of running our economy as usual or bow business as usual attitude, or else there will be not much business left. Dr. Speaker, let us take a drive around Kuching City. How many shops and workplaces or factories can still remain open or half open? How long can they survive? There are similar situations in other towns and cities throughout Sarawak. Described by a well-known economist, I quote, Dr. Speaker, COVID-19
is a mighty storm that has damaged sails and forced ships to go into harbor. While waiting for the storm to subside, let us take the chance to repair and upgrade our ships so that when the fair wind comes, we'll sail again and sail further than before. This is what the state government should do, mounting a decisive and direct responses to mitigate our economy so that it can later on bounce back and recover quickly. Mr. Speaker, the Chief Minister talked about the setting up of the Economic Council to formulate action plans of post-pandemic exit strategy. Here, the Chief Minister talked about studying 10 key economic, social, and governance sectors in order to formulate an action plan for achieving a new economic agenda. The Chief Minister said on 25th May 2020, I quote, "Sarawak will have a thriving society by 2030, one that is driven by data and innovation," unquote. I'm not saying that we should not plan ahead. To have vision, which according to the Chief Minister is anchored on 3 pillars, namely economic prosperity, inclusive society, and environmental sustainability. Mr. Speaker, this is all very good. One has to be visionary and to have the long-term planning. But if we cannot survive today, and if we cannot do well today, how can we talk about a better tomorrow? Yang Berhormat Bawang Hasan, you got 2 minutes. I give you 2 minutes Wow. when I'm running The out. commitment of project development announced by the Chief Minister in 2019, 2020, and now in 2021 really look alarming, as said by the Chief Minister on page 24 in his budget speech. For 2020, we'll persevere and remain focused to secure a brighter future for Sarawak. Since these various people-oriented initiatives and achievements are so numerous for me to list down, suffice for me to highlight some key areas, unquote. Mr. Speaker, the list of the intended development programs and projects as contained in 2019, 2020, and 2021 budgets are indeed too numerous, amounting to many, many billions of ringgit. Mr. Speaker, I do not have the time to mention them all. I would not agree with Mr. Lee Kuan Eng when he went so far as to say that the state government, based on the numerous commitments, will go bankrupt in 3 years. But the Chief Minister did give the people the impression that he has embarked on too many projects, big and small, some lavish, some overambitious, some glamorous, including venturing into unfamiliar territories of development projects of dubious merits. I'll mention a few, such as digital technologies. Bawang Hasan, you Can please I conclude. have a little bit more? Just conclude, because you ran out by 4 minutes. I've given you 4 extra minutes. I have so much to say. We have to but be fair to the others. We all keep to Okay. the time, please. Can I have 5 more minutes? I'll give you 2 more minutes. I say
The development projects, as announced by the Chief Minister, are too many. And I mentioned a few here. Digital technology creating innovative ecosystem and smart digital economy preparing Sarawak towards a high-income state by 2030. Of course, it is important for us to catch up on the rest of the world in digital economic development. Yet, with our currently underdeveloped ICT infrastructure in the state, we are definitely unable to provide basic, reliable internet accesses, particularly in the wide open rural areas. In other words, we lack a good foundation of ICT infrastructures to build a digital economy. Chief Minister also talked about achieving renewable energy being one of the sectors to achieve a high-income economy by 2030. Not all that is new is good, but this innovation is untested commercially and the results remain inconclusive. The implementation of hydrogen initiative need more study, particularly the hazard associated with hydrogen power. After all, developed nations have not even ventured into the production of hydrogen power because hydrogen technology has not been well tested. And there are so many, and I don't think I have the time. Yeah, but I'm sorry, Baong Hassan, you really exceeded your time. Okay, can I just... Let's go to your conclusion. Yeah, I will conclude. I'll conclude. Mr. Speaker, one may argue that why didn't I reject to some of the development projects when the papers were presented to the Cabinet while I was a minister? Why didn't I object when I was in office? I would like to quote again the Chief Minister in his winding up speech delivered on 18 July 2018. I quote him, "Even though I have been part of the government that looks after Sarawak for more than 30 years ago, I have been unable to be totally involved in the planning and development of all issues that needed to be done. By nature of the limited individual involvement in government of our respective portfolios and areas of focus," unquote. And we are all bound by collective decision and collective responsibilities when it comes to cabinet decision. Bawang Hassan, you really overran. I finished now. Just your last sentence. Okay. Now that I'm totally out of cabinet, I'm now, to quote the Chief Minister again, I'm now in a position to have an overview and total involvement in the government development projects. And therefore, Mr. Speaker, whatever I say, in fact, I have many more to say, comes from my sincere heart, emanating from my genuine concern about the state, about the government development initiatives versus our financial capabilities. Okay, thank you very much. Thank you. Member for Betting Maro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dato' Speaker.
kerana memberi peluang saya untuk turut serta mengambil bahagian dalam pembahasan Belanjawan 2021 yang telah dibentang oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri selaku Menteri Kewangan pada 9 hari bulan November 2021 yang lalu. Bagi pihak rakyat di kawasan N29 Betimaro, saya ingin merakamkan ucapan setinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang sekali lagi telah membentang satu bajet yang seimbang dan berpaksikan rakyat untuk memacu pembangunan negeri, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sarawak. Tahniah dan sabas kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana berani membentang bajet 2021 yang besar, prihatin dan inklusif dalam keadaan ekonomi tidak menentu dan pendapatan kerajaan terjejas akibat pandemik COVID-19. Buah tin, buah lansat, buah daun selasih, buah mengkudu. Bajet 201 prihatin rakyat kepada CM. Terima kasih, thank you. Datuk Speaker, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk merakam ucapan tahniah dan setinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, Datuk Petinggi Datuk Abang Abdul Rahman Zohri Tun Datuk Abang Haji Openg dan pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Datuk Ahmad Douglas Ugahambas di atas kejayaan mengurus COVID-19 di Sarawak. Tahniah dan terima kasih juga kepada semua petugas Barisan Harapan dan seluruh ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang telah berkorban demi keselamatan kita semua. Datuk Speaker, sebagai rakyat Sarawak, kita amat merasa bangga dan bertuah kerana mempunyai Ketua Menteri yang amat prihatin serta mengutamakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sentiasa meletakkan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan di dalam segala perancangan dan tindakan selaras dengan perjuangan dalam melindungi hak dan menjaga kepentingan Sarawak berteraskan moto utamakan Sarawak. Bajet 2021 berjumlah RM9.832 bilion yang bertema menyemarakkan semula ekonomi ke arah berdaya tahan dan masyarakat inklusif, memberi fokus kepada 8 strategi ke arah memulihkan ekonomi dan pertumbuhan mampan untuk membina masyarakat berdaya maju, memperkukuh keselamatan sosial dan membangunkan persekitaran mantan. Selain mengurang beban rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19, bajet ini bersifat inklusif, bersasar dan prihatin kepada rakyat yang memerlukan. Melalui bantuan kebajikan di bawah Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS 1, 2, 3 dan 4, Kerajaan JPS telah menyedia peruntukan yang secukupnya, iaitu sebanyak RM1.741 bilion untuk membantu rakyat ketika saat menghadapi kesulitan. Dalam masa yang sama, kerajaan tidak melupa golongan petani dan nelayan yang juga terkesan COVID-19 dengan menyedia bantuan dalam bajet 2021 ini. RM60 juta untuk petani dan RM29 juta untuk nelayan. Bantuan ini adalah sangat signifikan dan bermakna untuk petani dan nelayan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri kerana meneruskan projek RTP dengan peruntukan RM400 juta dan MRP RM235 juta. Projek RTP dan MRP ini amat penting bagi kita melaksanakan projek kecil dan sederhana, dan ini sangat membantu kami wakil rakyat di kawasan bandar dalam membangunkan kawasan dan mensejahterakan rakyat. Kerajaan JPS telah melaksanakan beberapa projek berimpak tinggi.
bernilai berbilion menggunakan dana negeri. Anehnya dan sedihnya, kita masih lagi mendengar suara-suara sumbang yang menyatakan bahawa Sarawak tidak membangun dan kawasan di Beting Maru tidak ada projek-projek yang boleh dibanggakan. Ini adalah macam seorang yang tidak ada mata, menurut Allahyarham Tok Nan, ada mata tapi buta, ada telinga tapi pekak. Antara projek mega yang berimpak tinggi yang berada di kawasan Don Beting Maru dan kawasan yang berampiran, termasuklah lebuh raya pesisir, jalan utama kedua, jambatan Batang Lupa, jambatan Batang Seribas 1 dan 2, jambatan Kerian, Dewan Serbaguna, masjid, surau, gereja, sekolah-sekolah dan sebagainya. Pelaksanaan projek berimpak tinggi ini telah meningkatkan konektiviti termasuk kawasan pesisir luar bandar seperti Beting Maru. Datuk Speaker, kerajaan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah melaksana pembangunan wilayah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara terancang, tersusun dan seimbang di kawasan pedalaman luar bandar dengan menubuhkan Upper Rejang Development Authority, Highland Development Authority, Northern Region Development Authority dan Integrated Regional Samarahan Development Authority. Sehubungan itu, bagi mencepatkan pembangunan di kawasan pesisir, saya bersetuju dengan Yang Berhormat Daru untuk mencadang dan memohon kerajaan mempertimbangkan penubuhan lembaga ataupun agensi pembangunan pesisir untuk mengurus dan membangunkan sumber dan kawasan pesisir secara terancang. Bekalan air bersih dan elektrik. Sebagai kerajaan yang prihatin, kerajaan JPS memberi perhatian kepada pembekalan air bersih terawat dan bekalan elektrik kepada rakyat. RM1.71 bilion untuk bekalan air dan RM1.39 bilion untuk elektrik disediakan dalam bajet ini. Sehubungan itu, saya mohon kerajaan mempercepatkan pelaksanaan projek bekalan air terawat bagi kampung Batang Maru dan menaik taraf loji rawatan air pusat dan badin kepada 10 MLD dan melaksanakan projek bekalan elektrik di bawah alaf dan awas kepada 1,000 pemohon yang menunggu bekalan elektrik Dun Beting Maru. Mengukuh pembangunan pertanian. Datuk Speaker, saya menyokong hasrat kerajaan negeri untuk meningkat keselamatan makanan dan mentransformasikan pengeluaran makanan. Saya menyambut baik usaha kerajaan mewujudkan program Agriculture Facilitation Fund AFF RM265 juta yang telah diperuntukkan dalam bajet ini untuk program ini disambut dengan baik. Terima kasih juga kepada kerajaan kerana telah menyediakan peruntukan RM41.3 juta bagi pusat pertumbuhan bandar AJC yang membabitkan AJC Opar, Beladin dan Sebab untuk membangunkan infrastruktur. Diharap peruntukan ini dapat digunakan bagi menyediakan lebih banyak jeti-jeti tambatan bot nelayan di AJC Beladin. Datuk Speaker, kawasan Don Beting Maru sangat memerlukan perhatian khas kerajaan, terutama untuk menyediakan infrastruktur pertanian moden seperti sistem tali air dan saliran untuk pembukaan tanah pertanian yang bebas daripada ancaman air masin. Adalah diharap peruntukan bajet untuk pertanian RM997 juta
dalam bajet ini dapat digunakan sepenuhnya untuk melaksanakan beberapa inisiatif transformasi dan pemodenan sektor pertanian di kawasan Dun Maruk, Beting Maruk. Manret adalah dipohon untuk memperluaskan bantuan kepada pengusaha-pengusaha ladang nanas di Sungai Muruk dan Sungai Beras Beladin, Sungai Lamun Tambak dan Sungai Seluk Pusat. Manret juga dipohon untuk mempercepatkan pelaksanaan Taman Agro dan Ladang Nipah dan pembinaan pusat pembuatan gula apung di Kampung Tambak. Datuk Speaker, kejayaan pertanian amat bergantung kepada kecekapan sistem pemasaran untuk memboleh produk pertanian dibawa ke pasaran. Kerajaan diminta untuk melihat keperluan kemudahan prasarana pemasaran dan pusat jualan moden seperti pusat pengumpulan, pemrosesan dan pembungkusan CPPC dan anjung usahawan disedia di kawasan luar bandar seperti di Dun Beting Maruk. Pengeluaran agromakanan seperti nanas, kelapa dan gula apung dari Beting Maruk semakin bertambah. Kerajaan diminta untuk membantu memasarkan terus hasil pengeluaran pertahanan ini ke bandar-bandar besar dan ke pasaran ekspor. Ekonomi digital, Datuk Speaker. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang telah meneroka ekonomi digital sebagai tumpuan baru ekonomi Sarawak sejak 2017. Kebijaksanaan dan keberanian serta komitmen yang tinggi kerajaan melaksanakan ekonomi digital telah menampak hasil yang meletak Sarawak di depan berbanding lain-lain negeri di Malaysia. Menara telekomunikasi yang merupakan prasarana penting untuk ekonomi digital untuk penembusan liputan internet yang lebih luas perlu diperluaskan ke luar bandar. Ini kerana capaian internet dengan kelajuan 4G hingga 5G diperlukan bagi merancangkan ekonomi digital. Mohon prasarana ekonomi digital ini diperluaskan ke kampung dalam kawasan Beting Maruk. Datuk Speaker, saya bagi pihak penduduk Dun Beting Maruk ingin merakam ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana pada September yang lalu telah merasmi Pusat Digital Community Kampung Sepinang secara lintas langsung dari BCCK Kuching. Dengan adanya Pusat Digital Community ini, lebih ramai rakyat luar bandar dapat terlibat secara langsung dalam aktiviti ekonomi digital. Datuk Speaker, saya bagi pihak peserta ladang rakyat N29 Beting Maruk mohon pihak kerajaan untuk melihat dan meneliti tuntutan tanah hak adat NCR yang belum disukat dan belum diserah milik oleh kerajaan kepada pemilik di kawasan Beting Maruk yang terlibat dengan projek peladangan kelapa sawit tamu haji dan syarikat swasta dengan Pelita. Sejak tahun 2006, tuntutan ini masih belum menemui jalan penyelesaian. Datuk Speaker, izinkan saya untuk mengukakan keperluan rakyat Dun Beting Maruk dengan harapan diberi perhatian dan tindakan sewajarnya oleh pihak kerajaan. 1. Menaik taraf jalan JPD Kampung Batang Maruk, membina anjung usahawan Beladin dan Pusat, membina komplek pentadbiran baru untuk daerah pusat, membina komplek sokan dan padang bersepak pusat, membina balai bomba pusat dan membina pusat X-ray di klinik kesihatan Beladin. Sebagai rumusan, Datuk Speaker, kita bersyukur usaha gigih Yang Amat Berhormat Ketua Menteri membangun Sarawak, memperluas sumber pendapatan kerajaan serta melaksanakan ekonomi digital telah menampak kemajuan yang signifikan. Nyata bukan retorik serta anggapan pihak tidak bertanggungjawab. Kejayaan mendapat cukai SST dari Petronas adalah kejayaan besar dan amat bermakna kepada kerajaan dan rakyat Sarawak. Saya mohon ahli-ahli berhormat
di dalam Dewan yang mulia ini supaya kita bersama-sama memberi sokongan dan kerjasama kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri untuk membangun, menjaga dan menjayakan misi untuk mengembalikan hak negeri Sarawak. Utamakan Sarawak. Sarawak kita ampun, kita jaga kita. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada semua pengadut Kristian. Selamat menyambut tahun 2021 kepada semua. Saya akhiri ucapan saya dengan 4 rangkap pantun. Negeri Sarawak Ibu Pertiwi, Gunung Sentubung Hikayat Puteri, Datuk Speaker tegas bijak bistari, perbahasan bajet setulus hati. Patah atap kerana buluh, atap dijalin dengan tali. Patah sayap bertongkat paruh, namun undur pantang sekali. Tenanglah tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi baik tetap dijunjung. Pucuk pauh dilema batu, anak semilang di tapak tangan. Demi hak Sarawak kita bersatu, berjuang kita lakar kemenangan. Datuk Speaker, dan ini saya memohon menyokong undang-undang berbekalan 2021-2020 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran peninjauan pembangunan 2021. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat for Kedep. Terima kasih Tuan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta membahas dan menyokong rang Undang-Undang Perbekalan 21-20 yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri selaku Menteri Kewangan pada hari Isnin 9 November 2020 yang lalu. Pada masa yang sama untuk saya membangkitkan isu-isu dari kawasan yang saya wakili. Tuan Speaker, sebelum itu bagi pihak seluruh masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri N22 Kedep, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri selaku Menteri Kewangan kerana telah membentang satu lagi bajet yang komprehensif, inklusif, memfokuskan kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kudos to the Right Honourable Chief Minister. The state once again earned a clean bill of health for the 8th consecutive year. This is a clear testimony of the state's continuous financial prudent practices. Tuan Speaker, given the tumultuous year and the long road to recovery ahead, I applaud the GPS government for the continued commitment towards a development-biased budget, with 62% of 6.304 billion of the state's 9.832 billion dedicated towards development expenditure. Rural constituencies such as Kedep have a lot to be thankful for, with 67% of 4.251 billion of the 6.304 billion dedicated towards various people-centric projects for the rural areas. This again shows the GPS government's emphasis in bridging the gap between the rural and the urban divide in our bid towards becoming a developed state by 2030. At the federal level, congratulations too to our Minister of Finance for the putting forward a comprehensive and inclusive budget for the nation, the biggest thus far. Despite the difficult times, the federal government tabled a comprehensive budget of 300 billion to cover every aspect of society. Other than the development budget through the ministries, Sarawak was also allocated
a 4.5 billion development budget. That makes the cumulative development budget for the state of over 10 billion for 2021. Mr. Speaker, not since the Great Depression has the world plunged into a devastating recession due to the impact of COVID-19. Malaysia is not spared by the economic and the non-economic shock of this crisis, with an expected GDP contraction of 4.5% for the nation and between 3.5 to 5% contraction for the state in 2020. Despite the sluggish global economy, I am optimistic of our immediate short-term recovery, evident by the early GDP estimate for July to September, which points to a positive trend. As a consequence, the Malaysian economy is projected to achieve a positive rate between 6.5 to 7.5% in 2021, enabled by a robust phased economic recovery plan and compounded by strong, proactive, and visible leadership. At the state level, I am confident that we can steer our economy back on track with the implementation of the 8 strategic trust initiatives under 2021 budget recovery plan and achieving the developed state status by the year 2030. Tuan Speaker, as this might be the last sitting for the term, I would like to register on behalf of my constituents from Dun Kedep our gratitude and appreciation to the GPS government for all the funding and development projects implemented in the constituency. I am proud to inform this August House that Kedep is 100% connected by Tasir Road, and all the 67 kampongs within the constituency are connected with 24 hours electricity supply. On the issue of telecommunication and internet connectivity, I hope that these services will progressively be improved. From 2015 to 2030, more than 42 million have been utilized to implement various projects through various programs, like Minor Rural Project, Funds for Small Projects and Programs, Rural Transformation Program, RTP. We have managed to implement 145 projects. The new program, PPRMS, which is for repair and maintenance of houses for the poor, we have 5 phases implemented since 2018, helping about 385 recipients. Agriculture Facilitation Fund, AFF, we have assisted 350 recipients since 2019. For UNIFOR, Unit for Other Religion, we have implemented 30 projects altogether, and other infrastructure projects from the federal agencies like SDO for the infrastructure amenities. In addition to the two project Rakyat for the constituency, one ongoing and another one to be tendered out in December this year, they are Project Bakalan Air Bersih Sarawak along Mongkos Road and Mentung Rau Road with the cost of 112 million. Construction of a 13-kilometer jalan perhubungan desa from Kampung Resak, Kampung Buguk Mawang, Kampung Perengkan Mawang, Kampung Perengkan Merung, and to Kampung Tebekang Melayu Junction with the cost of 22 million. Tuan Speaker, I would like to proceed to highlight some concern of the Rakyat in Kedep. Land development. Tuan Speaker, since late 1980s to early 1990s, Salkra have been developing Adil NCR land into productive and income-generating palm oil estate in the Siaran division. Many landowners and families benefited through its dividend payout, job creation, and business opportunities. One of the estates at the Siaran oil palm complex, that is Mongkos Oil Palm Estate, it is in Kedep constituency. It is already due for replanting in 2020. Total replanting hectares for the area
is about 1,200 hectares or thereabout, and few hundred participating NCR landowners. However, due to limited funds made available by the federal government, the replanting program is put on hold or delayed. Tuan Speaker, Mongkos Oil Palm Estate has contributed tremendously to the socio-economic well-being of the community through job creation, business opportunities, and dividend payout. A further delay in implementing the replanting program will certainly affect the livelihood. I therefore, Dato' Speaker, humbly request for our GPS government to assist in providing the funds required to undertake the replanting program at Mongkos Oil Palm Estate. Rural Growth Center. Dato' Speaker, I have raised this matter in this August House regarding the development of a Rural Growth Center in my constituency. Growth Center is developed on the premise that the facilities like Digital Community Center, Collection Processing Packaging Center, Business Center, or Anjong Asahawan, and Innovation Hubs will be set up to uplift the socio-economic well-being and spur the growth of the local economy. The whole development will be well planned, organized, and commercially vibrant. With such development and commercial agriculture activities as the driver, I am confident that it will create many socio-economic spin-off to the surrounding communities. From the local community point of view, the Growth Center brings agricultural development to a new dimension. Growth Center grants access to a wider spectrum of commercial resources. It is also act as a catalyst to spur more robust growth to the various existing agricultural activities. With this, more job opportunities will be created and available, leading to more being gainfully employed, thus raising the standard of living in general to the community. Therefore, Dato' Speaker, I hope my request for the setting up of a growth center in my constituency may be considered for implementation in the 12th Malaysia Plan. Ketua Masyarakat, Ketua Kaum, Tuan Speaker, I have brought up this to the August House, these matters relating to our Ketua Masyarakat, Ketua Kaum previously. Without a doubt, the Ketua Masyarakat, Ketua Kaum play a vital role in bridging the community and the government. Hence, to maintain this effective conduit, I urge the government to quickly address the appointment of Temenggung and Pemanca for the Iban community and a Temenggung for the Malay community in Siaran Division. These positions have not been filled since the creation of Siaran Division in 2014. I hope the government can fill up this position in order to speed up resolution of various community issues. On the other matter, Tuan Speaker, I have received a copy of a resolution of the annual general meeting from the Budaya Community Leaders Association, urging the government to review the allowances. While they appreciate the recent increment, they felt that it does not commensurate with the increase in the workload. Thus, though I appreciate the concern, I leave it to the wisdom of the government to duly consider. In conclusion, Tuan Speaker, I would like to take this opportunity to wish all Christians a safe and joyous Christmas 2020, and to everyone else a very happy New Year 2021. May we all remain safe and blessed throughout 2021. With that, Dato' Speaker, I support the Supply 2021 Bill 2020. Stay safe, stay healthy, Sarawak first, and thank you. Yang berhormat Fotelian. Selamat petang. Terima kasih kepada Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada saya
untuk membahaskan rang undang-undang perbekalan 2021-2020 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2021. Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada kerajaan GPS Sarawak di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri merangkap Menteri Keuangan dan Perancangan Ekonomi Sarawak yang telah bekerja keras dalam memacu Sarawak ke arah negeri maju menjelang 2030. Yang amat berhormat Ketua Menteri dan Ahli Kabinet GPS telah bekerja keras dalam mencari dana untuk membangunkan Sarawak melalui pelbagai sumber demi untuk kesejahteraan Sarawak dan negeri Sarawak khususnya. Kesejahteraan rakyat dan negeri Sarawak khususnya. Satu lagi tindakan berani yang amat berhormat ialah dengan mencadangkan belanjawan hampir 10 juta pada tahun depan, iaitu sebanyak 9.83 juta bilion untuk 10 bilion untuk tujuan pembangunan dan pengurusan dalam keadaan ekonomi global yang sangat mencabar di tengah-tengah kesan penularan pandemik COVID-19. Dalam keadaan penularan pandemik COVID-19, nampaknya kerajaan Sarawak begitu teguh bertahan sehingga membuktikan bahawa Sarawak tidak muflis dalam masa 3 tahun. Ini telah bercanggah dengan kenyataan seorang pemimpin parti yang telah menjadi kerajaan selama 22 bulan. Pada tahun 2020, iaitu tahun ini, Kerajaan Negeri Sarawak telah memutuskan belanjawan sebanyak 11.914 bilion dalam persidangan pada tahun yang lepas. Ia telah diagihkan dengan saksama, terutama dalam menyediakan kemudahan asas seperti jalan raya, elektrik dan bekalan air bersih di seluruh negeri Sarawak. Kawasan N57 Telian juga tidak terkecuali daripada mendapat peruntukan yang besar, walaupun permohonan semasa persidangan belanjawan yang lepas untuk projek kawalan hakisan tebingan Sungai Mukah yang dianggarkan sepanjang 1,430 meter masih belum mendapat peruntukan. Dan saya berharap agar peruntukan tersebut dapat dipertimbangkan dalam belanjawan 2021-2020 ini. Ia dianggap sangat penting kerana terdapatnya rumah-rumah penduduk yang telah terhakis oleh arus deras yang ada di kawasan Batang Mukah. Namun begitu, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan yang telah meluluskan pelbagai projek, terutamanya untuk kemudahan asas di kawasan Rumah Panjang, terutamanya di kawasan Ulu Mukah dan Ulu Dalat dan kampung di persekitaran Pekan Mukah. Kawasan-kawasan ini pada suatu masa dahulu, 2 tahun dahulu, amat memerlukan kemudahan asas seperti jalan raya, elektrik dan bekalan air bersih. Namun, pada tahun ini, yang pertama ialah jalan raya. Jalan menghubungi SK Bauh Hulu ke SK Senluk Nanga Bauh Hulu Dalat telah pun disukat pada 26 April 2018 dengan anggaran keseluruhan sebanyak 14 juta, iaitu sepanjang 7 kilometer, dan saya berharap agar pelaksanaannya dapat dibuat secepat mungkin. Jika jalan ini siap kelak, ia akan memudahkan perhubungan penduduk beberapa buah rumah panjang daripada kawasan Ulu Bauh ke Nanga Bauh di Ulu Dalat. Yang kedua, menaik taraf Jalan Ulu Sikat dan Sebakong Fasa 2. Jalan ini telah pun diluluskan untuk dinaik taraf sepanjang 4 km melibatkan peruntukan 5.6 juta. Dan jalan ini melibatkan 4 buah rumah panjang, iaitu Rumah Garit, Rumah Aduk, Rumah Berik dan Rumah Lidi. Dan jika jalan ini siap kelak, penduduk di kawasan ini akan dapat pergi ke Pekan Mukah dengan selesa melalui kawasan di Ulu Telian.
Yang kedua, bekalan air terawat. Cadangan projek bekalan air terawat di kawasan Bukit Ingkerbai, Lubuk Bemban. Penyambungan paip daripada paip utama Jalan Selangau Mukah sepanjang 17.5 km melibatkan lebih 20 buah rumah panjang, 2 buah sekolah dan sebuah klinik kesihatan telah pun diadakan lawatan tapak pada 7 Oktober 2019 yang lepas dan masih dalam pelaksanaan. Peruntukan untuk projek ini ialah 14.44 juta. Projek bekalan air luar bandar kawasan Sungai Arif bahagian Sibu, Ulu Bauh dan Sebakung. Projek ini dijangka akan dapat memberi manfaat kepada banyak rumah panjang di kawasan ini, termasuk di kawasan Belingian, dengan anggaran kos sebanyak 188 juta melalui loji perawatan air Selangau. Ini termasuk juga untuk kawasan jiran sebelah. Yang ketiga, bekalan elektrik. Fasa 1A, Fasa 1B RES, Rural Electric Supply, Last Mile for Mukah, for Area Mukah Division, yang melibatkan rumah Radin, rumah Randi, rumah Meteo dan rumah-rumah individu di Ulu Mukah, Sebakung masih dalam pelaksanaan. Fasa 1A, Fasa 1B RES Last Mile for Mukah Area in Mukah Division, yang melibatkan rumah Selai, rumah Gala, rumah Kilan, Kampung Sebeniang Lalat dan rumah-rumah individu di Jalan Selangau Mukah juga masih dalam pelaksanaan. Yang ketiga dalam projek elektrik ialah Fasa 1, Fasa 1B RES Last Mile for Area in Mukah Division, melibatkan rumah Richard Kilat, anak madang yang terletak jauh di pedalaman di Jalan Sebakung pun masih dalam pelaksanaan. Terima kasih Kerajaan Sarawak. Yang seterusnya, yang keempat, Sarawak Water Supply Grid Program, iaitu Sarawak Alternative Water Supply System ataupun SAWAS. Projek ini melibatkan peruntukan daripada daerah dalat berjumlah daripada kawasan daerah dalat berjumlah 11.750 juta yang dijangka siap pada hujung tahun ini, yang akan membekalkan air bersih kepada beberapa rumah panjang di kawasan Nanga Bauh di Ulu Dalat. Jika sudah siap, semua kawasan Ulu Mukah dan Ulu Dalat akan mendapat kemudahan asas melebihi 95%, dan ini merupakan janji kerajaan GPS yang telah ditunaikan untuk rakyat di kawasan luar bandar. Selain daripada itu, projek-projek lain selain daripada projek seperti di atas, kita juga ada projek pembangunan semula untuk bandar Mukah, yang juga tidak kecuali untuk menjadikan Mukah sebagai sebuah bandar taman bestari. Projek-projek yang ada pada masa sekarang ialah pembinaan lapangan terbang baharu Mukah, melibatkan peruntukan 302.64 juta yang dijangka siap pada awal tahun hadapan. Dan ini akan memudahkan penduduk daripada sekitar Mukah untuk pergi keluar daripada kawasan Mukah sendiri dengan lebih cepat dan lebih selesa. Apa yang ada pada masa sekarang ialah kita menggunakan kapal terbang Twin Otter yang hanya boleh memuatkan dalam masa PKP ini dari 8 ke 9 orang sahaja. Namun kita tidak ada pilihan, dan sekiranya lapangan terbang ini siap nanti, kita berharap agar kapal terbang yang lebih besar dapat berangkat, keluar dan masuk ke dalam kawasan ini. Sekolah Kebangsaan Telian. Yang kedua ialah Sekolah Kebangsaan Telian yang melibatkan peruntukan sebanyak 17.791 juta yang dijangka akan dibuka, telah pun siap dan dijangka akan dibuka untuk sesi persekolahan pada tahun 2021.
Yang ketiga, pembinaan klinik kesihatan simpang bukut yang melibatkan peruntukan sebanyak 5.26 juta pun sudah siap dan akan beroperasi secepat mungkin. Keempat, pembinaan bangunan kekal Giat Mara yang melibatkan peruntukan sebanyak 7.807 juta akan dapat memberikan keselesaan kepada anak-anak muda yang training di kawasan Giat Mara pada masa yang akan datang. Yang kelima, pembangunan semula sekolah daif iaitu Sekolah Kebangsaan SLDB Sarawak Land Development Berhad No. 1 melibatkan peruntukan sebanyak 5.37 juta telah pun siap dilaksanakan. Kem Belia Mukah melibatkan peruntukan 5 juta juga telah siap dilaksanakan. Kolej Laila Taib melibatkan peruntukan sebanyak 100 juta masih dalam pelaksanaan. Seterusnya, bangunan Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak ataupun PPKS yang mendapat peruntukan sebanyak 114 juta telah pun siap dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Dan terpulang kepada Kerajaan Negeri Sarawak yang saya dengar bahawa PPKS tersebut akan diambil alih oleh pihak Sintek. Jalan ke tapak kaul Mukah berjumlah 10.5 juta dan banyak lagi projek-projek rakyat, projek RTP dan MRP telah mengubah wajah kampung di sekitar daerah Mukah. Kebanyakan projek yang dibuat ini merupakan projek-projek di kawasan di Ulu Mukah. Sebab itulah penduduk di kawasan Pekan Mukah tidak dapat melihat pelaksanaan projek tersebut, tidak mengetahui bahawa projek tersebut telah pun sedang dilaksanakan di kawasan Ulu Mukah dan Ulu Dalat untuk keselesaan penduduk di kawasan tersebut. Dan saya berharap agar penduduk di kawasan tersebut juga akan mendapat manfaat yang lebih baik daripada satu masa dahulu. Seterusnya, yang keenam ialah Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum. Baru-baru ini terdapat pertambahan dalam pelantikan Ketua Kaum baharu melibatkan rumah panjang dan kampung-kampung. Penduduk di kawasan ini telah mengucapkan ribuan terima kasih pada kerajaan yang telah mengiktiraf rumah panjang dan kampung-kampung baharu di kawasan ini. Walau bagaimanapun, terdapat permohonan daripada kawasan-kawasan lain, terutamanya masyarakat Melanau dari kampung di kawasan sekitar Mukah yang telah menetap di bandar-bandar. Bilangan penduduk dari kampung yang menetap di bandar-bandar telah bertambah dan mereka memohon supaya adanya dilantik ketua masyarakat daripada kalangan masyarakat Melanau bukan Islam di kawasan-kawasan ini, iaitu di kawasan Bandaraya Miri dan Bandaraya Kuching. Ketua masyarakat ini adalah sangat berguna untuk menguruskan hal-hal adat istiadat di kawasan penempatan mereka, terutamanya adat perkahwinan dan adat kematian untuk tatapan generasi yang akan datang, dan adalah disyorkan agar permohonan ini dapat dipertimbangkan oleh kerajaan, iaitu penghulu untuk kawasan penghulu Melanau bukan Islam untuk kawasan Miri dan penghulu Melanau bukan Islam untuk Kuching. Datuk Speaker, Kerajaan Negeri Sarawak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Jo telah berada di landasan yang betul dan untuk menjadikan Sarawak sebuah negeri maju menjelang 2030 dengan menggariskan 3 tonggak utama. Pertama ialah kemakmuran ekonomi, kedua sosial inklusif, ketiga persekitaran yang mampan. Tarif rasmi Wawasan Kemajuan Bersama 2030 boleh diguna pakai sebagai panduan untuk menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri yang terus membangun secara mapan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif di semua peringkat kumpulan pendapatan etnik dan daerah dan rantaian bekalan.
mengukuhkan kestabilan politik dan meningkatkan kemakmuran negeri serta memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dengan meraihkan ke pelbagai bangsa, etnik dan budaya dan sebagai asas penyatuan. Ini telah digariskan dengan baik dan diberi peruntukan yang baik dalam belanjawan pada tahun ini. Sementara kedua, sosial inklusif adalah upaya untuk menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualiti hidup yang lebih baik. Melalui sosial inklusif, pelbagai program peduli dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat perhatian yang setara. Sebagai contohnya melalui kenyalang Gold Card, program BKSS, Sarawak Ku Sayang dan lain-lain. Yang ketiga ialah persekitaran yang mampan juga perlu mengambil kira keadilan sosial, keperluan asas manusia, kesihatan awam, kesedaran persekitaran dari segi ruang dan manusia. Justru itu, aktiviti ekonomi, peluang pekerjaan dan kemiskinan perlu diambil perhatian dan daripadanya peranan aktiviti informal serta perdagangan berskala kecil juga perlu diambil perhatian. Kalian, you got 1 minute to conclude. Okey. Terima kasih Datuk Amar Speaker. Sekali lagi yang last sekali ialah pantun daripada N57 Telian. Apa guna membeli biris jika tidak pandai memasak? DAP PSB sudah sebaris, tidur sebantal, menikah tidak. Terima kasih sekali lagi kepada Kerajaan Sarawak yang telah memberi agihan yang seimbang pada daerah-daerah di Sarawak untuk menjadikan Sarawak maju menjelang 2030. Saya mengucapkan selamat Hari Krismas dan Tahun Baru 2021 kepada rakan-rakan yang meraihkan Krismas dan selamat Tahun Baru 2021 kepada semua kita yang berada di sini. Terima kasih kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dan Setiausaha Persekutuan serta semua kaki tangan Kerajaan Negeri dan Persekutuan yang telah terlibat di dalam mesyuarat pada kali ini. Terima kasih kepada kaki tangan Dewan Undangan Negeri serta Speaker yang telah dapat mengendalikan persidangan ini dengan begitu baik. Akhir sekali, saya menyokong rang Undang-Undang Perbekalan 2021-2020 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2021. Terima kasih. Ahli berhormat for Dudong. Ya, terima kasih, Datuk Speaker. First and foremost, I would like to thank Yang Berhormat Tuan Speaker for allowing me to participate in the debate on the State Budget 2021 in this August House. This is my last speech in this August House. I hope Tuan Speaker will allow me more time for my speech. I wish to take this opportunity to congratulate our state government was able to come up with an unprecedented surplus budget with estimated revenues of Malaysia 10.012 billion in spite of the COVID-19 pandemic. It is hoped that the state budget will continue to have surplus every year. Dr. Speaker, I wish to highlight the following issues for the state government to consider for the development of the state and the well-being of its peoples, particularly to Sipu. First, Sipu redevelopment plan.
Several old residential areas in Cebu are in dire need of redevelopment to uplift the image of the town center. A master plan is urgently needed to redevelop several hundred hectares of peat swamp land between Amoy Road and Broad Drive in Cebu. Unbelievably, the slum area is only a stone throw from the modern business district of Cebu town. It is an eyesore and hotbed of mosquitoes, snakes, and others. The area is also identified as high-risk dengue breeding grounds. It is so unhygienic as residential environment. In addition, it is always flooded after heavy rain. Most of the houses in dilapidated conditions now were built in the 1950s. Many properties are in sorry state with narrow roads and sinking terrains and drains. The old building materials, design, structures, and illegal extensions give no way to rebuild these houses. Many houses are either collapsing, oversinking, and even abandoned. During my tenure as chairman of Cebu Municipal Council, experts consultants from overseas were engaged for a few months to study the problem and work up a plan for rebuild the area. Unfortunately, due to the shortage of funds, the plan was put on hold. This huge site is in prime area, as it is near the central business district. The situation is getting from bad to worse. The redevelopment of this area should be regarded as top priority. Hence, a master plan for redeveloping this area is warranted. I sincerely hope that our state government will allocate ringgit 1 billion under State Budget 2022 to make these redevelopment plans feasible. The development is not only for the benefits of local residents, but also for the town as a whole. When completed, this would certainly change the landscape of Cebu town and give Cebu the facelift. Furthermore, Cebu, as a gateway to the central regions of Sarawak, is strategically located. Being the port city, the majority of the commercial trading happens in Cebu across the mighty Rizal River. Cebu provides the anchor mean to pave the way towards prosperities for the central region and those in the outskirts. This redevelopment plan could boost the economy in Cebu and generate more job opportunities. At the same time, such scenario would encourage more locals to stay in Cebu and have to build its economy together. It will give long-term effects to benefit our people in particular and to Sarawak as a whole. Third, safe haven tempat selamat kelantangan. Dr. Speaker, homelessness is one of the social issues that still exists in our society. To mitigate this issue, the state government initiative to set up a safe haven for the homeless of Tempat Selamat Kelantangan, starting with a pilot project in Cebu, is highly commendable. However, I disagree with the choice of the site at Rumah Majelis Kebajikan dan Sukan Anggota Kerajaan Malaysia, or we call it MASA, Cebu Division, Jalan Sangyan, to be the safe haven for the homeless. This building is a heritage building located strategically at the center of Cebu town. In view of the Sarawak Heritage Bill 2019, we should safeguard, preserve, and conserve our heritage site. It is a reflection of how significant the past is to the people's progress today. Besides, this
historic building is an invaluable asset as the unique features can be promoted to tourism products to generate income. Heritage tourism offers the opportunity for the local community to portray and narrate its own story. If articulated in the proper way, through proper channels, heritage tourism could help to boost the economy in Cebu. Dr. Speaker, as the type of modernities and development continue to constantly sweep across our state, it becomes even more imperative to conserve what remains of the old state to retain the spirit of soul of Cebu. The conservation of architecture, historic remains, and culture is critical to ensure Sarawak's attractiveness for tourists. Furthermore, the heritage should remain intact so that the future generation can appreciate the state's historical remnant, which could be traced to the White Brazia Brook era. In addition, preserving cultural heritage is also the social responsibility as it reflects our identity. As such, to renovate and convert this heritage building to safe haven for the homeless is simply unfitting. It will not only spoil the heritage values, but also tarnish the image of the Cebu town. The strategic location of this building could have been better utilized for exhibition centers, information centers, tourism centers, and other relevant purposes. In fact, safe haven for the homeless could be away from town. There are many vacant buildings at Camp London Police Field Force area which could be renovated and become much better choice and become, there are many vacant buildings at Camp London Police Field Force area which can be renovated and become much better choice as the site for safe haven for the homeless. Besides, there is added security at this area is gated and guided with police guide house at the entrance. Another option is to build a new building at Cebu Jaya with design solely meant for the homeless. Next one, revenues from sales tax on petroleum products. Dr. Speaker, I would like to congratulate our state government under the leadership of our beloved Chief Minister for successfully won the case in collection of sales tax for petroleum products to safeguard Sarawak rights and strategic interests in line with MA63 agreement. Thanks to all those involved for the hard fight with great courage and wisdom despite all the obstacles and long dispute. The imposition of state sales tax for petroleum products will use additional revenues from Petroleum National Berhad and its subsidiaries for the state. This will greatly help in terms of the long-term economic, financial, and social interests of our people. However, it is important to exercise prudent management of the revenue for the development of Sarawak. Emphasis should be on the development of medical care, education, infrastructures, ports, airports, digital technology, and all aspects which will bring rapid development in the state and vast improvement in the livelihood of the people. Sarawak has luxuries of contemplating more tourism. In this connection, it is vital to use the revenues to develop tourism industry
to generate more revenues for the state in future. Sarawak's natural endowments, such as resorts, caves, natural lakes, national parks, rivers, and mountains, should be given added emphasis for tourism activities. Essentially, it is hoped that the revenue will be utilized wisely to make the way forward to support the realizations of the state development agenda. Next one, Dr. Speaker, government allocation. Having involved in politics for nearly 26 years, I have some opinion regarding government's allocation for a respective constituency. As a Wakil Rakyat, there is heavy responsibility to take care of our Rakyat in all respects of development, especially the infrastructure development. The greatest problem faced by the Wakil Rakyat is shortage of fund allocation. Since the late Behin Sri Adinam Satan as the Chief Minister, each pro-government Wakil Rakyat is given allocation for rural transformation programs. As a result, the much-needed infrastructures and amenities projects had greatly helped to raise the living standard of the local community. This was made possible under the leadership of our Chief Minister Yang Lama Berhormat Dato' Patinggi Abang Johari, who continued to announce initiatives. So far in political arena, I have been in pro-government political parties. Following PSP being left out of Sarawak GSP coalition, I experienced for the first time in opposition bloc. Therefore, many government-approved projects in Tudong, which are beneficial to the Rakyat, were cancelled by the state government. This is really unfair to our people. It is also my greatest disappointment as a politician for nearly 26 years. I believe all government promises must be kept by our government regardless of political bloc. The Rakyat should not be penalized due to the Wakil Rakyat in opposition bloc. Besides, Malaysia is a democratic country. Rakyat have the right to elect their respective representative, and their choice must be respected. The Rakyat should not be deprived of the right to enjoy the government allocation just because their Wakil Rakyat is from the opposition. Furthermore, the country revenues comes from the collections of tax from all Rakyat and therefore must be for all Rakyat. In this regard, to be fair to all Rakyat, all elected Wakil Rakyat must be given government allocation fairly and equitably, regardless of political leanings, to ensure all Rakyat have equal chance to enjoy the benefits of development. Therefore, our state government should reconsider to give allocation to all Wakil Rakyat to bring development for the well-being of all anak Sarawak. At the same time, all Wakil Rakyat are given chance to compete their performance in their respective constituency. Dr. Speaker, in view of the above subjects, I urge our beloved CM to be the CM for all anak Sarawak and our government to be a caring government and as well for all anak Sarawak regardless of political leanings. All efforts must ensure no one will be left behind or left out to enjoy the benefits of development, and each and everyone will get the fair shares of the cake. I would like to take this opportunity to appeal to our state government to ponder and be more spend-minded to rectify the situation so as to realize better Sarawak for all anak Sarawak. Conclusion, Dr. Speaker, with the above, I wish to render my support to the State Budget 2021,
tabled by the Right Honorable Chief Minister of Sarawak in this August House on 9 November 2020. I also like to congratulate and thank Yang Muhammad Dr. Speaker for your wisdom in conducting the proceedings in this August House with dignity and proper decorum. To all the BAGI Rakyat who will contest in the coming state election, I wish you every success. To these who will retire from contesting, but I wish you happy retirement. Finally, to all the honorable members of this August House, I wish you all the best. Thank you, Dr. Speaker. Yang berhormat for Bukit Bagunan. Thank you, Dato' Speaker. Thank you, Dato' Speaker, for giving me the opportunity to participate in debate on the 2021 budget tabled by Yang Muhammad, the Chief Minister, on the 9th of November. Dato' Speaker, the Supply 2021 Bill 2020 was prepared as the state is in the midst of fighting in trying to contain the spread of COVID-19 pandemic. It is indeed not an easy task to prepare budget which is in essence seeks to solve problems caused by COVID-19 pandemic, while at the same time a budget that seeks to rejuvenate or revitalize the state economy. The 2021 budget of 9.832 billion is in a way seek, among others, to address those problems. The budget prepared based on 8 strategic thrusts encompassing post-COVID-19 economic recovery, food security or transforming of agriculture production, and so on and so forth. Out of 62% of total budget allocated for development purposes, 67% or 4.251 billion ringgit is being allocated for development of rural areas, particularly to provide and make available the basic facilities such as road for easy accessibility and connectivity, and provide 24 hours electricity supply and clean water supply, and of course, other programs that will bring changes for the better to the rural areas. Therefore, I wish to congratulate Yang Muhammad, the Chief Minister, for tabling another development bias budget. Dato' Speaker, coincidentally, next year, that is 2021, mark the beginning of the 12th Malaysia Plan, or the 12th State Plan period. In the 8th strategic thrust, I believe, will lay down a solid foundation for the state to move forward to realize vision of attaining high-income economy and developed state by the year 2030. So let us all consolidate our effort and give undivided support to Yang Muhammad, the Chief Minister, to realize the vision. On the infrastructure facilities, Dato' Speaker, good infrastructure facilities such as good road network is essential for development. Road is not only means to get from point A to point B, but more importantly to facilitate movement of goods and people from one point to another. And I applaud the bold step taken by the state government to consider utilizing alternative funding initiative to finance and speed up the development of infrastructure facilities and road network in the state, in particular rural areas. Therefore, Dato' Speaker, I welcome and support the initiative by the state government to construct coastal road network
and embark on the construction of the state's second trunk road. The second trunk road, once completed, is expected to shorten travel time between Kuching and other major towns in the state. Dato' Speaker, there are people who think that building the second trunk road is a waste of funds and resources. Little did they realize that once completed, the second trunk road network would open up more areas for development. The state has big area or many fertile land that are yet to be exploited and developed due to inaccessibility. Still on road, Dato' Speaker, the proposed second trunk road from Samarahan to Lingga, Semanggang passes through Bukit Bugunan constituency. Therefore, I would like to request for the state government to build spur road from the proposed second trunk road to connect Nkrepok Ulu and Nkrepok Ili, and from Nkrepok to Nkranji Lingga. The proposed spur road will open up area including Gunung Lesong National Park as the next tourist destination in bahagian Seriaman. For the information of this August House, Gunung Lesong National Park bordered adjacent to Maludam National Park from the north and Ulu Subayau National Park to the east. Now Bukit Balau Banting Road. Dato' Speaker, I am pleased to note that Kementerian Pembangunan Luar Bandar in Wilayah has decided to proceed with construction of Bukit Balau Banting Road. This project was shelved when Pakatan Harapan came into power in 2018. Bukit Balau Banting Road, costing 38.9 million, is much awaited anticipated road project for the people Banting, Lingga, which is a cluster of 10 longhouses. I have the privilege to witness the project site handover by officers from the KPLB to successful contractor at Balai Raya Banting on the 12th October 2020. Also present were representatives from JKR headquarters, JKR Seriaman, and officers from Resident and District Office Semanggang and other relevant government agencies. I wish to thank our Deputy Chief Minister, who is also Minister of Infrastructure and Port Development, who had closely monitored and followed up on this particular road project with KPLB. I hope work on the project could commence sooner and completed within the time frame of 30 months as the site had been handed over. Secondly, I would like to thank Yang Bromat, the Chief Minister, for approving the fund of 3 million to upgrade Selanjang Angkor in Chiap Road in Pantu. I am also hoping work on this project could commence before the end of the year. Thirdly, I also wish to thank the GPS government for approving fund totaling 3 million, which had been utilized to upgrade certain stretches or portion of road from Manoang to Manangkin, Mungo Sawa, Nkranji, and Semulong-Ulu. For the remaining stretches or portions that are yet to be upgraded, I am requesting for funds from relevant ministry to carry out the upgrading work. Now, agriculture transformation. Dato' Speaker, the budget also provides for substantial amount of fund to embark on transformation of agriculture production in increasing self-sufficient level of rice from currently 51% to 70%. For the information of this August House, the then Barisan National Federal Government had approved grants to Min Tanjung Bejat area and Lingga Banting area, cover total area of estimated at 5,000 hectares, as one of the 4 new granary areas in Malaysia. IADA Batang Lupar was set up to oversee the development of the whole area. For grants to Min Tanjung Bejat area, infrastructure facilities such as water irrigation pipe, drainage system, and irrigation barn had been put in place. Other than that, this project doesn't seem to make much progress, particularly after Pakatan Harapan government took over the federal government. So because of that, damaged flood mitigation barn and flood gates, particularly in Tanjung Bejat area, was not maintained or repaired. As a result, during high tide coupled with heavy downpour,
Some longhouses in Tanjung Bijat area get flooded. This caused unnecessary hardship to the people. A substantial fund is provided for in the 2021 budget. I would like to request from the state government to allocate fund to repay damaged flooded mitigation bund and floodgate in the area. Every time the people from the area brought up this matter to the relevant authority, such as the IADA, Batang Lupar, or JKR, there is always a question of which particular government agency is responsible to repair or maintain damaged flood mitigation bunds and floodgate. Reason given, the area is under IADA, Batang Lupar, and federal government funded. Secondly, should the federal government decided not to pursue grants to meet Tanjung Bijat granary area, I would request for the state government to take over this project for the benefit of the farmers in that area. Now, Kampong Extension and Resettlement. Datuk Speaker, the budget provides the sum of 36 million for Kampong Extension and Resettlement Program. In this respect, I wish to bring to the attention of this August House the predicament of people at Melugu Land Development Scheme in Semangang. I have raised this issue during one of the Dune sittings about a year ago. I was told Melugu Scheme Extension Program will be carried out in the 12th plan period. Now, Melugu Scheme is too crowded and there is no more space or lots for extended family members to construct houses. Therefore, I hope the relevant Ministry of Agency will seriously consider to include Melugu Land Development Scheme Program under the State 12th Plan Program. For the information of this August House, Land and Survey Department Seriaman has identified 2 sites which is suitable for this purpose, that is for Kampong Extension. Now, Sarawak Sayang Special Aid Packages. Datuk Speaker, COVID-19 pandemic has caused unprecedented hardship and difficulties, not only to the ordinary citizen, but affected business community, whether it's big or small. People lost their job and income, and many small and medium enterprises, petty traders, hawkers, find it difficult to stay afloat. Thus, this is the time for the government to intervene to assist those badly affected by the pandemic, such as those in B40 and 40, is a small and medium enterprise, and so on. Therefore, I lauded the stand taken by the GPS state government under Yang Berhormat the Chief Minister to introduce various forms of assistance, whether it's financial or non-financial, under the program called Sarawak Sayang Special Aid Packages, in which BKSS, as is in the short form, 1, 2, and 3 had been disbursed. This shows GPS government is people-centric and understand the difficulties faced by the people in the state and trying its best to offer assistance to all those affected. Now, RTP and MRP, PPRMS. On separate matter, Datuk Speaker, I wish to thank Yang Berhormat the Chief Minister for allocating fund under RTP program. I wish to put on record that the fund had greatly benefited the rural community. The fund was utilized to overcome also some of the perennial problems faced by the community, such as repair of longhouses, house of worship, upgrade kampong along House Road, construction of Dewan not only for kampong but for schools, and so on. In Bukit Bagunan, a total of 176 projects had been implemented and completed. Another 52 projects under this program for this year is at the various stages of implementation. Similarly, for the MRP PPRMS program, meant to repair house for the poor and destitute, a total of 132 recipients had benefited from this program. And for this year, work is still ongoing
repairing some of those who are in need of it. Thank you, Yang Mat Berhormat, the Chief Minister. Now, border security. Dato' Speaker, the state needs to further strengthen and tighten security at border with Kalimantan, Indonesia. There are many illegal entry points or jalan tikus along the state porous border with Kalimantan. And in the case of Bukit Bogonan constituency, there are many jalan tikus in areas such as Lachau, Gua, and Selpong. So I am appealing to both the state and the federal government to increase and strengthen security personnel at security posts at Lachau and Pantuk police station. At the same time, border patrol should be conducted more frequently along Jalan Tikus to prevent not only undesirable elements from entering, but to prevent the spread of COVID-19 into the state. Now, last but not the least, Dato' Speaker, I would like to record my appreciation and gratitude to all frontliners, such as doctors, nurses, all hospital medical workers, the police, RELA, the army, Jabatan Pertahanan Awam, Bomba dan Penyelaman, all NGOs, and many others who are either directly or indirectly involved in the fight against the spread of COVID-19. Similarly, Dato' Speaker, I wish to express my utmost appreciation and gratitude and thanks to the Chairman of the State Disaster and Management Committee, our DCM Yang Berhormat Dato' Ahmad Douglas Oga Embas, and all committee members, including the Divisional Disaster Management Committee, who had worked tirelessly days and nights to monitor the fights against COVID-19 pandemic. All your effort, commitment, and sacrifices will be remembered and treasured by all people in Sarawak, Bumi Kenyalang. In conclusion, I wish to thank Yang Berhormat Speaker or Deputy Speaker, DUN staff and steno, the State Secretaries, and all the various heads of department who are directly or indirectly involved in the smooth running of the DUN sitting. Christmas and New Year is approaching, so I would like to wish all Christian friends Merry Christmas, and to all of us here and outside of this Dewan, Happy New Year 2020. With the above remarks and comment, I would like to support the Supply Bill 2021-2020. Jaga Sarawak into Sarawak. Thank you. Yang Berhormat for Tanjung Batu. Mr. Speaker, thank you so much for giving me this opportunity to participate in the debate of the 2021 budget. 2020 is indeed a turbulent year, and where we see so much politicking, the fighting amongst party after the general election to see who can become the ruling party. Earlier this year, it was the Pakatan Harapan which was the elected government, but by March another group came in and claimed that they have the majority seats in parliament, so they should be the government. Mr. Speaker, let us be sensible and respect the mandate of the voters and let those who have been voted in with the majority be the government. So it was the wishes, as it was the wishes of the people. So let them rule until the end of until the term runs out, which is just 5 years, and not to be cut in somewhere in the middle and took over the government. Be that as it may, and perhaps politics in our country is in transit and into becoming a better and even more progressive democracy. A democracy that is inclusive, where we shall take the interests of people always as our first priority. Another thing that has made 2020 turbulent is the COVID-19 global pandemic, and our people have suffered a lot. And with prolonged recovery movement control ordinance,
People are suffering. Many companies have closed down. Businesses are very slow and making losses. Moratorium not extended, and many has lost jobs as our economy runs into recession. Our young Ketua Agon is right that when he called our political parties not to engage in too much politicking, but to work together for the good of our people. And I have always believed that we cannot be fighting forever. In fact, we should be working together and be more concerned about helping of all our people, including all of us people of East Malaysia. We are here today only because history has called us for us to be here to do what is needed, and what it takes to keep the Malaysian dream alive. We therefore need to work together in fighting the COVID-19, which is affecting every one of us. Our Legislative Council should set up a bipartisan committee so that we can go out united and in one heart fight the COVID-19 pandemic to help the people of Sarawak, help the businesses, extend the moratorium, and to restore the confidence in us. Nevertheless, we thank all the frontliners for their hard work and sacrifices. Mr. Speaker, we all know that Sarawak is lagging behind as compared to Peninsular Malaysia. And our attention always seems to be distracted by that, we have so much resources, yet we are getting back so little, or that, we have become one of the 13 states and we don't have enough seat in Parliament, and so on and so forth. That's probably all true. But it seems like that they are more being used to arouse. Those are more being used to arouse the sentiments of the Sarawakians to gain political support. That so-and-so is defending for the rights of Sarawakian, and that party from Semenanjung should not be supported. This is all very divisive talk for our nation, Malaysia. But unfortunately, that kind of talk has been going on since the formation of Malaysia. Hawaii is also a state of the United States of America and 2,000 miles away from the mainland. But we see how Hawaii has developed. We have hardly heard of how development of Hawaii is lagging far behind as compared to that of the mainland. In fact, development in Hawaii is very much the same as the other states of the United States of USA. So it is not the distance or the mode of transportation that hinder development, is it? It's more like whether you have a heart for it or not. Therefore, Mr. Speaker, it is time now that we take a closer look to that of the Semenanjung, Malaysia. I do not believe that our counterparts in Semenanjung, Malaysia is against us, nor do I believe that our Sarawak leaders are neglecting us completely. It is actually more on putting our minds on it together and see how we can achieve our development, be it whether it's in structural or other difficulties in our state and federal system, which is pulling us back from our development. We have to come up with a system to solve the problem quickly in accordance to our agreement when we joined to form Malaysia, so that we can be at par with Semenanjung, Malaysia. We can do it, but only if we have the political will and do it together with our counterparts in Semenanjung. Just look at the development of the Samaraju Industrial Park of the Sarawak Corridor of Renewable Energy Score. In a period of 6 years, we have turned a piece of jungle land into an industrial complex of steel structures and factory buildings with all the basic amenities, and billions of ringgits were being pumped in from federal coffer. Roads were built, new port, electricity, water, telecommunication, and other amenities have all been put in place by our own dedicated local Sarawakians. It's not that we do not have the talent. Today, Samaraju Industrial Park is an entity all by itself. And today, on that plot of 8,000 hectares of land, and as early as 2015, a total of 25 projects have been approved with a total investment of 37.4 billion. And that this has created a lot of jobs. For example, just lately, Press Metal Sdn Bhd, the aluminium smelter plant, is advertising to employ 1,000 people to work in its company. I call on the government of the day to put our foot down and to take serious steps in working hard with Semenanjung and stay focused to develop
the other nodes in SCORE and not to be distracted by this and that. It can be done. And let us do it so that Sarawak can move forward, lest we forget that we lost something to say like defending Sarawak. Mr. Speaker, it is indeed noble to see that the state government's 15-year plan, and that is from 2016 to 2030, called the Sarawak Social Economic Transformation Plan, the SETP, aims to propel Sarawak to become a high-income and developed state by 2030. And the two objectives of the SETP are to accelerate income growth and to reduce income disparity. And the five thrusts of the SETP are the rural transformation, economic growth, urban redevelopment, social development, and 5, environment development. Mr. Speaker, 5 years have already gone past since the proclamation of the plan. 1/3 of the joining of the plan had gone, and whether the achievement is parallel to that at 30%, whether we are earning 30% more income already, or is our income disparity still remains the same. Our Honourable Chief Minister has many ideas, like the hydrogen development, big data, 7G, and many others. And one wonder how these ideas fit in line with the 15-year SETP so that the achievement of the goal can be accelerated. And with due respect to the Honourable Member for Samalaju, the Sarawak Corridor of Renewable Energy SCORE, which is supposed to be a main growth engine, is getting quieter and quieter these days. We need more investment to come in to the Samalaju Industrial Park so that the park will be fully occupied and operational as planned. Right now it looks empty. There is still so much space, and Bintulu needs more investment and development so that we can all benefit from it. The Muka IT node, the Tanjung Manis Hub node, the Tuna tourism node, and the Barisam node need also to be more active urgently so as to fully achieve our target goal of in-SCORE. In 10 years' time from now, so work hard so that we won't be lagging behind anymore. Mr. Speaker, the people of Bintulu welcome Tuan Haji Muhammad Yaakob bin Kari to be the General Manager of the Bintulu Development Authority, BDA. I have known of Tuan Haji for a long time, ever since the day when he was the resident in Bintulu. And I appreciate the opportunity to be able to talk to him a few days after he arrived in Bintulu to report for duty. And I'm so pleased to learn that he's such an open-minded person, helpful, and he likes to listen to the people. I'm sure he and his team in BDA will serve well the people of Bintulu while facing up to the many challenges as Bintulu moves on. This kind of openness towards the public gives the people an opportunity for their voices to be heard. But these days, if you have any complaint or request for service, like potholes on the roads or clogged drains, you don't really have to go to the office. You just call the hotline, you can SMS, and even use Talihimat. And over the years, I have submitted over 1,000 cases of requests of services to different authorities and agencies, and the response has been satisfactory, except lately the service by the agency seems to have slowed down and efficiency compromised. For example, sometimes it takes 6 months just to replace a drain cover or repair pipe leaking. The contractors must speed up their work. I also wish to thank Dr. Rozia Binti Abushidi for the service that she has rendered as the immediate past General Manager of BDA. We appreciate her contribution to Bintulu. Surely, the Bintulu public is aware and more mindful of our environmental cleanliness and tidiness now, as one of our main emphasis had always been, together we can make Bintulu better. Hawker of all races are also grateful for their expanded places to do business, with the increased number of lots at Pasar Malam and also at the Petronas Housing Beach area. Dato has helped them trade and make money for the family. And she has also made the Tanjung Batu beach very, very nice now. Of course, Tanjung Batu, and people are very appreciative of that and like to go there. It is one of the best places to visit in Bintulu now. I'm sure that there are many other things that she has done in and out of BDA,
and I cannot mention it all here, but we thank her and wish her good health and best of luck. Mr. Speaker, the Pine Court apartment situated off Jalan Iskandar at Mao 2, a walk-up apartment. There are 5 blocks of the apartment and house about 120 families. Built in the 1990s, the condition of the fenced-up apartment area is very bad. Holes and more big holes in the middle of the road within the apartment compound. Basketball courts and tennis courts are left abandoned. Grass is not cut, the building is run down, and the condition is going to get from worst to worst if something is not done about it quickly. It is earning a bad name for Bintulu, and it is situated just opposite the Federal Quarter Complex in Bintulu. Somehow the Apartment Management Committee and the apartment owners are not working with one another to thrash out the problem. It must be complicated and difficult problems. And I urge the Ministry of Housing, to intervene in this case so that we can help the apartment owners there to have a better living environment. The condition now is nowhere near any Sarawak standard. I have yet to see an apartment like that in Sarawak. Our people deserve to live better. Then the road outside of the apartment, which is also the Federal Quarters Complex Road, is also in a very bad condition. It's very small and undulating with no proper concrete drains. There's always flooding, while the trees and utilities poles planted on the slope are about to fall down with the slope anytime. Though the matter has been talihimatted several times, yet nothing is done. Mr. Speaker, I have on many occasions brought up the matter of the construction of the flyover at the junction of Meranjaya and Jalan Tun Hussein On for the alleviation of the traffic congestion on the Jalan Tun Hussein On Road, Bintulu. In a reply to my question in June 2016 November sitting, I have been told that the project has been approved under the rolling plan of the 11 MP with a project cost of ringgit Malaysian 120 million. And procurement of consultancy for the project is in progress, and construction is expected to commence in 2017. Mr. Speaker, this is 2020 already, yet nothing is done. Zero. And the traffic problem is getting worse and worse. And several accidents had happened there already, right in front of the police headquarters there. And I urge that there be no more delay or postponement on this important and much needed flyover, but to immediately start work. People are getting impatient and frustrated and are losing confidence with the government of the day already. As such a simple and much needed flyover, they cannot even do. Mr. Speaker, the 4-lane road from Kidurong to Taman Pisang of Bintulu Miri Coastal Highway badly need street lighting. A lot of development on both sides of the road up to Taman Pisang and beyond had been going on, and many small and medium-sized factories have been built, and many people live there. Many Samalaju Industrial Park people who use this road as they go to and fro from work. And we can imagine the traffic there, big trucks, big lorries, trailers and trailers. Therefore, the street lightings must be put up immediately for the safety of the road users, and it is so difficult and dangerous to drive at night, pitch dark as it is now. They need also the fixed telephone lines at Taman Pisang so that they can have unified, especially when children are learning online now. Now, street lighting is also badly needed at the Ulu Spiu Road, Bintulu, from Bintulu, Tatau Road at junction JPJ, going on the way up to Taman Astro, about a kilometer away. The people there would appreciate it very much if the government of the day could empathize with them and build the street lightings there to brighten up the roads there too at night. And with that, I yield, Mr. Speaker. Thank you very much. Ahli-ahli yang berhormat, it has been brought to my attention that some of the mics on the left are not functioning. So I'll call for a short adjournment of the sitting to allow for the technician to rectify the problem. We'll have a short adjournment. Be back here by 5 p.m.
Ahli-ahli yang berhormat, we shall now resume the debate on the Supply 2021 Bill. Yang berhormat for Kelakar. Datuk Speaker, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan 2021-2020 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran pembangunan bagi tahun 2021. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan JPS Sarawak yang telah membentang bajet yang dianggarkan mendapat surplus RM 180 juta, iaitu dengan mendapat estimated revenue RM 10.112 bilion dan total proposed ordinary expenditure RM 9.832 bilion. Dan jumlah untuk development expenditure adalah RM 6.304 bilion, iaitu kurang lebih 64% dari segi perbelanjaan keseluruhannya. Menunjukkan bahawa kerajaan JPS ada kerajaan yang bertanggungjawab untuk memastikan keseluruhan masyarakat kita di bandar dan di luar bandar menikmati pembangunan khasnya dari segi berbagai permodenan dan kemudahan asas. Saya juga menghargai emphasis kerajaan JPS Sarawak di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Petinggi Abang Johari memberi penekanan kepada pembangunan di luar bandar di mana ekonomi, kehidupan dan kebajikan rakyat adalah diutamakan. Pelaksanaan projek seperti Coastal Road Network, projek rakyat, Rural Transformation Project, Minor Road Project dan sebagainya akan meningkatkan lagi kualiti kehidupan rakyat dan memberi banyak peluang juga kepada mereka. Selain daripada itu, untuk memulihkan perniagaan dan SMEs, berbagai tindakan akan diteruskan dan dilaksanakan seperti Sarawak Micro Credit Scheme, Special Relief Fund, Deferment of Loan Repayment for Scheme, pinjaman industri kecil dan sederhana, SPIKS. Datuk Speaker, untuk kemudahan dan keselesaan rakyat, berbagai skim perumahan akan dilaksanakan. Syabas kepada kerajaan JPS Negeri Sarawak, iaitu rumah mampu milik, rumah spektra permata, long house loan scheme. Ini adalah interest free loan. Program membaiki rumah rakyat miskin Sarawak. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa kerajaan JPS Sarawak memberi keutamaan kepada kebaikan rakyat Sarawak. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang tidak baik kepada ekonomi dan kehidupan rakyat di Sarawak. Namun sebagai caring government, kerajaan JPS Sarawak telah melaksanakan bantuan seperti Sarawak Ku Sayang, Special Aid Package, BKSS di bawah BKSS 1, 2 dan 3 dan 4 dengan peruntukan bantuan berjumlah RM 1.74 bilion. Ini menunjukkan dengan jelas kerajaan JPS Sarawak begitu prihatin berkaitan kehidupan rakyat di negeri ini. Bantuan-bantuan berkaitan dapat mengurangkan bebanan hidup di kalangan masyarakat yang sangat memerlukannya, iaitu cash incentive for B40 anda bantuan sara hidup, cash incentive to frontliners for 6 months, one-off assistance kepada golongan seperti golongan singles, head of household, penambang, van operators, taxi drivers dan juga golongan lain. Cash incentive ini telah melibatkan perbelanjaan sebanyak RM 714.50 juta. Berarti semua lapisan masyarakat yang layak telah mendapat bantuan daripada kerajaan JPS Sarawak. Datuk Speaker, ucapan sabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sarawak dan kerajaan JPS Sarawak kena bagi revenue estimate 2021 dianggarkan akan memperolehi RM 3.687 bilion
dari state sales tax, di mana RM 3.034 bilion adalah dari crude oil, liquefied natural gas and other petroleum products. Kerajaan JPS Sarawak telah berjaya menuntut hak Sarawak dan pendapatan ini sudah tentu dapat memberi bantuan dalam melaksanakan berbagai program untuk keselesaan dan kesejahteraan rakyat Sarawak dan kemudian negeri ini pada masa hadapan. Datuk Speaker, rakyat dalam Dun Kelakar memang sangat menghargai berkaitan berbagai pembangunan yang telah dirancang serta dilaksanakan seperti projek-projek infrastruktur, kemudian asas sosioekonomi dan sebagainya. Namun untuk memastikan masa depan yang cerah bagi generasi muda, diharap Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak akan merancang peningkatan kemudahan pendidikan dan latihan teknikal dalam Dun Kelakar. Begitu juga untuk kemudahan-kemudahan yang lain. Dengan itu, saya mohon beberapa projek dilaksanakan dalam Dun Kelakar. Pertama, satu sekolah rendah baru perlu dibina dalam Pekan Seratok, iaitu tambahan kepada sekolah rendah Abang Abdul Rahman Seratok yang sedia ada. Kerana sekolah yang ada sekarang sudah padat dengan murid dan kawasan pun agak kecil serta tersekat. Kedua, satu sekolah teknikal perlu dibina berdekatan dengan Pekan Roban dalam Dun Kelakar. Ini akan dapat memberi latihan teknikal kepada golongan belia yang tidak berminat untuk menyambung pendidikan mereka dari segi akademik. Ketiga, satu sekolah rendah agama perlu dibina berdekatan Pekan Seratok, iaitu sebagai sekolah feeder kepada sekolah menengah agama yang telah lama wujud di Seratok, iaitu lebih daripada 20 tahun. Keadaan keempat, keadaan ruang dalam hospital daerah Seratok sekarang agak padat. Dan dari itu diharap kementerian berkaitan dapat merancangkan tambahan bangunan baru di hospital tersebut bagi meningkatkan fasilitas yang diperlukan. Dan kelima, perlunya dipercepatkan pembinaan jalan raya sejauh kurang lebih 12 km dari Kampung Kabak ke kawasan Pagan Seratok. Ini akan dapat meningkatkan pembangunan pertanian khasnya di kawasan tersebut. Datuk Speaker, dari ini saya menyokong rang undang-undang perbekalan 2021-2020 dan usul merujuk resolusi anggaran pembelanjaan pembangunan bagi tahun 2021. Sebelum duduk, Datuk Speaker, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang telah bekerja keras untuk menjayakan persidangan DUN kali ini. Sekian, terima kasih. Yang berhormat for Palawan. Thank you, Tuan Speakers. Thank you for giving me the opportunity to debate on the Subscribe Bill 2021. And thank you to the Yang Amat Dato' Ahmad Speaker for his wise ruling to keep question short and clear. This is for the benefit of people to have the question answered. I have to emphasize again that I have nothing against Pantong, where I appreciate it as a culture and a form of art. But during this hard time, where even our sitting time is cut short, I believe our people will appreciate that we can answer the most of the question. Instead of watching them having Pantong here and there, like watching a pertandingan Pantong sekarang. If the response is so overwhelming, maybe members of the other side can have a Pantong competition. I love to enjoy your Pantong there, but not in the Q&A time, where we as Wakil Rakyat are here to seek answer for our people. Tuan Speaker, I have to congratulate the GPS now, who have a golden share for any failure of Sarawak by pointing the fingers at the 22 months PH administration. Anything wrong, just push it to PH, especially the DAP. They're still pointing the fingers at PH, even now they're part of the PM regime. Tuan Speaker, COVID-19 has tested even the most advanced countries in the world, and all the governments throughout the world is struggling to contain the pandemic and the economic fallout caused by it. Dividing rather than uniting. Tuan Speaker, the state government's most crucial roles will be twofold. First, to protect the people from the pandemic,
And second, to make sure the businesses can survive so that people can keep their jobs or finding new jobs or put food on the table for their families. However, they said that even during this pandemic, the GPS government is still trying to divide the people instead of uniting all to fight this pandemic. GPS, just like Trump, who divided people into the red and blue state, and the American people have just put an end to his presidency. I hope the GPS will be taught the same lesson. Mr. Speaker, we just saw the US presidential election, and the voice of the US people has been heard, where Trump was trumped, although his party won in the Senate and House race. It is mainly because of his divisive and unsound policies that turned the American people against him. Trump divided the people into the red state and the blue state. It is those opposing him are the enemies, while his opponent, the president-elect, tried to unite the people. In the end, the people chose the candidate who wants to unite instead of divide. Mr. Speaker, our CM also divided people into the GPS and the opposition. He gave all the YBs of the GPS 2 million for MRP, 5 million for RTP, and 1 million for the house improvement, while the opposition YB didn't get a single cent. This is not only unfair, but outright undemocratic. This kind of divisive tactic is toxic and should be cast out. Mr. Speaker, we are not the enemies, although we are the opponents. We are all Sarawakians, and all should have been treated fairly. This is what differentiates us from the animals. We don't use the law of the jungle, but the rule of law whereby we treat all with fairness and compassion, and we help out each other. Home sweet home. Mr. Speaker, we all know that what UMNO and BN has done to Malaysia, and 1NDB has been recorded as the #1 corruption scandal in the world, and put Malaysia in an untenable position in the world community. The Rakyat did the right things in 14 GE and kicked UMNO out of Putrajaya. However, GPS have put PM government in Putrajaya against the wishes of the voters who gave the mandate to the PH in the 14 GE and ended UMNO rule. By supporting PM, GPS helped to revive UMNO, even brought peace into Putrajaya. This is a double jeopardy to a multicultural and secular society. Mr. Speaker, we all know the agendas of the past, that is to turn Malaysia into an Islamic state and implement hudud. Imagine the consequences of this. Sarawak should not be spared if the past has its way, and the people of Sarawak will be the victims of fanatic religious bigotry. We can already experience what the past is capable of, with one of its MP accusing the Bible has been amended in the Dewan Rakyat. Mr. Speaker, we heard rumors that the GPS government will not call for open tenders for the coastal and second trunk road project worth a staggering 11 billion. Is it true? I don't know. Can the minister come to clarify what happened to the open tender if indeed it has been scratched and replaced with negotiating tenders? When PH was the federal government, the GPS state government has to tread carefully, but once PH fell, they reversed back to their own self. Mr. Speaker, is GPS the kingmaker or the ring kissers? The kingmakers who became the ring kisser, Mr. Speaker. The GPS with acting MPs is a kingmakers of PN government, and yet they behave like the ring kissers who kowtow to the PM, including UMNO and PAS. The reason given by the GPS leader for supporting the PN is to help bring political stability to Malaysia. What allies that was. With the acting MPs of the GPS, the PM can only have 114 in the blood, and the PM has to have sleepless night worrying about non-confidence move. If the GPS can work with PH+, then there's real stability in Malaysia, and that was the wishes of the voter in GE14. Some of the leaders in the GPS say DAP is sombong, and I guess to them the corrupt, the racist, the religious fanatic are better than sombong. But my understanding is DAP stood in the way from those who cari makan, Tuan Speakers. As kingmaker, why didn't GPS use their position of strength to negotiate with the federal government, but rather sacrifice Sarawak interests? Why build international school when we can have autonomy in education back? Is it because the GPS had no will of plan to take back autonomy rights? Tuan Speakers,
Dr. Sim, okay, members for Atokawa, and the Minister of Local Governments and Housing say in the press 2 days before Malaysia Budget 2021 was tabled that the federal government may allocate 1 to 2 billion for a cancer unit to be set up in Sarawak. Where is it, Tuan Speakers? How about the heart unit that the previous government had agreed to set up in Cebu in just 22 months for the benefit of central region of Sarawak? No more dead in the womb, Tuan Speakers? Is GPS just going to give up of fighting for the welfare of Sarawak and humbly wait for another 57 years, Tuan Speakers? Taking every chance of politics, GPS politicized the aids given to Sarawak when they exclude the DAP and other opposition lawmakers of this House in the food aids program during the COVID-19 pandemic. Opposition YBs are not giving the allocation of 200,000 and were not even invited to join the STMC task force in formulating policies to help the constituents during the most trying time. Many needy families are without food, and they were left out because those who were put in charge of the food aid program didn't know the kawasan well. The BKS's financial aid have been mishandled by the GPS, although more than 2 billion has been spent. No online website for unsuccessful applicants recipient to contact, thus robbing the entitlement of the people. The GPA asked people to contact Tali Himat, and yet nobody answered the calls. The rural folks have nowhere to check, and they were told to go to BSN, and they ran out outside the BSN overnight and risked exposure to COVID-19. So the SUPP went to the ground trying to sell the idea that only they can help the people to apply for BKSs, and thus using the government machineries and the people's money for their political mileage. What a shame. No plan for Cebu. Tuan Speakers, in my 2020 budget debate speech, I requested an allocation of 500 million to Cebu to improve the infrastructure development of Cebu. Inside the 500 million include a Cebu Outer Ring Road to help reduce the traffic congestion and to open up land for socio-economic development. The widening of Jalan Ulu Oya and Jalan Ulu Sungai Merah and Jalan Igang into dual carriageway. I'm happy that the state government has finally agreed to undertake the Cebu Outer Ring Road in RMK 12 from 2021 to 2025, after I have tirelessly requested again and again on the need of the Cebu Outer Ring Road since I submitted my proposal to our Red Dot 9 in 2015. I'm glad that after repeatedly lobbying for upgrading of Jalan Oya and Jalan Ulu Sungai Merah, the state government has finally allocated 30 million to upgrade each of these two roads, which is going to benefit thousands of Cebu residents. I want to stress that our CM has spoken about Cebu Urban Revival Scheme, and that's what we will fight for now until we see the result. Tuan Speaker, no urban planning for Cebu. Many GPS MPs and SUPP members have pointed out the lack of development in Cebu. And all they put the blame all on the AP. Maybe they have forgotten that BM Sarawak, now GPS, has always been the Sarawak state government since day one. In 2019, our Chief Minister has actually admitted that the lack of development in Cebu is due to the absence of the Cebu Development Blueprint. Although BN Sarawak in the past has repeatedly mentioned that a blueprint existed, we can see that Cebu seriously lacks proper urban planning, where even basic utilities such as water supply are never properly planned and considered before any development. One obvious example is the case of the low water pressure in Jalan Ulu Sungai Merah during peak hours. There are more than 4,000 households in the area, but the water pipe in the area is simply not enough to fulfill the needs of all the residents. Just to put on the record, Tuan Speaker, the then Prime Minister Najib has promised to upgrade Cebu water pipeline. According to Cebu Water Board, the money never came down to them, and the project was later on picked up by the state government. GPS had never mentioned a word about it, but it is okay since Najib is a Sarawak best Prime Minister, as many of the GPS members claim.
Tuan Speakers, if we look at the budget, there will be no capital grant for SMC for next year. Local council needs funds to repair and improve roads, drainage, and provide better services to the people. Why is there no capital grant for SMC for 2021? Is it what our CM meant by give us 5 seats in Cebu so Cebu can get developed? People of Cebu are also taxpayers who are equally rightful to receive services and developments from the state government regardless of the political affiliation of the elected ranks. Less is more, Tuan Speakers. Last year, the PH federal government allocated 7.8% of the total development expenditure to Sarawak. And this year, the PN government allocated a mere 6.5% to Sarawak. The PN government, whom the GPS put in Putrajaya, has in budget 2021 sidelined Sarawak. The development expenditure for Sarawak is only 4.5 billion, which is only 100 million more than 2020 budget, which the PH government allocated. Although the development expenditure has been increased by 16 billion, is that what we get for putting PN in Putrajaya? I remember very well, in the last budget session, all the GPS members of this house all came up to have a field day, attacking DAP, saying that PH has not been fair, and Sarawak should get 1/3 of the budget as per MS 63. And what happened now, Tuan Speaker? Why are they suddenly happy when we are given less under PN? Tuan Speaker, while we appreciate that Sarawak State Government has allocated grant for Chinese primary school and independent school, we cannot help to wonder why did the federal budget not mention about specific allocation for this school, while allocating 85 million to JASA, as rightfully mentioned by President of the Federation of Kuching, Samarahan and Siaran Division Chinese Association, Dato' Richard Wee, on 8 November 2020, I quote, "In the last 2 federal budgets, which was under PH, there was specific mention allocation for Chinese primary schools and Chinese independent school, but in budget 2021, there is no such mention. We sure that the PH government was inclusive and considerate with all the schools and students in mind. But why is our state government not asking for more for our fellow students in school? Or again, is less is more, Tuan Speakers? PH has listened to people's voices and demand extension of loan moratorium for 6 months, as many Sarawakian SME and families are out of business or jobs, and yet they have been burdened by the loan repayment. Many has lost their jobs, many businesses have wound out, and many employees are taking a 35 to 50% pay cut. On 12 October, MD of Retail Group Malaysia, a retail research and consultancy firm, has mentioned that more than 200,000 businesses of all sizes have ceased operations since March. Making matters worse, the unemployment rate in Malaysia, as reported by DOSM, Department of Statistics Malaysia, for September 2020 was 4.6% compared to the same months of preceding years. As my comrade Kota Sentosa has mentioned, the worst are yet to come, as people will have to repay the loan now that the loan moratorium has ended. Why did GPS not raise this issue to the PN government to make sure that our businesses and employees can catch the bread? Mismanagement, Tuan Speaker. Clean and fair government is what we needed, or else the large allocation for development will only enrich a few elites and not the people. There are many huge projects in Sarawak which are turned into fat elephants, such as the Tanjung Manis pipeline project worth more than 900 million. After so many years, it remains unusable. There is also a sago planting project, which the state government spent more than hundreds of millions, but after so many decades, the results are highly satisfactory, and many more, Tuan Speaker. The government talked a lot about LRT, ART, balloon-powered internet, buying a 10 million plane which carry only 3 tons of cargo to deliver agriculture produce direct to the market. Member for Palawan, you got 1 minute. 7G internet, etc. But Tuan Speaker, we don't even have basic infrastructure like full electricity supply, clean water, wide internet coverage, or free bus transportation in Sarawak. And our people had to wait for 57 years to get a road linking Kapit
to Cebu. Tuan Speakers, we all know politics is publicity. And on the 4th of October 2020, we saw our Chief Minister doing a publicity stunt when he led a motorcycle parade from Cebu to Kapit in the daytime, and he received a huge coverage on that. The GPS politician came out and announced the achievement, say Kapit is no longer an isolated island. Tuan Speaker, really? 57 years to wait for a road and get called a great achievement, Tuan Speakers. Tuan Speakers, we have exploited more than billions and tens of billions and hundreds of billions from Upper Rayam Basin, and to the GPS, a road is sufficient. Palawan, can you conclude, please? You are overrunning your time. I just wind up, okay? Yes. Tuan Speaker, I believe Sarawak in general can see what a great job DAP has done for the democracy of Malaysia, and what we have done to protect and preserve the rights of Sarawak and its people. As we can see from the Sheraton move, the AFP has been seen and uploaded as the most principled and dependable party, with all the 48 MP standing firm and true to the people. We shall return stronger and bigger in the next sitting after the next election under the leadership of YB Chom. Tuan Speakers, in the end, I'd like to express my gratitude to all our frontliners in the fight against COVID, and thank you to all the Katikangan of the Dun Sarawak and all the civil service of Sarawak. May God bless Sarawak. Thank you, Tuan Speakers. Yang berhormat for Jemoreng. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih Datuk Speaker yang memberi ruang kepada saya untuk menyertai debat perbahasan rang undang-undang perbekalan 2021 tahun 2020 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Ketua Menteri Sarawak. Bajet Sarawak bagi tahun 2021 sebanyak 9.832 bilion adalah suatu bukti kerajaan GPS Sarawak terus mengutamakan anak Sarawak. Dengan jumlah 6 bilion ringgit untuk pembangunan, 3.832 bilion untuk pengurusan, maka jelas bajet kerajaan GPS ini kekal mengutamakan pembangunan dan secara khusus pembangunan luar bandar. Bajet Sarawak tidak defisit seperti negeri-negeri yang lain, bahkan surplus 180 juta setelah jangkaan pendapatan 2021 adalah sebanyak 10.012 bilion. Satu lagi contoh, negeri ini telah diurus dengan baik oleh pemimpin yang baik, yang mengutamakan Sarawak dan rakyatnya. Bukan pemimpin yang sesuka hati mahu membelanjakan dan menghabiskan wang rakyat. Juga inilah suatu bukti rahmat Tuhan kepada pemimpin yang mengutamakan rakyat. Mereka yang suka bantu orang pasti akan dibantu Tuhan. Pemimpin yang memudahkan urusan rakyatnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin rakyatnya dengan rahmatnya dan dimurahkan rezeki untuk negerinya. Bajet pada zaman COVID-19 ini juga sudah pasti suatu usaha untuk memastikan ekonomi Sarawak terselamat daripada tempias masalah ekonomi yang merudum di seluruh dunia akibat bencana COVID-19. Pihak pembangkang jangan bimbang, jangan ragu atas kemampuan kerajaan Sarawak. Kerajaan GPS pimpinan Abang Johari akan menguruskan negeri ini dengan baik, akan menggunakan wang amanah rakyat secara berhemah dan memastikan negeri ini terus maju ke hadapan pada tahun 2030. Yang sudah pasti dan jelas, sejak Abang Johari memerintah negeri ini, sejak 3 tahun yang lalu, Sarawak terus maju dan tidak bankrupt. Yang bankrupt ialah pembangkang yang bankrupt idea dan terus hilang akal untuk menipu rakyat. Yang mereka tahu ialah buat persepsi palsu dan tuduhan yang jahat. Negeri ini sudah 18 tahun, saya ulang, 18 tahun berturut-turut dapat sijil bersih audit. Maka apa lagi yang pembangkang mahu?
Datuk Speaker, secara umumnya bajet 2021 adalah bajet untuk rakyat. Semua peringkat rakyat akan dibantu. Bermula daripada bayi yang lahir dapat RM1,000 hingga kepada rakyat Sarawak yang meninggal dunia mendapat santunan RM3,000 melalui kenyalang Gold Card. Bermula daripada yang bujang, yang kahwin lagi, janda, duda, yang kahwin lagi setelah menduda, yang miskin, yang kaya, nelayan, petani, pegawai kerajaan, pegawai swasta, penyokong parti kerajaan, penyokong parti pembangkang, DAP, PSB, sebutlah, semuanya pasti merasai kesan bajet ini. Sebagaimana yang telah dirasai dalam bajet COVID-19 tempoh hari melalui program BKSS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 yang berjumlah 1.741 bilion. Semuanya mendapat bahagian, dan tipulah kalau ada orang kata mereka tidak mendapat bahagian daripada bajet ini. Dan kita juga harap esok hari ada berita baik daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berkaitan mereka yang mungkin tercicir daripada program ini. Pembangkang tak perlulah terjerit-jerit, konon prihatin membantu mereka yang tercicir. Kalau ada yang tercicir, tolong salurkan maklumat. InsyaAllah kerajaan Abang Jo tidak akan mengabaikan mana-mana rakyat Sarawak. Dan yang lebih baik, kalau yang menjerit itu ada duit lebih, tolong hulu-hululah bagi duit kepada rakyat. Tidak perlulah sepanjang masa menyalahkan GPS. Bukankah kita semua yang dipilih oleh rakyat duduk dalam Dewan yang mulia ini, tugas utama adalah untuk membantu rakyat. Datuk Speaker, hanya yang kita harapkan adalah agar agensi kerajaan yang terbabit perlu bekerja lebih keras. Walaupun saya tahu sekarang mereka bekerja keras, amat keras, kerana kita tahu tugasan yang amat banyak. Manakala mungkin kaki tangan mungkin tidak mencukupi. Mungkin sudut ini yang perlu dilihat segera oleh pihak kerajaan bagi memastikan pembangunan besar-besaran yang sedang dilalui oleh Sarawak pada masa ini berjalan lancar. Maka sudah pasti kita memerlukan tenaga kerja yang berpadanan. Datuk Speaker, penggal bagi Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-18 ini sudah hampir ke penghujungnya. Tidak terasa hampir 5 tahun sudah berlalu. Bagi projek kerajaan GPS di kawasan DUN N44 Jemuring, alhamdulillah terlalu banyak limpahan projek kerajaan telah diturunkan bagi membawa manfaat kepada rakyat. Ada yang telah siap, sedang dalam pelaksanaan, dan banyak lagi yang sedang dalam perancangan setelah mendapat kelulusan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Untuk projek RTP Adun sahaja di kawasan saya sejak 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 130 projek telah dijalankan. Bahkan rancangan RTP untuk 2021 pun telah dibincangkan untuk dilaksanakan pada tahun hadapan. Projek ini mencakupi perkara-perkara seperti membina titi nelayan, jambatan konkrit kampung, parit, kalvert, jalan kampung, parkir, dewan, balai raya, pembaikan bangunan, padang futsal, takraw, badminton, lampu jalan, gerai perniagaan dan sebagainya. Ini semua bagi memastikan kemudahan penduduk kampung dapat ditambah dan dipertingkatkan. Di samping itu, program MRP PPRMS bagi membaiki rumah rakyat miskin juga amat membantu rakyat. RTP dan MRP ini benar-benar menyentuh keperluan nadi kehidupan rakyat perikat akar umbi. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana menambah bajet ini untuk tahun 2021. Manakala bagi projek rakyat yang diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di kawasan N44 Jemuring, ia datang dalam pelbagai bentuk. Daripada jalan raya baru yang besar belanja puluhan juta, benteng hakisan pantai dan sungai, waterfront, pembersihan sungai bagi mengatasi banjir, pembinaan masjid dan gereja, dewan masyarakat seberguna, dewan sekolah, titian konkrit,
tapak pendaratan feri, pembaikan muka sauh air, pembinaan pasar baru dan sebagainya. Ini semua memakan ongkos ratusan juta ringgit dan kebanyakannya sedang dalam proses pembinaan. Belum lagi untuk disebut projek pihak JBAP, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, berkaitan pembinaan paip-paip baru di kawasan saya sahaja sejauh hampir 100 km sedang dalam proses pemasangan. Begitu juga dengan naik taraf tangki air, high level tank dan peningkatan kapasitinya yang ongkos keseluruhannya untuk kawasan Dun Jemuring sahaja hampir 70 juta. Begitu juga dengan pembinaan stesen jana kuasa elektrik di Daro yang menelan belanja sekitar 300 juta untuk kegunaan daerah Daro dan Matu. Inilah semua nikmat wujudnya kerajaan yang prihatin, yang dipimpin oleh pemimpin yang mencintai rakyatnya. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Johari setiap hari tidak pernah duduk diam sejak lebih 3 tahun berada di puncak kuasa sebagai Ketua Menteri Sarawak. Beliau memikul amanah Ketua Menteri sebagai amanah yang amat berat dan mesti diambil berat. Setiap hari beliau bergerak menemui rakyatnya. Saya tengok jadual CM ini pun saya letih kerana jadual beliau penuh dan padat. Dan untuk kawasan saya sahaja, sekurang-kurangnya sekali setahun beliau akan melawat dan pasti membawa projek-projek yang menggembirakan rakyat. Yang terkini pada 12 September 2020 yang lalu, sewaktu pelancaran Jabatan Batang Igan yang menelan kos 285 juta yang akan menjadi pemangkin utama kemajuan ekonomi luar bandar, di mana Jabatan Batang Igan adalah jambatan ke-10 yang dibina oleh Kerajaan Negeri Sarawak yang bersaiz raksasa yang dibina serentak oleh Kerajaan GPS di seluruh negeri Sarawak. Bukan hanya jambatan yang diumumkan suatu lawatan ke Igan tempoh hari, tetapi projek benteng hakisan pantai, pasar baru Igan dan paling utama hasrat membina jalan Kebuau ke Sibu yang hanya 44 km missing link yang akan menghubungkan pantai Laut Cina Selatan di Igan ke Sibu dan seterusnya ke Bandaraya Kapit di tengah-tengah hutan Pulau Borneo. Datuk Speaker, inilah nikmat Tuhan yang perlu disyukuri oleh rakyat Sarawak. Pembangunan yang berterusan dan berjalan dalam skala besar oleh kepimpinan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Jo yang berjiwa besar. Beliau mengkayakan rakyat dengan pelbagai pendapatan yang baru. Bukannya bikin Sarawak bankrupt seperti tuduhan orang-orang jahat yang bankrupt idea mereka sebelum ini. Ya, semua projek ini tidak siap serta-merta, tetapi jelas ia sedang berjalan dengan rancak di seluruh negeri Sarawak sekarang. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kita tidak bersyukur? Maka jika kita bersyukur, sudah pasti Tuhan akan menambahkan nikmatnya. Tetapi kalau kita kufur dan tidak menghargai nikmat ini, kita bimbang nikmat ini akan hilang akibat perpecahan dan ketamakan sebahagian manusia. Datuk Speaker, banyak yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam bajet 2021 beliau. Cukup komprehensif dan menyeluruh. Cuma saya pohon beberapa perkara dapat diambil perhatian oleh jabatan-jabatan yang berkenaan. Yang pertama berkaitan dengan baik pulih rumah panjang Melanau di Sok yang telah beberapa kali pihak muzium sendiri turun ke Matu dan sehingga kini belum banyak perkara yang dilakukan. Yang kedua, masalah internet yang disebut oleh ramai ahli-ahli yang berhormat. Saya pohon sangat-sangat pihak SMA ambil berat perkara ini. Internet di kawasan saya sekarang sudah super tenak. Tolonglah bantu kami, bantu anak-anak kami yang sedang belajar online dari peringkat universiti hingga ke peringkat tadika. Tolonglah pihak SMA, semoga bajet yang disebut ada perkataan visat boleh selesaikan masalah. Tetapi kita juga mahukan penyelesaian segera, sama ada melalui Sakofa dan sebagainya. Yang kedua, sistem peparitan menyeluruh dan lengkap bagi setiap kampung perlukan perhatian pihak DID. Kemudian, yang ketiga,
berapa dah nombor, saya pun dah silap. Projek Spektra Permata Perumahan dipohon agar bayaran bulanan hanyalah sekitar 200 ke 300 yang munasabah, dan kita minta Mutiara Mortgage jangan ambil keuntungan daripada projek rakyat ini kerana dananya datang daripada kerajaan negeri. Yang keempat, seterusnya kawasan Jemoreng mohon dimasukkan dalam program Food Basket, Agropark dan TKPM agar penduduk tempatan bertambah sumber pendapatan mereka. Kemudian seterusnya, kita juga mohon agar pemilikan tanah SPK dapat dilonggarkan syaratnya daripada 1 milikan kepada 2 milikan agar tujuan sebenar SPK diwujudkan benar-benar tercapai. Dan yang terakhir sekali, kita mohon mobile banking juga sampai ke daerah Matu kerana sukar untuk rakyat pergi ke bandar untuk sekadar mengeluarkan duit. Akhir sekali, Datuk Speaker, semua nikmat dan kebahagiaan rakyat Sarawak pada hari ini adalah hasil daripada satu kata kunci, iaitu perpaduan yang membawa kepada kestabilan politik. Oleh itu, dalam kita berpolitik, jauhilah politik perpecahan dan kebencian, kerana perpecahan dan kebencian itu akan meruntuhkan negara kita, akan menyebabkan pelabur lari dan akan mengakibatkan negeri ini mundur dan negeri ini terkebelakang. Datuk Speaker, untuk akhirnya saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri atas pembentangan bajet yang terbaik, dan tahniah kepada kerajaan GPS yang sentiasa mengutamakan Sarawak. Sarawak first. Datuk Speaker, saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih. Yang Berhormat for Meluan. Terima kasih, Datuk Speaker. Salam Sarawak ku sayang. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan GPS, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Ketua Menteri yang sekali lagi konsisten mengekalkan belanjawan surplus dan juga rural based budget. Untuk belanjaan kali ini, daripada RM 6.30 bilion peruntukan sumbangan, 67% atau RM 4.25 bilion adalah untuk pembangunan luar bandar. Walaupun kita sedang dilanda COVID, kita masih mampu mengekalkan surplus. Ini menunjukkan bahawa pimpinan kita masih kebijaksanaan untuk mengemudi Sarawak. Ketika kita dilanda wabak COVID-19, sumber pendapatan terjejas. Bantuan khas Sarawak ku sayang, BKSS, telah banyak membantu rakyat. RM 255 bilion telah disalur untuk BKSS 1.0, BKSS 2.0 dan BKSS 3.0. Ini ditambah lagi RM 104.84 juta untuk BKSS 4.0. Pada awal PKP juga, kita telah menyalurkan bantuan makanan hingga ke kawasan paling terpencil di luar bandar. Semua ini adalah berkat disiplin kita mengurus kewangan dan membolehkan kita mengeluarkan belanjawan di saat rakyat amat memerlukan. Jikalau DAP dan PKR memerintah, apapun tidak boleh. Hari-hari cakap kerjaan tak ada duit, mau bengkrap. Yang sebenarnya mereka yang bengkrap idea, mau mentadbir negara. Datuk Amat Speaker, saya amat berterima kasih kerana berpeluang berkhidmat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri N48 Meluan.
Ini adalah penggap pertama saya. Saya amat bertuah, walaupun ini adalah penggap pertama, saya berkhidmat, kita mampu melaksanakan banyak projek pembangunan di Meluan. Lebih 252.3 juta ringgit ini semua dapat dilaksanakan kerana pimpinan GPS di bawah pimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri daripada N81 yang bijaksana mencari dana pembangunan. Terima kasih Datuk Tinggi. Pada penggap pertama saya sebagai adun Meluan, saya sudah melaksanakan 106 projek di bawah Rural Transformasi Program RTP bernilai 20.22 juta. Selain daripada RTP, pada 2020 kita juga berjaya mendapatkan dana sebanyak RM9 juta untuk 38 projek infrastruktur dan prasarana seperti berikut. 1. Projek Jalan Rumah Sang, Rumah Kedit, Rumah Kanin sepanjang 10 km Pasar 1 dengan siling projek 22 juta. Projek ini berjalan mengikut jadual. Yang kedua, Jambatan Kubu Bruk Meluan dengan siling projek 10 juta berjalan mengikut jadual. Yang tiga, telah diluluskan dan dalam perancangan projek Rumah Kanin, Rumah Jali segera sepanjang 12 km Pasar 2 dengan siling projek 30 juta. Keempat, baru-baru ini telah diluluskan juga Jambatan Lasi dengan siling projek 5 juta. Projek ini amat dinanti-nantikan selama bertahun, akhirnya akan menjadi kenyataan. Datuk Amat Speaker, bekalan elektrik telah menjadi keutamaan saya sebagai adun Meluan. Setakat ini, siling projek 72 juta telah diperuntukkan melalui projek Rural Electrification Scheme RES Last Mile, di mana Pasar 3 kini dalam proses tender. Kita juga telah melaksanakan Hybrid and Sarawak Alternative Rural Electrification Scheme SARES untuk 26 buah rumah panjang dengan siling projek 18 juta. Bekalan air bersih telah menjadi isu utama di kawasan N48 Meluan. Oleh itu, kita bekerja keras mencari penyelesaian dan hasilnya 65 juta siling projek telah diluluskan untuk membina loji dan bekalan air di kawasan Julau. Saya minta rakyat untuk bersabar sedikit, masa lagi konsultan projek sudah dilantik. Tuan Amat Speaker, telekomunikasi adalah satu lagi keutamaan kita. Setakat ini 8 buah menara telah dibina melalui Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication 300 atau Smart 300 seperti berikut. 1, Tanjung Udul. Yang kedua, Nangang Ayam, Jalan Nangang Antabai. Ketiga, Ulus Tras, Serau. Keempat, Nangang Sepito, Serau. Kelima, Balut, Ulu Lasi. Keenam, Nangang Kemalih, Ulun Tabai. Ketujuh, Nangang Siring, Ulu Kenawit. Kelapan, Jikang Batu 15, Jalan Kejedi. Dengan ini saya mengucap terima kasih kepada Sarawak Multimedia Authority yang telah begitu prihatin. Datuk Amat Speaker, pemimpin GPS yang dikemudikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Ketua Menteri merupakan kerajaan yang mengamalkan polisi inklusif. Ini dibuktikan dengan RM40 juta yang telah diperuntukkan kepada Unipur untuk membaiki rumah ibadat bukan Islam. Di kawasan N48 Meluan,
Kita telah menerima RM750,000 daripada dana ini. Datuk Amar Speaker, pertanian merupakan sumber pendapatan utama di kawasan N48 Meluan. Oleh itu, kita berusaha sedaya upaya untuk mencari jalan bagaimana untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. Melalui Agriculture Facilitation Fund AFF pada tahun ini, RM2.62 juta telah diperuntukkan untuk N48 Meluan, di mana RM1 juta adalah membantu pekebun kecil lada. Untuk meningkatkan pendapatan petani di N48 Meluan, saya berharap pembinaan Collection, Processing dan Packaging Center CPPC akan dilaksanakan pada RMK 12 ataupun tahun depan. Selain itu, saya menaruh harapan agar daerah Julau dijadikan hub pengeluaran sayur-sayuran ataupun cili melalui teknologi penanaman moden petegasi dan greenhouse. Kedudukannya amat strategik di sempadan bahagian Serikeh dan Sibu. Saya mohon agar diwujudkan satu TKPM yang lengkap dengan greenhouse dan sistem petegasi untuk belia di kawasan saya. Dengan kesempatan ini juga, saya ingin menyentuh isu yang amat dekat di hati rakyat Sarawak, terutama di kawasan saya, mengenai industri lada. Harga lada semakin jatuh. Hari ini harga belian cuma RM8 sekilo. Dan kita lihat lembaga lada Malaysia seolah-olah tidak mempunyai halat tuju jelas untuk menangani masalah kejatuhan harga lada dan membantu pekebun kecil lada. Lembaga lada Malaysia sudah hilang alat tuju yang jelas. Kita melihat sekarang, mereka dilihat lebih berminat untuk berniaga lada saja. Baru-baru ini kita mendengar pengumuman bahawa anak syarikat Lembaga Lada Malaysia, Sarawak Spice dan Berhad, akan mengambil alih operasi pembelian lada. Saya risau. Langkah ini akan menyebabkan kepentingan pekebun kecil akan terpinggir. Mereka akan lebih mementingkan keuntungan syarikat daripada kepentingan dan isu pekebun kecil. Baru-baru ini, mau jual lada kepada mereka pun mesti pakai guni mereka. Amat menyusahkan pekebun kecil. Kita juga mendengar bahawa mereka ingin membawa pelabur besar untuk membuka ladang besar di sini. Jelas bahawa mereka tidak memikirkan tentang bagaimana untuk membangunkan pekebun kecil, tetapi mau membuat perniagaan besar saja. Lembaga Lada Malaysia sepatutnya menumpukan perhatian sepenuh terhadap pembangunan lada pekebun kecil dan anak syarikatnya Sarawak Spice dan Berhad, menumpukan sepenuhnya aktiviti promosi lada, bukan terjun ke bidang perniagaan sepenuhnya. Melihat kepada keadaan ini, saya ingin mencadangkan Lembaga Lada Malaysia dikembalikan kepada kerajaan Sarawak seperti dahulu. Kita mahu merancang dan mengurus pembangunan industri ini. Saya berpendapat bahawa cadangan ini adalah relevan kerana majoriti pekebun lada adalah di sini. Datuk Amar Speaker, dengan kesempatan ini juga, saya ingin membangkitkan lagi keperluan untuk membina klinik baru di Julau untuk menggantikan yang sedia ada kerana sudah tidak dapat lagi menampung populasi daerah Julau yang sudah mencecah 34,500 orang penduduk. Klinik ini pada asalnya adalah bangunan milik Majlis Daerah Julau di atas tapak 0.8 hektar.
dan ambil alih oleh Jabatan Kesihatan pada tahun 1957 untuk dijadikan klinik. Kita sudah ada tapak baru dan tanah sudah diambil alih oleh Kerajaan Persekutuan. Saya memohon agar permintaan rakyat di bawah kepada Kerajaan Persekutuan ataupun dilaksanakan dengan dana kita sendiri. Kita memohon agar klinik berusia 63 tahun ini digantikan dengan poliklinik. Begitu juga saya ingin memohon agar Jalan Pasar 2, Jalan Rantau Limau, Nangang Tabai yang telah ditarik balik semasa zaman Kerajaan Pakatan Harapan untuk diambil alih oleh Kerajaan GPS, kita tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Akhir sekali, saya ingin memohon juga agar peruntukan diberi kepada kawasan Lasi di mana 13 rumah panjang yang belum ada bekalan air bersih. Datuk Amat Speaker, dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan penghargaan saya kepada semua frontliners yang banyak berjasa kepada kita untuk menempuhi wabak COVID-19 ini. Penghargaan ini juga saya berikan kepada Sarawak Disaster Management Committee SDMC yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Ogah Mbas. Sebagai kesimpulan, pada penggal ini Kerajaan GPS telah menjalankan tugas pentadbiran begitu cemerlang sekali. Lihat saja berapa banyak kita dapat. Hidroelektrik bakun kita ambil alih. SST minyak dan gas kita sudah kutip. RM29 bilion dan banyak lagi akan kita laksanakan. Saya yakin rakyat juga dapat merasa pembangunan yang kita bawa dan tidak mudah terpengaruh dengan propaganda kosong pembangkang. Datuk Amat Speaker, saya menyokong penuh rang Undang-Undang Pembekalan 2021-2020 dan anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat for Sadong Jaya. Thank you, Datuk Speaker. Let me begin by congratulating our Yang Amat Berhormat Ketua Menteri for successfully tabling the 2021 state budget. For the 2 consecutive years, our state budget is RM10 billion yearly and is almost the same budget if all states' budget in Malaya combined. So this is a very great achievement. Budget 2021, Datuk Speaker. Bajet Negeri 2021 dengan tema Reinvigorating the Economy Toward a Resilient, Caring and Inclusive Society memberi keutamaan kepada langkah-langkah untuk memulih dan membangun semula ekonomi negeri yang amat terkesan akibat penularan wabak COVID-19. Rancangan pembangunan yang akan dilaksana tahun hadapan dan pakej-pakej bantuan di bawah bantuan khas Sarawak Kusayang serta bantuan-bantuan baru yang diperkenalkan dalam bajet negeri kali ini adalah langkah-langkah kerjaan untuk menjana pertumbuhan negeri ke arah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Strategi Development Based Budget yang memperuntukkan sejumlah 6.304 bilion ataupun 62% untuk pembelanjaan pembangunan jelas menunjukkan betapa seriusnya kerjaan negeri untuk mempercepatkan pembangunan melalui pelaksanaan banyak projek-projek infrastruktur dari yang berskala kecil hingga ke kerja berskala sederhana dan besar, termasuk juga banyak projek pembaikan rumah sehinggalah kepada projek-projek mega yang berimpak tinggi seperti Coastal Road dan Second Trunk Road. Projek-projek pembangunan ini akan menjadi pembangkit
yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi negeri yang dijangka mencatat pertumbuhan 6 hingga 8% pada tahun hadapan. Fokus kepada pelaksanaan projek-projek di kawasan luar bandar dengan peruntukan sejumlah 4.251 bilion bagi membangun kawasan luar bandar menunjukkan kerajaan negeri amat menitik beratkan pembangunan yang adil dan saksama di antara bandar dan luar bandar. Ini supaya semua rakyat di luar bandar akan turut mengecapi nikmat pembangunan dan peluang ekonomi yang luas yang dirasai oleh rakyat di bandar. Projek-projek pembangunan negeri dan manfaat kepada rakyat. Di sini, Datuk Speaker, saya ingin menyentuh sedikit mengenai projek-projek pembangunan yang kini kiat dilaksanakan di kawasan saya dan impaknya ke atas ekonomi setempat dan masyarakat sekeliling. Yang pertama, projek pembaikan rumah rakyat PPRMS. Sejak projek ini diperkenalkan pada tahun 2018 sehingga kini sejumlah RM3 juta telah diperuntukkan, iaitu RM1 juta setahun oleh kerajaan negeri bagi tujuan pembaikan rumah-rumah penduduk di kawasan Dun saya. Dan daripada kesemua ini, sejumlah 755 buah rumah telah berjaya diperbaiki. Saya amat berterima kasih kepada kerajaan negeri yang telah meneruskan pelaksanaan program ini di dalam bajet 2021 dengan jumlah peruntukan sebanyak 80 juta diperuntukkan pada tahun hadapan. Yang keduanya, projek pembesaran kampung. Datuk Speaker, rumah mampu milik adalah menjadi keutamaan yang penting bukan saja di masyarakat di bandar, malahan masyarakat di luar bandar menginginkan sebuah rumah yang selesa untuk didiami bersama keluarga. Oleh kerana ada beberapa projek skim pembesaran kampung di kawasan saya seperti SPK di Kampung Semerak, SPK Sadong Jaya, SPK di Kampung Jemukan dan SPK di Kampung Jai, maka saya memohon mencadang agar dapat dipertimbangkan juga projek rumah spektra permata seperti yang dilaksanakan di Kemuyang Sibu ataupun di Sungai Berdaun di Kuching dapat dipertimbangkan untuk kita di kawasan Sadong Jaya dan dapat dilaksanakan pada masa hadapan. Yang seterusnya, Datuk Speaker, ialah infrastruktur digital dan telekomunikasi. Digital connectivity telah memudahkan segala urusan dipermudahkan. Pemasangan internet LTE 4G oleh syarikat telekomunikasi sudah tentunya menjadi keutamaan. Ruang perniagaan terbuka luas kepada penduduk kampung untuk memasarkan dan menjual produk hasilan mereka. Pesanan dibuat secara talian online ataupun penghantaran dilakukan secara COD ataupun cash on delivery atau secara pos berdasarkan produk yang dijual. Ini telah terbukti dapat menjimatkan masa dan kos kerana tiada premis perniagaan yang khusus diperlukan di samping urusan menjadi bertambah cepat dan mudah. Lebih-lebih lagi di tengah penularan wabak COVID-19 yang menghadkan aktiviti perniagaan dijalankan seperti biasa. Peluasan capaian internet luar bandar yang akan terus dimantapkan lagi dengan pelaksanaan projek Rural Digital Connectivity melalui infrastruktur Sarawak Net, teknologi VSAT, teknologi berkapasiti 20 Mbps hingga 30 Mbps bandwidth per site. Peruntukan sejumlah 16.5 juta bagi tujuan ini amatlah tepat pada masanya dan disokong penuh supaya jurang digital di kawasan bandar dan luar bandar dapat dikurangkan. Road connectivity. Jaringan jalan raya yang baik amatlah diperlukan bagi menjana pertumbuhan di suatu kawasan di samping membuka banyak peluang-peluang ekonomi dan pekerjaan. Jaringan jalan raya kawasan pesisir yang dimulai dengan pembinaan Jabatan Sadong yang kini dirancakkan lagi dengan cadangan pembinaan Jambatan Batang Lupar, pembinaan Jambatan Batang Saribas, Jambatan Batang Krian, Jambatan Batang Igan, Jambatan Batang Lasa dan Jambatan Batang Rambungan
Yang seterusnya, jaringan jalan raya di bawah Coastal Road Project. Memang ini telah terbukti dengan jelas peluang-peluang ekonomi yang telah tercipta kesan dari pelaksanaan projek-projek ini. Kalau dilihat dengan mata kasar, ramai penduduk luar bandar telah mampu memiliki kenderaan sendiri di samping kehidupan yang lebih baik dan terjamin. Datuk Speaker, kita telah mendengar bahas bajet di Parlimen ketika ini, yang mana ada ahli Parlimen sini yang mencadangkan untuk Malaysia mengubah dasar daripada pandang ke Jepun kepada dasar pandang ke Borneo. Ini kerana menurut mereka kita adalah sebuah negeri yang kaya dengan sumber mineral dan lokasi serta kedudukan geografi kita yang begitu strategik menghala terus ke negara-negara Far East country. Maka dengan yang demikian, saya mohon juga mencadang supaya operasi-operasi pelabuhan-pelabuhan kita dapat diperhebatkan lagi untuk tujuan ekspor import perdagangan antarabangsa. Sebagai langkah untuk memperkasakan pelabuhan kita, saya mohon mengusul untuk kerajaan Sarawak mengusahakan sesuatu untuk mengambil alih Bintulu Port sebagai satu daripada pelabuhan negeri. Seperti yang kita tahu, Bintulu Port adalah pelabuhan di bawah agensi persekutuan yang merupakan pelabuhan yang terkaya di Malaysia. Banyak bisnes-bisnes upstream dan downstream sudah tentu dapat dilaksanakan oleh syarikat-syarikat tempatan Sarawak jika kita dapat menguasai pelabuhan ini. Datuk Speaker, dengan berpindahnya ibu negara Indonesia dari Jakarta ke Pelangkaraya yang berhampiran dengan Bandar Kapit, maka sudah tentu merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi di negeri Sarawak. Jadi amat tepat dan wajar jika kerajaan Sarawak di bawah GPS melaksanakan Trans-Border Road yang menjadi pelengkap kepada jaringan perhubungan bukan saja di kawasan perimeter sempadan, malahan untuk keseluruhan Pulau Borneo. Datuk Speaker, kerajaan negeri juga yang telah banyak menerapkan polisi-polisi yang baik untuk membantu masyarakat di Sarawak. Di antaranya yang sangat berguna bagi peningkatan ekonomi ialah polisi mesra perniagaan. Polisi ini adalah bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk menarik lebih ramai lagi pelaburan teknologi tinggi dan bernilai tinggi ke negeri ini. Kekuatan ekonomi dan potensi ekonomi Sarawak serta faktor-faktor lain juga yang telah dikaji oleh para pelabur dan mereka memilih untuk melabur di negeri Sarawak. Para pelabur daripada luar negara tertarik dengan kekayaan sumber asli yang terdapat di Sarawak dan berminat untuk melabur. Contohnya seperti pelabur seperti Beijing, BK Skytech Co Limited dan Sinopec Engineering Incorporation memilih Sarawak sebagai lokasi pelaburan bagi projek petrokimia mereka di Lawas. Selain itu, dasar ekonomi digital yang merupakan salah satu langkah berani daripada yang amat berhormat Ketua Menteri kita bagi memastikan Sarawak dapat mencapai status negara maju pada tahun 2030. Seperti yang kita sedia maklum, seluruh dunia menghadapi wabak COVID-19. Saya amat memuji sekali lagi yang amat berhormat Ketua Menteri kerana telah mempersiapkan kerajaan negeri Sarawak dengan memfokuskan bajet 2021 untuk memulihkan dan membangunkan semula ekonomi dengan mempercepatkan pelaksanaan projek prasarana termasuk kemudahan infrastruktur, kemudahan awam, inisiatif ekonomi digital, pembangunan sosial dan lain-lain. Ini menampakkan bahawa kerajaan negeri Sarawak bersedia untuk bertempur kerana susun atau strategi pelan pembangunan tersusun rapi melalui COVID-19 Exit Economic Strategy 2030. Berbalik kepada dasar ekonomi digital, ini merupakan satu platform yang melibatkan pelbagai sektor pertanian, sektor pembuatan, sektor pelancongan, bandar pintar,
sektor kesihatan digital, e-dagang, kerjaan digital dan sosial. Di bawah ekonomi digital, kita dapat menggunakan teknologi untuk mengubah cara kita bekerja dan juga meningkatkan pencapaian produktiviti kita pada jangka masa yang akan datang. Sementara itu, Datuk Speaker, saya juga ingin membuat sedikit perincian berkenaan dengan pencapaian yang amat berhormat Ketua Menteri kita yang amat membanggakan sekali masyarakat Sarawak, yang antaranya adalah yang pertama mengenai hak dan kepentingan Sarawak di dalam perjanjian MA63, dan yang keduanya hak cukai jualan ke atas produk petroleum. Yang ketiganya penerapan ekonomi digital di Sarawak. Yang keempat, pembangunan ekonomi yang meluas melalui penubuhan Petros dan Bank Pembangunan Sarawak di BOS. Yang kelima, pembangunan sosial melibatkan kemahiran masyarakat dan bermacam-macam lagi. Yang keenam, pembangunan infrastruktur yang besarnya ialah pelaksanaan program Grid Bekalan Air Sarawak yang membantu penduduk Sarawak di luar bandar membekal air bersih yang terawat dengan tekanan yang cukup di kawasan luar bandar. Sekolah dan institusi pengajian awam dan macam-macam lagi yang berkenaan dengan pendidikan kita di Sarawak. Dan yang akhirnya ialah memperkukuhkan kerjasama kerajaan negeri Sarawak dengan syarikat telekomunikasi tempatan. Seperti juga yang kita sedia maklum, kerja-kerja telekomunikasi menara yang sedang rancak dijalankan. Akan tetapi banyak lagi juga tempat di kawasan luar bandar yang masih belum mendapat liputan. Akhir sekali, Datuk Speaker, sebelum saya mengakhiri bahas bajet pada kali ini, tempoh hari ahli yang berhormat bagi Kota Sentosa dan ahli yang berhormat bagi Pending telah mempolitikkan dan memputarbelikkan semangat di sebalik Sarawak Constitution Amendment Bill dan tidak menyatakan perkara sebenar di sebalik semangat amendment tersebut, dan seolah-olah cuba menipu rakyat dengan menggambarkan kerjaan GPS tidak mempertahankan hak rakyat. Putar belit mereka ini telah semalam oleh ahli yang berhormat bagi Padungan yang juga merupakan bekas ahli DAP. Tindakan mereka yang tidak bertanggungjawab ini tidak menggambarkan semangat ahli yang berhormat di dalam Dewan yang mulia ini. Maka dengan ini, Datuk Speaker, saya memohon ataupun saya menuntut mereka ahli yang berhormat bagi Kota Sentosa dan ahli berhormat bagi Pending memohon maaf secara sebelum mengakhiri. Akhirnya saya ingin mengucapkan Beyond 6:30 p.m. Member for Moratuang. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Abang Haji Johari, kerana telah membentangkan satu bajet yang mantap, sangat mantap dan sangat baik. It shows that for 2 consecutive years, we have a budget of more than 10 billion, showing a huge paradigm shift in and the government effort in re-streams, facing the various global and domestic challenges. The budget which had been presented by Yang Amat Berhormat Ketua Menteri is very responsive, profoundly superb, very people-centric, practical, and down-to-earth, actually. This budget would push Sarawak's trajectory in its transformation program in the right way.
we should be blessed, we should feel blessed to have a very good team in the government. It is a dream team, which many states in Malaysia or even other countries would love to have. It is a dream team of crème de la crème, of sharing experience together through trials and tribulations over all the years since they were young in politics until now. A team that shared the common belief of protecting the rights of the Rakyat through good teamwork and understanding, sharing the same value to highly respect the people's needs. And this is why I can say that this team, which consists of Datuk Tinggi Abang Jo as the Ketua Menteri, his 3 deputies and his cabinet ministers, that we should be proud of, because as I can see, since Yang Amat Berhormat became the Ketua Menteri after the passing of Tok Nan, there are numerous, enormous improvement in every angle of government business. This is the team that is able to run the state ably and confidently. Well, we can see this despite being punished by the 22 months of PH rule government at the federal level. This team of leaders had brought us out of some kind of doldrum. There were so many projects being cancelled. The air of, what do you call that, disharmony was looming over Sarawak. The air of uncertainty was looming over Malaysia. But in Sarawak, we had this good team leading us out of that doldrum. We were even called to be doomed to get bankrupt. Remember that. But as we can see, if you look back, up till today, we have 90 plus initiatives which were delivered by Yang Amat Berhormat and his team. And these are no easy feat. They are no fluke. They are real initiatives, real deliveries, which the people are now benefiting. Next, I would like to touch on political stability. As you know, for any state, we have enjoyed political stability since, well, since we became part of Malaysia. But then, of course, there were some hitches, when the communist insurgency happened. Of course, there were some hitches when the May 13 happened. A whole, by and large, we had, and we have been enjoying political stability. This is an asset of greatest value. It is key to all development. It is key to all development, be it social, economic, or any other aspect of things. It is key to our progress and prosperity. I humbly hope that as responsible leaders, ahli-ahli yang berhormat, Datuk Speaker Sir, should not succumb themselves to the wants of those lurking in social media who are trying to instigate, induce our Yang Berhormat as well, to launch postings of negative in nature. I hope that we as Yang Berhormat should tell our members of our party, our followers, not to infuse any kind of racial sentiment, which is an abuse of social media.
either through political speeches or posting in the media or social media, because this is repugnant to the stability and harmony of the state. You can win the election by playing racial sentiment, by stirring instability, but in the end you will go down as well. You, what they call, reap what you sow. This has been shown in history in various countries. Now we ought to togetherly try our best to, what they call that, desensitize any ill feeling could be. This is what I'm going to appeal. I'm appealing now to all our YBs, be it from this side or the other side of the political divide. I don't want to mention much, but I would like to say that some members of the opposition parties, I wouldn't mention names, have the tendency to instigate ill feelings between races by subtle social media posting. I hope that the state government will establish a body that could work with and to monitor this element that exalts racial hatred and suspicion in the social media. We need this body here, because the MC at the federal level could not really handle for us in Sarawak. As I said, stability, racial harmony is key asset to Sarawak, because that is the only reason why we survived this far. Now, going to the next topic, I would like to touch on my constituency. A great deal to Yang Berhormat Ketua Menteri and his team of GPS leaders in the state government for setting IRSDA in Samarahan with a provision of more than $1 billion last year, and this year it's nearing 800 million. Much has been done, actually, to connect pieces of development that were, well, broken here and there because of logistic challenges and so on. IRSDA is going to play a major part in bringing Samarahan, in particular Morotuang, to the fore of the country's progress. But along the way, as you know, where there is massive development, rapid development coming, there are side effects to that too. We have traffic jams, as you know, but the government is taking the bulls by the horn. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri had just launched the smart traffic light system in Samarahan that would shorten traffic jams or whatever, what they call, erase a bit of problem from there. It would shorten the journey between Kuching and Samarahan by a huge amount of time, around 40 minutes maybe to 50 minutes. But that will be a great boost between Kuching and Samarahan in terms of activities and interaction between citizens between these two cities. Now we need bigger roads, better system in order to tackle that problem of traffic jams. Another problem that arises is the huge needs for housing, affordable housing. And these two had been more or less tackled by Yang Amat Berhormat himself when he announced and he approved actually project Rumah Mampu Milik, affordable housing, just as Kemunyang or other places, yeah, in what do you call the other one? Kemunyang and Jepak, I think. Yeah, Spectra houses in Morotuang. Land had been marked, actually reserved for this purpose,
a 58-hectare land, which can accommodate more than 1,200 units of rumah mampu milik. And this rumah mampu milik could solve the problems of those who work an informal kind of a job, yeah, this odd jobs, laborers. Mereka yang bekerja sendiri. I would like to use this in Bahasa Malaysia, this part, so that my constituents can understand better. Yang mereka yang bekerja sendiri, seperti petani, nelayan, penjual-penjual sayur. Page 45, Kota Samarahan or Muara Tuang was not mentioned. When rumah mampu milik was mentioned there, was missed. And on page 48 of his speech, on the hard copy, Kampung Baru was mentioned under the infrastructural provision. It should be Perkampungan Baru, bukannya Kampung Baru, because the area, 58 hectares of land, which is lot 12294, block 59 Muara Tuang Land District, situate, yeah, between Tanjung Bondong and Muara Tuang itself. So it's not in Kampung Baru, it is Perkampungan Baru. So I hope that error could be addressed, yeah, towards getting the proper things done. So saya sangat-sangat mengalukan ini bagi pihak rakyat di Muara Tuang, kerana inilah jawapan yang sebenarnya. Banyak pertanyaan selepas announcement by Yang Amat Berhormat, banyak pertanyaan, bila lagi, macam mana nak memohon dan sebagainya. Jadi pusat khidmat kami tak dapat nak mampu melayan, kerana kita harap, ya, ada maklumat lebih. Saya mohon agar Kementerian Berkenaan dapat mempercepatkan pembangunan rumah mampu milik ini mulai tahun depan. So dengan adanya peruntukan infrastruktur, ya, tanah ini dapat disediakan, ya, dari segi infrastruktur tahun depan. Dan pihak kementerian boleh mula mendapatkan permohonan menerusi online dan sebagainya, supaya dapatlah menenangkan lagi mereka yang sangat-sangat entusiastik untuk mendapatkan rumah ini. Kerana ramai mereka yang perlukan rumah-rumah ini disebabkan begitu susah untuk mendapat rumah bagi mereka, kerana terlalu mahal daripada swasta, terlalu mahal sewa-sewanya di sana sekarang. Inilah aja jawapannya. The next thing, I would like to thank Yang Amat Berhormat and his team of GPS leaders for the expressway, the smart traffic light system, the ART, the bridges, the coastal roads. There's so many of them that bring a lot of traffic into Samarahan. The coastal roads, the 5 coastal roads, up to Kemenai, Batang Lasa, Batang Lupa, daripada sebelah on the east side, Rambungan, they're all going to Muara Tuang like nobody business now. Now, the next thing is, I need to also thank Yang Amat Berhormat and his team of GPS leaders for their effort to work with the federal government in establishing a university hospital Yang Berhormat, you have and exceeded a your dialysis time. center, yeah, with the kidney. Yes, I just went up in 2 minutes. Dialysis center in Samarahan, because those are the needs. Another thing which my constituents are grousing about is to have land grants for lots, kampung lots that had been measured and surveyed. Another part we need to address is pembesaran kampung, especially Kampung Baru. But I was told Kampung Baru would be looked into, yeah, in terms of pembesaran kampung extension as well as resettlement, yeah, under the RMK 12, Rancangan Malaysia ke-12. So I thank Yang Amat Berhormat Ketua Menteri for telling us that in one of the meetings of the State Development Coordination meeting in Kota Samarahan the other day. The other thing I would like to say is thank you to also DCM Yang Berhormat member for Bukit Saban for driving modernization of farming, yeah, into our area like any other areas.
his initiative to create AFF, what do you call that, alternate agricultural facilitative fund, had helped us a lot. 1 million a year for those in need. They open up ladang-ladang yang terpencil and so on. They help our farmers who are in need of those things from flood, woes and so on. And through Project Rakyat, enhancement of water supply system, through SAWAS, SARES, and lain-lain lagi, I cannot say what else, yeah, we should browse about. Now, connectivity, digital coverage. That you have to conclude, Yang Mohammed. So just you have to seconds. conclude. 5 seconds? You have to conclude your speech. I can't conclude, okay. Now, in this next PRN, I hope the rakyat in Sarawak should not make the same mistake of voting an unexperienced bunch of sweet-talking, yet attractive, yeah, politicians who says manifesto is bukan janji and so on. They are just mere power-seeking politicians, power seekers who have no experience, no real record of good teamwork, and no real sense of protecting political stability as a priority in the country. That's why we saw the crumbling of the PH government. Now, I would urge all our rakyat to consider this. We have a good team in GPS under the leadership of Datuk Abang Jo. We have better future with them. A big mandate for Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Abang Jo's leadership and the GPS team of crème de la crème means we will be confident in moving ahead in good state, overcoming whatever challenges, be it COVID or any ensuing economic contractions or whiplashes, and we should be able to be the richest and most harmonious, beautiful state in Malaysia, and to be called Sarawak Termaju 2030. Yeah? As it is, there is no credible party or coalition that could match the good positive attribute of GPS leaders. You have to conclude. In all respect. Happy retirement to Yang Berhormat Padungan. I hope you the best of luck in your future. Happy Christmas, holidays, Happy New Year. To all Sarawakian, this is the last word, sir. Stay safe with GPS. Thank you. Member for Bukit Goram. Terima kasih Datuk Ahmad Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan belanjawan bagi 2021-2020 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Petinggi Abang Haji Upeng, Ketua Menteri, Merangkap Menteri Kewangan dan Perancangan Ekonomi Sarawak pada hari Isnin 9 bulan November 2020 yang lalu di Dewan yang mulia ini. Datuk Ahmad Speaker, sebelum saya menyentuh kenaan dengan Perbelanjaan Negeri, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Yang Berhormat Ketua Menteri, Ketua Petinggi kerana telah membentang bajet yang berorientasi development dan rural bias yang merangkumi 8 trust strategik iaitu steering economic recovery, securing people's well-being, ensuring food security and transformations of agriculture productions, sustaining social security, advancing digital economy, human capital development, promoting environment sustainability and enhancing development service delivery. Ini juga saya juga beri tahniah juga kepada Datuk Ahmad Speaker telah pelantikan semula sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tahniah Datuk Ahmad Speaker. Dalam Perbelanjaan 2021, Kerajaan Negeri Sarawak telah mengagihkan peruntukan sebanyak RM9.83 billion di mana RM6.4
bilion atau 62% peruntukan tersebut ialah untuk pembangunan dan RM3.832 bilion untuk pembelanjaan pengurus. Pembelanjaan ini menunjukkan komitmen kerajaan GPS untuk melaksanakan program pembangunan yang mampan bagi negeri Sarawak, di mana 67% daripada peruntukan untuk pembangunan adalah diagih untuk pelaksanaan projek dua bandar dengan peruntukan sebanyak RM4.251 billion. Dan kita juga merasa bangga kerana bajet kali ini merupakan surplus bajet sebanyak RM180 juta. Ini petanda yang baik bagi permulaan era rancangan Malaysia ke-12 yang bermula 12 tahun 2021 hingga 2025 yang bermula pada tahun depan. Dato' Ahmad Speaker, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan persekutuan juga di atas pengagihan belanjaan 2020-21 kepada negeri Sarawak sebanyak RM4.5 bilion, di mana antara peruntukan tersebut termasuk pembelanjaan bagi penyukatan tanah NCR. Ini jelas menunjukkan keprihatinan juga kerajaan Perikatan Nasional sekarang berbanding kerajaan Pakatan Harapan dulu sebelum ini, di mana tidak ada peruntukan yang diberikan untuk penyukatan tanah insya di Sarawak ini. Dato' Ahmad Speaker, the development bias budget 2021, they give focus on people-centric projects reflects the commitment of the Honorable Yang Amat Berhormat Chief Minister and the GPS government to give greater focus on the implementations, programs and projects in the rural areas. This helps to accelerate rural development transformations for the benefit of the rural communities toward achieving greater and more balanced developments to support the desired economic growth while at the same time opening up greater opportunities in the rural areas for the economic prosperity of our community. This is in line with the government initiative to transform the rural areas and ensure that no one is left behind in the mainstream of developments that suit to the budget 2021 theme, reinvigorating the economy towards a resilience, caring and inclusive society. The instructions of Agriculture Facilitations Fund, also AFF, by Yang Amat Berhormat Chief Minister is also another milestone for the rural entrepreneurs, smallholders and farmers as an incentive for their involvement in agriculture projects. Dato' Ahmad Speaker, indeed the 2021 state budget is a comprehensive and inclusive budget that benefits all Sarawakians, includes urban and rural areas. This is a testimony of the commitment and concerted effort of good governance and excellent performance of GPS government who walks the talk to uplift the standard of living and enhance the well-being of the people through its developments in rural bias budget. Dato' Ahmad Speaker, the outbreak of COVID-19 since March this year has great impact on the economy, business, community, services, public and private sector, security of the country and social well-being of the people throughout the country. Despite such odds, we managed to contain and control the spread of the pandemic as a result of the concerted effort of our frontliners and also the leaderships of Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. I would like also to express our sincere thanks and tribute to the Deputy Chief Minister, member for Bukit Saban, who is also the Chairman of State Disaster Management Committee, SDMC, and his board of members who had really working very hard in handling and managing the control spread of COVID-19 in the state. And I'm also, on behalf of the people, Kapit, I also like to convey my deepest gratitude also to the appreciations to all frontliners, especially the COVID-19 in Kapit, headed by Tuan Resident Kapit,
Mr. Nyorak Keti, who have been working very hard to control the spread of the contagious pandemics that began since March this year, and it's through the concerted effort that KAPIT people, the frontliners, KAPIT remain a green area until now, and let us pray that KAPIT will remain green forever. Implementations of project in Bukit Guram Constituency. Dato' Amar, on behalf of the people of Bukit Guram, I also would like to thank the Honorable Yamat Mohamad, Chief Minister, and the GPS government for the implementations of the various development projects under Yamat Mohamad Walkabout Visits, Project Rakyat, from ODA, RMK 11. They have been approved and implemented successfully, while others are still in the various stages of constructions, and my constituency during my term as elected representative for Bukit Guram over the past 4 years. Among those development projects are, first, KAPIT Town Square, redevelopment KAPIT Town Square, value about around 10 million that has been completed this year, and recently was declared by the Honorable Yamat Mohamad, Chief Minister, on the 4th October 2020. Second, the proposed beautifications of Lay Pond cost about RM 12 million, which is now under construction. Third, development of 5 million waterfront phase 2 has been completed. The proposed fourth proposed construction multi-story car park at the cost of RM 12 million, which are now completed. The proposed riverbank slope protections, existing waterfronts, value of 3.8 million. This project has been completed this year. And the proposed construction exit road was announced during Yamat Mohamad visit to KAPIT on 2017, which is now cost 2.64 million, which is now also under construction. The proposed Jalan Sungai Menuan, KAPIT, to Nangas Tepus KAPIT, that cost 53.6 million. This project took up this year and is still in the process of constructions. The proposed Nangai Ibao, Sungai Ulu Ibao, phase 1, at the cost of 58.9 million, which is now under construction. Proposed construction of Jambatan or Sungai Kapit Bridge at the cost of RM 12.7 million. This project is still in the progressing well under construction. The proposed construction of Nanga Belawai to Nanga Trusa Rumah Jabang Ulu Belawai at the cost of 57.47 million. This project has been taken up and in the process of construction. This is under order. The proposed dry and new wet market Kapit at the cost of 5 million. This project is still in designing stage. It's been announced by Yamat Mohamad, Ketua Menteri. The proposed construction of new Baptist Church at the cost of 5 million. This project is in the designing stage. In 13, the proposal of SK New School, SK minta cost of RM 4 million. This is awaiting SP approval. So those above mentioned projects will certainly bring great benefits to the people, especially in Bukit Guram, and also in Kapit as a whole. Once again, thank you to Yamat Mohamad, Chief Minister, and the GPS government. In water supply project in Kapit, Dato' Ahmad Speaker, I must thank the GPS government through the Ministry of Utilities Sarawak, which served as the implementing agency for the various water supply project in Kapit. They solved the water shortage program in urban areas. Those areas are the proposed Kapit water treatment plant, chemical house improvement works, cost 1.5 million. This project has been completed. Proposed 12 MD water treatment plant dislodging system restoration that has been completed. Proposed improvement work in existing water reticulation system at Kapit Town and adjacent area that cost 6.9 million is now still under construction. And proposed Kapit 12 MLD, Kapit 4.5 MD filter media system repair, replacement, associated work, Kapit division at 1.08 million. This project has been completed.
and propose improvement water of the chemical dosing system and other accessories at Kapit water treatment plant that also has been completed. And 6, the proposed Kapit water treatment plant augmentation and improvement water works with a scheme of value RM 22 million, which is now still under construction. And 7, the proposed pipeline booster and reservoir for Kapit at a cost of RM 115 million, which is still under evaluation. And also the SARAWAK program in Rumontas Sungai Melipis Kapit at a cost of 1 million. This project has been completed and officiated by Yang Berhormat Saudara Dato' Rahman Junadi beginning of this year. Thank you with this, I would like to thank you to GPS government and the Ministry of Utility for various upgrading water work to Kapit water treatment plant and to ensure a continuous treated and clean water supply for the people in Kapit town and kampongs. However, there are many households also in the suburban area that are connected by road who are also yet to receive a clean, treated and safe water supply. And thus I would like the government also appear to provide water supply to those following areas, namely 1, Jalan Uluyong to Rumah Janok and Rumah Roland Bangau. 2, Jalan Kapit Nangayong to Rumah Robert Mumbang at Nangas Batu. And 15, perimeter survey of NCR land. Dato' Mas Speaker, I would like to thank GPS government for allocating fund for the perimeter survey of NCR land in Bukit Goram, khususnya under the new initiatives of the 2020 with the Land and Survey Department as implementing agency. NCR land gazetted under Section 16 of the Sarawak Land Court. To that, a total of 16,154.68 hectares of NCR land has been surveyed in under Section 6 in Bukit Goram of Sarawak Land Court that involve 8 areas. 1, Sungai Belawai, Sungai Menuan, Sungai Metah, Nanga Diabatan Ajang, Nanga Sungai Insilai, Sungai Yong, Jikau Yong Kapit, between Sungai Ibau, Sungai Belawai, between Sungai Ibau and Sungai Area A, Kuasan Pakku, Belawai Kapit, and Sungai Ajin, Sungai Melipis. So in this perimeter survey of land awaiting the other perimeter survey of land awaiting to be gazetted under Section 6 of Sarawak Land Court, a total of 6,317 hectares of NCR land that involve 1 locality in Sungai Kapit has Kawasan 15 has been surveyed this year under Section 6 of Sarawak Land Court awaiting gazette for the state government. Thus, I would like also to call on the state government to help to expedite the issuance of the land gazette of the said area. Perimeter survey of NCR land, there has been gazette under Section 6 of the survey under to be surveyed under Section 18 of the Sarawak Land Court. A total of 6,756 hectares of NCR land involved 4 areas that has been surveyed under Section 6 of Sarawak Land Court has been approved for the survey under Section 18 of Land Court, namely Sungai Belawai, Sungai Menuan, Sungai Ibau, and Sungai Ibau, Belawai area, Sungai Kawasan Ulu Paku, in Kapit. Here, once again, I would like to thank the GPS government for serving the area. However, there are also vast areas of NCR land under Bukit Goram Kutasi that are yet to be carried out under the perimeter survey, and it is my hope that government could continue to carry out the perimeter survey and of the remaining NCR land and also the Section 18. Repair of the dilapidated school. Dato' Ahmad Speaker, my grateful thanks to appreciation to the GPS government for providing funding to repair some 7 rural primary schools in Bukit Goram constituency that involved in allocations of RM 6.25 million this year. And that school involved SK Nangai Segeno, SK Lepong Menuan Kapit, SK Sungai Kapit, SK Uluyong, SK Terusak Kapit, SK Kapit,
and SK Nangai Bau Kapit. And this project include upgrading and repairing physical infrastructure, namely student hostel, classroom, administration block, school, toilet resources, and repair of teachers' new quarters. Despite of those allocations, I also would like to request for more funding to further upgrading the infrastructure, physical amenities of those reputed schools in Bukit Goram. Dato' Ahmad Speaker, for the record, I would like to thank those implementing agencies in Kapit of all the development projects under my Rural Transformation RTP and Project Rakyat. Allocation namely the agencies, namely the Resident Office Kapit, Kapit District Council, Public Work Department, Jika Kapit, Kapit District Council, Line and Survey Kapit, Education Department Kapit, Jebab Kapit, and Drainage and Irrigation Department for job well done. Setting up of CPPC in Kapit. Dato' Ahmad Speaker, if to conclude. I would like to thank Deputy Chief Minister, Member for Bukit Saban and GPS Government for approving the setting up of the collecting, processing, packaging center CPPC in Kapit, and hope this project could be implemented as soon as possible for the benefit of people of Kapit. And ferry service in Angam Melipis, I also would like my profound thanks also to Deputy Chief Minister, Member for Baleh and GPS Government for the ferry approving ferry service station in Angam Melipis. I hope this project will definitely certainly great benefit to the people of Sungai Melipis. It is my hope that this project could start very soon. I would like to also put my deepest appreciation to Yang Berhormat Dato' Sri Hasan Antalinggi, for the Minister of Domestic Trade Malaysia and member for Parliament of Kapit. Honourable member, you have to conclude. Okay. For bringing the development to Kapit near completion. Lastly, also, I will also, the Ahmad Speaker, was thank the Yang Berhormat recent visit to Kapit. On behalf of the people of Kapit, I want to put on record there are many projects have been approved in Kapit, and I want to put on record to convey a word of thanks from the people of Kapit to Ahmad Chief Minister for his caring gesture, and it is so convenient for Kapit because of the opening of the Tamalat and Song Road accessible to public schedule. In Kapit now is no longer an island, and this has been connected to the rest of the state. Even the Ahmad Berhormat Chief Minister has experience of riding the big bike to Kapit from Sibujaya to Kapit during his visit Kapit on the 4th October 2020. So with this, Dato' Ahmad Speaker, the last one, Dato' Ahmad Speaker, under upgrading of this one because of the connection the road. You conclude. Okay, with this, Dato' Ahmad Speaker, you conclude. I would like to, untuk mengakhiri ucapan saya, I would like to, dengan ini, saya mengucap terima kasih kepada semua dengan yang menyambut Christmas, kepada hari Christmas, kepada beragama Kristen, dan juga selamat tahun baru kepada semua. So stay safe, stay healthy, God bless us all. So dengan ini saya menyokong penuh rang undang-undang pembekalan 2021-2020. Terima kasih. Member for Tasik Biru. Thank you, Dato' Ahmad Speaker. Such a long time waiting for the opportunity to participate in this debate. And thank you, Dato' Ahmad Speaker, as you allow me to rise to debate on the 2021 Sarawak State Budget presented to this August House on the 9th November 2021 by the Right Honourable Chief Minister. Allow me to begin by congratulating the Right Honourable Chief Minister for presenting not only a development-biased budget, but more importantly, a budget that shows the caring attitude and far-sightedness of the GPS government. COVID-19 pandemic. Sarawak, like every state and country in the world, is currently facing the most challenging times in our history.
Economies and businesses have been devastated. People lost jobs and incomes. The dreaded COVID-19 pandemic situation have taken the lives of millions around the world, and millions more are impacted by this virus. Malaysia is no exception. Sarawak, however, is fortunate as we have capable leadership under the GPS government and hard-working frontliners who are working tirelessly to tackle this present pandemic. I wish to offer my heartfelt appreciation to all selfless frontliners who are dedicated and committed in their duty to prevent the spread of this deadly COVID-19 virus. Dato' Amal Speaker, Sir, I am very grateful to the Right Honourable Chief Minister who has allocated a sum of ringgit Malaysia 104.84 million under the BKSS 4.0 program in the 2021 budget to assist those affected by COVID-19. The financial and economic assistance offered by the government will, among other things, keep businesses afloat so that the rakyat can continue to have employment. The theme of the 2021 budget, reinvigorating the economy towards a caring, resilient and inclusive society, speaks volume of the rakyat-centric policy of the GPS government. The budget reaffirms the government's commitment to protect the people, fulfill their needs and plan ahead for the future. On the basis of this, I am confident that Sarawak will emerge from this bleak COVID-19 crisis stronger towards a developed economy state by 2030. Tasik Biru constituency into achievement and aspiration. Dato' Amal Speaker, allow me to dwell a bit on the achievement and aspirations of my constituency into Tasik Biru, our report card. Together with the cooperation of various government agencies, local community leaders and the people of Dunta and to Tasik Biru or Bau district as a whole, we have worked tirelessly to bring about programs and projects that would benefit the rakyat in order to uplift their living standard. From 2016 until present, with the support of the GPS government, we have been able to enhance the life of the communities in Dun and to Tasik Biru through the following projects. A. Project RTP Adun. Under the Rural Transformation Project, RTP blanket programs, a total of 174 RTP projects amounting to 20,516,200 ringgit Malaysia. This is from RTP 2017 to RTP 2020 for various categories of projects such as: number 1, water electrification project including water supply connection works to schools, 2,285,500 ringgit. Construction and upgrading of places of worship, 1,691,400 ringgit. Number 3, construction and upgrading of kampong access roads including bridges and public parking, 3,229,000 ringgit. Number 4, construction of farm roads, 2,591,600 ringgit. Number 5, construction upgrading of Dewan Sembaguna Balai Laya, 4,420,400 ringgit. Number 6, upgrading of school facilities including Dewan Sekolah, 311,400,000 ringgit. Number 7, tourism-related projects including upgradings of barracks, 2,146,900,000 ringgit. Number 8, improving the drainage system, 814,000 ringgit. Number 9, upgrading of government office building and quarters housing, 470,000 ringgit. Number 10, construction upgrading of Tadika Pusat Pemulihan Dalam Community PPDK buildings, 250,000 ringgit. Number 11, construction upgrading of sports facilities, Padang Bola Sepak Futsal, 1,730,000 ringgit. Number 12, construction upgrading of Pusat Penjaja Gerai Tani, 576,000 ringgit, a total of 20,516,200 ringgit Malaysia. Further to the RTP Adun project, the following are projects that have been in the community wish list and are indeed much anticipated project in N2 Tasik Biru.
These projects are in the various stages of implementation. Few have been completed, some are progressing, and are expected to be completed within the next 2 to 3 years from now. Number 1, Bau Lundu Sematan Water Regional Water Supply, 129 million ringgit. Number 2, upgrading of water electrification from Batu Kitang to Bau, 92 million ringgit. Number 3, upgrading Jalan Bau Lundu from single dual carriageway from Sebuluh Junction to Bau traffic light intersection, 100 million ringgit. Number 4, upgrading of Jalan Kampung Tanjung Poting, Senibung, Tanjung Bawang, 54 million ringgit. Number 5, Rumah Spektra Permata Sebuluh. The whole scheme value is 43.900 million ringgit. Number 6, Apal Bypass Road with Berry Bridge at Sungai Adis, Kampung Apal, 15 million ringgit. Number 7, Bau Industrial Estate, 12 million ringgit. Number 8, improvement on tourism facilities in Wind Cave and Ferry Cave Nature Reserve, 12 million ringgit. Number 9, Tondong Sebuku Concrete Bridge, 10,700,000 ringgit. Number 10, Post Kawalan Serikin ICQS, 8.5 million ringgit. Number 11, New Bau District Office Building, 7.5 million. Number 12, Buso Musi Berry Bridge, 5 million. Number 13, Bau Sport Arena, 5 million ringgit. Number 14, Bau Wet Market Non-Halal, 2.8 million ringgit. Number 15, Gold Mine Museum and Park at a steady stage of 1.5 million ringgit. Number 16, Tasik Biru Pedestrian Bridge, 1 million ringgit. Number 17, Lipe and upgrading of Dewan Undangan Bau, 1 million ringgit. Number 18, Agriculture Facilitation Fund, AFF, from 2019 and to 2020, 4 million ringgit. Number 19, Maris Malaysian Road Record Information System for N2 alone is 13,691,373.15 ringgit Malaysia. Number 20, Adis Bariang Bridge, 300,000 ringgit. Number 21, Adis Sori Bridge, 400,000 ringgit. And number 22, Membina Dewan SMK Bau, 1 million ringgit. A total of 520,291,377 ringgit point 15 cent. It is also hoped that the proposed Post Kawalan Serikin and Serikin ICQS complex project will be expedited to curb the issue of illegal entry at our Malaysian-Indonesian border. Program Pembaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak, PPRMS. Dato' Amal Speaker, sir, we wish to further state our appreciation for the Ringgit Malaysia 80 million that is allocated under the 2021 state budget for the program Pembaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak, PPRMS. Under the PPRMS program, since its inception in 2018, we have assisted 307 house owners with a total project cost in the sum of Ringgit Malaysia 2,512,805.18 to repair and make good their dilapidated homes, thus creating a comfortable environment for them and their families. Agriculture Facilitation Fund, AFF. Dato' Amal Speaker, sir, apart from the development of infrastructures in N2 Tasik Biru, we in Bau District are also aiming to be one of the major food basket of Sarawak. We thank the state government for the approved allocation of Ringgit Malaysia 1.5 million under the Agriculture Facilitation Fund, AFF, for N2 Tasik Biru pilot project Tananam Berkelompok Pisang Kapok, involving 303 participants from 14 kampungs with a land size of 344.43 acres. Among the kampung that participated are Kampung Daun, Kampung Tanjung Bawang, Kampung Senibung, Kampung Suba Bandal, Kampung 10,
Kampung Subabau, Kampung Grogo, Kampung Nawang, Kampung Jagoidoyo, Kampung Apal, Kampung Tabung, Kampung Baryang, and Kampung Tanjung Bawang Phase 2 and Snibung Phase 2. It is our hope that the allocation of 265 million ringgit for the Agriculture Facilitation Fund (AFF) in the 2021 budget will enable more participants in N2 Tasik Biru to participate in this project, as there are many more landowners interested in opening up and fully utilizing their land for development, especially for the agriculture project. Total amount of funds secured for project. Dato' Amal Speaker, sir, in total, this amount of funds allocated by the government for various projects in the constituency of Tasik Biru and 2 Tasik Biru for the period of 2016 to until 2020 is ringgit Malaysia 543,320,378.33. This project have been possible due to the rakyat-centric and the state GPS government policy of inclusiveness. I wish to urge the government to continue providing funds for much-needed infrastructure development in Sarawak, especially in the rural areas, in order to lessen the development disparity between the urban and rural areas. NCR land title. Dato' Amal Speaker, sir, last but not least, in the matter of issuance of NCR land titles, we thank the state government for its concern in the issue of NCR land ownership, especially among the Bidayuh community. With the DBNA land documentation initiative, which was introduced in the year 2007, and the recent formation of DBNA NCR Task Force in 2020, more Bidayuh native land are in the fast process to be issued with their individual land titles. At the same time, the Land and Survey Department is working diligently on the ground doing surveying work to enable issuance of individual land titles under Section 18 of the Sarawak Land Code. As at September 2020, the total number of land titles issued under Section 18 Sarawak Land Code for Dun N2 Tasik Biru is 2,466 lots involving 14 kampung. That is Kampung Daun, Kampung Tanjung Bawang, Kampung Senibung, Kampung Grogo, Kampung Sebuluh, Kampung Subabau, Kampung Subabandal, Kampung Subabuan, Kampung Tasik Biru, Kampung Sekiat Lama, Kampung Sekiat Baru, Kampung Sudoh, Kampung Bobak Sajong, and Kampung Tanjung Poting. I would like to share one of the success stories where with the support of the state government under GPS, we are able to get back part of our heritage land in Pimuung, Singai, that was previously held under provisional list. This said parcel of land containing an area of 1,395 hectares, more or less, is now gazetted as Native Communal Reserve for the exclusive use by the Singai community of Pimuung, Singai. I hope the state government will continue with the effort to survey NCR land in Sarawak under Section 6 Sarawak Land Code, so that every entitled native landowner will be given land title under Section 18 of Sarawak Land Code. Conclusion, Dato' Amal Speaker, I do not wish to dwell further on the significance of the State 2021 budget, which had been succinctly deliberated on by the Honourable Chief Minister. Right Honourable Chief Minister. Suffice for me to say that the State 2021 budget is a people-centric budget that is focused on the transformation and upliftment of the socio-economic well-being of every Sarawakian during these current trying times. With the strong development budget and combined with our BAU blueprint for BAU district, this will definitely ensure the positive growth and change for our beautiful, amazing, unique BAU district toward achieving the state vision of a developed economic state by 2030. Therefore, I urge the people in BAU district, especially in the state constituency of N2 Tasik Biru, my neighbor N18 Selumbu, N13 Batu Kitang, and another neighbor N1 Opal, to continue to give their undivided support to GPS under the leadership of our Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman,
Johari bin Tun Abang Haji Openg in the next state election to enable the continuation of progress and development, especially for the rural areas. Dato' Amar Speaker, in conclusion, I wish to state my support for the State 2021 Budget Supply 2021 Bill 2020. Thank you and Merry Christmas and Happy New Year, sir. Member for Samalaju. Dato' Amar Speaker, terima kasih kerana memberi kesempatan kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan ke atas usul belanjawan bagi tahun 2021 pada hari Isnin 9 November 2020 yang lepas. Kita amat bersyukur kerana mempunyai seorang pemimpin iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Abang Johari bin Tun Abang Haji Openg yang bijaksana lagi prihatin dalam rangka bajet 2021. Bajet kali ini sesungguhnya dibuat dengan teliti lagi menyeluruh, dijangka mampu memacu negeri Sarawak sebagai negeri maju menjelang tahun 2030. Sejak beliau mengambil alih tampuk pentadbiran negeri 3 tahun lepas, beliau telah membuktikan keprihatinan dan berpandang jauh dengan memberi peruntukan yang besar untuk memulihkan pelbagai projek berimpak tinggi yang bersifat mesra rakyat atau people-centric dapat dilaksanakan. Saya yakin bahawa bajet yang telah dibentangkan sudah tentu akan mengukir senyuman gembira serta memberi kelegaan kepada rakyat di saat negara kita masih dibelenggu ancaman pandemik COVID-19. Kepada para petugas barisan hadapan yang telah bekerja tidak mengenal erti penat lelah, berhujan dan berpanas tanpa mengira masa untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, syabas dan terima kasih saya ucapkan. Dato' Amar Speaker, bajet kali ini ia menepati aspirasi rakyat dan menepani cabaran pasca pemulihan ekonomi ketika negara bergelut dengan pandemik 19 serta ekonomi dunia yang masih tidak menentu ini. Surplus bajet 2021 yang bertemakan menyemarakkan ekonomi ke arah masyarakat berdaya tahan, prihatin dan inklusif dengan jumlah peruntukan sebanyak RM9.832 bilion, di mana peragihan sebanyak RM6.0 bilion disediakan bagi perbelanjaan pembangunan, manakala pula sebanyak RM3.83 bilion bagi perbelanjaan mengurus. Ini secara tidak langsung telah membuktikan bahawa kestabilan keadaan kedudukan kewangan negeri adalah amat kukuh sekali hasil daripada pentadbiran yang cekap dan efisien serta langkah proaktif yang telah diambil oleh kerajaan negeri. Dato' Amar Speaker, berlandaskan bajet yang komprehensif dan berpaksikan rakyat, izinkan saya menarik sidang Dewan kepada beberapa isu yang akan saya ketengahkan agar rakyat di kawasan saya Dun Semelaju dapat turut merasai dan menikmati intipati dari perbelanjaan bajet 2021. Dato' Amar Speaker, ya, industri kelapa sawit adalah merupakan teras penting dalam sektor pertanian. Ini kerana industri kelapa sawit adalah antara penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Kemajuan pesat industri ini telah mampu menyediakan banyak peluang pekerjaan yang meliputi sektor peladangan, pengilangan dan pemprosesan.
Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat di bawah industri kelapa sawit dilihat masih banyak bergantung kepada pengambilan pekerja dari tenaga buruh asing. Oleh itu diharapkan agar kerajaan negeri dapat memperhalusi dan mempergiatkan lagi inisiatif untuk menggalakkan penyertaan lebih ramai anak tempatan melibatkan diri dalam kerja-kerja sektor ini. Dato' Amar Speaker, ia selain memajukan sektor perindustrian dan pembuatan, kerajaan negeri juga sentiasa terus komited ke arah memperkasakan sektor pertanian dalam menjadikan negeri Sarawak sebagai net food exporter menjelang tahun 2030. Di sini saya ingin mengucapkan syabas kepada Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak Mandret kerana telah memperkenalkan Agriculture Community Program AgriCoop. Ya, program seumpama ini telah menyediakan landasan kepada golongan tani melalui kemudahan yang mampu memaksimumkan hasil tambah nilai ke atas hasil produk pengeluaran mereka. Dalam hal ini saya mohon kepada kerajaan untuk menyediakan bantuan penanaman kelapa sawit jenis tacunan di Dun Semelaju. Bagi Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM pula yang bertempat di Pusat Latihan Pertanian Sungai Sibiu Bentulu, saya cadangkan supaya tapak tersebut ditambah keluasannya bagi memulihkan lebih ramai lagi penyertaan golongan tani dapat dalam projek ini apabila projek ini siap nanti. Dato' Amar Speaker, ya, keperluan perumahan semakin mendesak akibat daripada perkembangan pesat pelbagai jenis industri di zon perindustrian Kedurung dan Taman Perindustrian Semelaju SIP. Ya, dijangka permintaan terhadap perumahan baru ini akan terus meningkat berikutan kemasukan beberapa pelabur baru kelak yang berasaskan gas dan minyak bertempat di kawasan hub petrokimia Tanjung Kedurung. Walaupun inisiatif telah diambil oleh kerajaan dengan menyediakan sebanyak 402 unit rumah Seri Pertiwi dan spektra medium di kawasan Kedurung Bentulu, namun jumlah tersebut terlalu kecil dan tidak mampu menampung permintaan ini. Justru tindakan segera oleh kerajaan amat diperlukan untuk mempergiatkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan Tanjung Kedurung, Semelaju Eco Park dan Sepaduk. Adalah harapan rakyat di sini agar permasalahan ini yang kekurangan perumahan dapat diberi perhatian segera dan pertimbangan sewajarnya oleh kerajaan. Dato' Amar Speaker, ya, pendidikan merupakan elemen penting dalam menentukan masa depan seseorang insan, seterusnya memainkan peranan untuk memastikan kesinambungan pembangunan sentiasa diteruskan. Berikutan itu, ia pengenalan modul kejuruteraan dan teknikal serta penguasaan mata pelajaran sains, matematik dan bahasa Inggeris harus diberi keutamaan dalam menghasilkan modal insan yang berkualiti dan menjadi pemangkin pembangunan di negeri ini, termasuklah projek SCO. Dato' Amar Speaker, akses capaian internet dan jalur lebar merupakan keperluan utama sebagai pelengkap kehidupan masyarakat mendepani era globalisasi masa kini. Ini turut selari dengan objektif pembangunan masa depan negeri Sarawak ke arah ekonomi berorientasikan digital. Lantaran itu, pihak kerajaan diharapkan
dapat menyediakan kemudahan internet dan jalur ribar yang stabil dan luas melalui pembinaan menara dan struktur pemancar telekomunikasi. Ini bukan sahaja bakal memberi impak positif kepada para pelajar, warga pendidik dan masyarakat setempat, malah juga akan memberi manfaat kepada pemain industri yang telah dan akan beroperasi di zon perindustrian Kedurung dan Taman Perindustrian Semelaju. Dato' Amar Speaker, isu gejala sosial yang agak rumit dalam kalangan golongan muda di negeri ini semakin meruncing dan membimbangkan. Ramai dalam kalangan mereka, termasuklah dari kawasan luar bandar, turut terjebak dengan penyalahgunaan dadah, rokok dan gian arak. Sekiranya tidak ditangani segera, masalah ini akan bakal meruntuhkan institusi keluarga dan tamadun bangsa. Justru saya menyarankan agar semua pihak dari peringkat akar umbi seperti peranan ibu bapa, pendidik, agensi berkaitan dan lain-lain dapat sama-sama mengalas tugas dalam mempeteras isu ini dari terus merebak. Oleh itu, pemeriksaan secara berkala hendaklah dilakukan di setiap sekolah, premis kediaman dan tempat kerja di bandar, pinggir bandar dan pedalaman. Dato' Amar Speaker, sebelum saya melabuhkan tirai bicara ini, saya mewakili seluruh rakyat di Dun Semelaju sekali lagi memuji usaha yang amat berhormat Ketua Menteri serta rakan-rakan di bawah gabungan Parti Sarawak GPS dalam mengembeling tenaga dan usaha untuk memastikan kesejahteraan, keamanan dan hak negeri Sarawak terus terpelihara. Terima kasih kepada Dato' Amar Speaker. Terima kasih kepada Tuan Speaker di atas kebijaksanaan mengendalikan persidangan kita pada kali ini. Sabas kepada semua petugas Dewan kerana telah bertungkus lumus untuk memastikan kelancaran persidangan walaupun terpaksa berdepan dengan norma baru. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Krismas dan selamat melangkah ke tahun baru 2021 kepada seluruh rakyat Sarawak. Untuk itu saya mohon menyokong usul rang undang-undang perbekalan 2020 atau bajet 2021. Sekian, terima kasih. Sarawak Pers, utamakan Sarawak. Ahli Bagi Semunjan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan ucapan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menyokong ucapan belanjawan bagi tahun 2021 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg pada 9 November 2020 lalu di Dewan yang mulia ini. Dato' Amar Speaker, setelah diperdengarkan ucapan belanjawan Sarawak 2021 itu, kita amat bertuah kerana belanjawan ini bertatapan dengan suara rakyat Sarawak, terutamanya untuk rakyat di kawasan luar bandar. Belanjawan yang bernilai 9.832 bilion merupakan satu belanjawan yang prihatin kepada rakyat. Saya yakin seluruh rakyat di negeri ini akan dapat menikmati pembangunan yang mampan dengan perbelanjaan pembangunan sebanyak 6.304 bilion
dan daripada jumlah itu kira-kira 67% atau ringgit Malaysia 4.251 bilion adalah pembangunan luar bandar. Oleh yang demikian, besar harapan saya mewakili rakyat di kawasan luar bandar, terutamanya dari kawasan DUN N25 Semenanjung, turut merasai pembangunan yang diinginkan selama ini. Datuk Amat Speaker, prihatin kepada pembangunan di kawasan luar bandar, belanjawan kali ini turut memberi manfaat kepada rakyat di mana dana RTP iaitu Project Transformation Luar Bandar diteruskan dengan peruntukan sebanyak 400 juta. Dengan adanya peruntukan ini dapat memberi manfaat kepada rakyat untuk pembinaan projek kecil dan sederhana di kawasan tersebut. Datuk Amat Speaker, saya mewakili rakyat di kawasan DUN N25 Semenanjung ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan GPS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Abang Jo kerana telah meluluskan 71 projek di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Semerahan iaitu ISDA untuk pembangunan di kawasan DUN N25 Semenanjung yang bernilai ringgit Malaysia 113,610,422. Daripada jumlah projek ini, terdapat beberapa projek dikategorikan sebagai mega projek di DUN N25 Semenanjung, antaranya proposed construction of new bypass road from Kampung Sabun to Kampung Nanas Semenanjung yang menelan belanja 15 juta. Proposed construction of new road at Gunung Ngeli Service Center Semenanjung 15 juta. Upgrading of Sungai Lingkau nombor 5 Bris 6.722 juta. Upgrading of Kampung Tanjung Pisang nombor 12 5 juta iaitu jambatan. Upgrading of Kampung Pantong Melayu Bris 5.799 juta. Proposed riverbank protection walk at Sungai Kampung Saging Semenanjung 720 meter bernilai 18 juta. Proposed riverbank erosion protection walk at Sungai Buloh Sadong Jaya drainage scheme Semerahan Division 300 meter 7.5 juta. Ini menunjukkan kerajaan GPS terus membela rakyat dan membangunkan negeri Sarawak, terutamanya kawasan luar bandar. Siapnya projek ini nanti akan merubah landscape pembangunan di kawasan N25 Semenanjung. Datuk Amat Speaker, pada tahun ini kita telah dikejutkan dengan satu wabak yang melanda seluruh dunia termasuk negara kita, iaitu pandemik COVID-19 di mana telah merubah norma kehidupan kita. Selain daripada itu, pandemik COVID-19 ini juga telah menyebabkan kejatuhan ekonomi dan pendapatan rakyat di negara ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak kerana telah memperuntukkan sebanyak 645 juta untuk golongan B40 di bawah bantuan sara hidup sebanyak RM250 Malaysia sebulan selama 6 bulan. Bermula April 2020 sehingga September 2020. Begitu juga kepada pegawai Barisan Harapan selama 6 bulan dengan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 20.4 juta.
Datuk Abang Speaker, dengan membantu dan menyokong penjaja, peniaga kecil dan perusahaan mikro, kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak RM1 Malaysia 147.25 juta melalui geran khas ringgit Malaysia 2,250 kepada lebih daripada 65,000 penjaja dan peniaga kecil melalui bocor bayaran dan tunai Sarawak. Selain daripada inisiatif tunai, kerajaan negeri juga telah memperkenalkan langkah-langkah tambahan seperti diskaun sewa 50% untuk menyewa unit perumahan, diskaun 6 bulan elektrik dan air serta pakej makanan untuk barisan hadapan. Dengan adanya bantuan seperti ini, dapatlah membantu meringankan beban rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Datuk Amat Speaker, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang dipengerusikan oleh Datuk Amal Dekles Ugah Embas dan seluruh barisan hadapan kerana telah berjaya mengawal penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Beberapa langkah yang telah diambil oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan barisan hadapan amat berkesan dan terbukti berjaya. Sama-samalah kita berdoa agar pandemik COVID-19 ini akan terus lenyap dan seluruh rakyat dapat meneruskan kehidupan seperti sedia kala. Datuk Amat Speaker, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya yakin kerajaan negeri mencapai rekod pendapatan negeri paling tinggi iaitu 10.7 bilion ringgit Malaysia termasuk cukai jualan negeri SST, minyak dan gas kira-kira ringgit Malaysia 2.98 bilion pada tahun ini seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam ucapan belanjawannya. Dengan kewibawaan dan kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, saya pasti inisiatif kerajaan negeri untuk meneroka sumber pendapatan baru melalui pendapatan cukai jualan negeri iaitu SST, minyak dan gas akan meningkatkan lagi ekonomi negara ini. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada semua kawan-kawan yang menyambut semua kawan-kawan yang beragama Kristian yang menyambut Hari Natal dan seluruh warga selamat menyambut Tahun Baru 2021. Dengan ini saya mohon menyokong ucapan belanjawan negeri bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Ahli bagi Bukit Semuja. Terima kasih. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Tuan Amat Speaker kerana telah memberi peluang dan kesempatan kepada saya untuk turut serta bagi membahas di Dewan Yang Mulia ini rang Undang-Undang Pembekalan 2021-2020 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran pembelanjaan pembangunan bagi tahun 2021 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg pada 9 November 2020 lepas. Sebelum saya meneruskan pembahasan saya,
Bajet bagi tahun 2021 ini ialah merupakan kesinambungan kepada agenda ataupun dasar pembangunan kerajaan GPS Sarawak agar terus berkembang mengikut acuan dan arah tuju negeri ini untuk menjadi negeri maju dalam tahun 2030. Bajet 2021 yang sebanyak 9.832 bilion di mana 6 bilion untuk pembangunan dan 3.832 bilion bagi tujuan pengurusan harus disambut baik oleh rakyat Sarawak disebabkan terdapat surplus sebanyak 180 juta dengan mengambil kira anggaran hasil 2021 sebanyak 10.01 bilion. Sekali lagi, berdasarkan rural bias dan development bias budget, kita berharap perancangan yang telah dibuat demi kesejahteraan rakyat Sarawak sama ada di bandar atau luar bandar akan berterusan. Datuk Amal Speaker, tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi kita di mana gejala COVID-19 yang bermula pada awal tahun ini telah mengubah amalan cara kehidupan kita. Dengan ini, bagi mewakili kawasan Bukit Semuja, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua frontliners yang bekerja keras demi mengelak dan memutuskan rantaian penularan pandemik ini untuk terus berlaku. Terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dengan inisiatif prihatinnya dan berbanyak terima kasih juga kepada Kerajaan Sarawak melalui bantuan khas Sarawak Kusayang BKS dari BKSS 1.0 hingga BKSS 4.0 dengan peruntukan sebanyak RM 1.74 bilion untuk membantu rakyat yang terkesan. Terima kasih juga kepada State Disaster Management Committee SDMC yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Ugah yang tidak kenal penat dan lelah dalam menjalankan tanggungjawab jawatan kuasa ini demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat yang tercinta. Bagi kita di Bukit Semuja, selain daripada menyumbang peralatan, bahan dan perkakas kepada agensi-agensi yang terlibat, kita juga memberi bantuan dalam bentuk food basket kepada lebih dari 5,200 belah keluarga di seluruh kawasan ini. Ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak. Datuk Amal Speaker, selaku wakil rakyat untuk DUN N23 Bukit Semuja, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih dan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS kerana mampu melonjak serta merancangkan program-program pembangunan secara komprehensif demi mencapai misi kita untuk menjadi negeri maju dalam tahun 2030. Perkembangan dan tindakan ini yang tidak pernah kita impikan sebelum ini disebabkan jurang antara bandar dan luar bandar sangat ketara dari pelbagai aspek sama ada dari segi pembangunan fizikal maupun bukan fizikal. Dalam masa tempoh 3 tahun ini di bawah kepimpinan YAB yang berhormat Abang Jo, di mana kita telah berdiri di atas kaki sendiri, banyak yang telah dibuat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pelbagai program dan aktiviti. Pertama, Rural Transformation Project RTP bermula daripada tahun 2017 apabila saya telah dipilih buat pertama kalinya bagi mewakili kawasan ini di PRN tahun 2016. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak 20 juta untuk 115 buah projek di bawah Rural Transformation Project, iaitu bersamaan dengan 5 juta setahun. Projek-projek ini antaranya pembinaan baru ataupun baik pulih ataupun naik taraf rumah-rumah ibadat atau dewan-dewan rumah ibadat, balai raya, dewan terbuka untuk sekolah-sekolah, badang sukan, jalan-jalan pertanian, jalan dalam kampung, bilik gerakan, pejalan kaki, parit, retaining wall dan banyak lagi. Unit yang kedua, unit hal ehwal agama-agama lain iaitu Unit 4. Sejak tertubuhnya dalam tahun 2017, kawasan Bukit Semuja tidak ketinggalan dalam menerima bantuan dalam bentuk grant kepada berapa buah rumah ibadat sama ada gereja maupun tokong. Dalam tahun 2018, sebanyak 8 projek yang bernilai 640,000
Dalam tahun 2019, 2 projek bernilai 300,000 dan untuk tahun 2020 ini 13 buah projek yang bernilai 1.26 juta. Untuk minor rural project iaitu PPRMS, untuk projek ini yang bermula pada tahun yang lepas, seramai 192 orang keluarga telah menerima yang telah dan sedang dilaksanakan untuk dibaik pulih rumah kediaman masing-masing. Dato' Speaker, selain daripada di atas, banyak lagi yang rakyat di kawasan ini kecapi dalam masa yang sesingkat itu. Antaranya program pertanian di bawah Agriculture Facilitation Fund ataupun AFF. Banyak bantuan-bantuan seperti input telah diberi kepada 500 lebih orang petani dan peternak di kawasan ini dengan peruntukan lebih daripada 1.5 juta ringgit. Projek-projek rakyat juga tidak ketinggalan di kawasan ini seperti State Conference Center Siaran State Complex, expansion of Selabi Water Treatment Plant antara lain telah menelan belanja berjuta-juta ringgit. Tidak lupa juga penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sarawak untuk projek transformasi inisiatif di bawah Kementerian Utility Sarawak MOU bagi projek di Kampung Merakai, iaitu last mile untuk kemudahan bekalan air bersih di kawasan ini yang menelan belanja lebih daripada 5 juta ringgit Malaysia. Namun demikian, masih terdapat juga tambahan-tambahan lain yang rakan-rakan kita masih menunggu kemudahan ini dibekalkan. Dato' Speaker, untuk projek di bawah Kerajaan Pusat, kesempatan ini juga saya ambil untuk mengucapkan penghargaan kepada Kerajaan Pusat untuk beberapa buah projek seperti sekolah-sekolah daif, contohnya SKRI Daso yang telah siap dibina dan SK Leberumun yang sedang dijalankan dan menelan belanja sebanyak lebih dari 8 juta ringgit Malaysia untuk kedua-dua projek tersebut. Memandangkan pendidikan adalah sangat penting, di sini saya memohon agar pihak kerajaan memberikan tambahan yang lebih serius kepada pembinaan SK Seri Sadung dan SMK Siaran nombor 2 agar dapat dipercepatkan. Kedua-dua sekolah ini sangat diperlukan kerana sekolah-sekolah di sekitarnya sungguh padat dan dengan pelajar-pelajar yang terlalu ramai. Untuk perkembangan klinik kesihatan Tribo yang terbakar dalam tahun 2012. Buat masa ini, klinik tersebut sedang menyewa bangunan kedai di simpang Jalan Gedong. Dengan ini saya mengharap pihak kerajaan akan mendirikan semula klinik tersebut kerana perkhidmatan klinik ini masih diperlukan oleh penduduk setempat. Dato' Speaker, dasar inklusif, Majlis Pecah Tanah untuk Komplek Unifo, bangunan DCF dan DCCI pada 20 Oktober yang lepas, Majlis Perasmian Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua Bako pada 15 September tahun 2020, begitu juga dengan hostel DBNA bernilai 16 juta yang telah diberi peruntukan pada 3 September yang lepas, antara lain menggambarkan polisi inklusif yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Dengan adanya polisi sedemikian, kita di Bukit Semuja mengharapkan polisi ini akan pergi lebih jauh kepada bidang-bidang yang lain seperti peluang-peluang pendidikan khususnya di sekolah antarabangsa kelak, tawaran untuk mengambil kursus profesional di pusat pengajian tinggi, menjawat perkhidmatan awam, kenaikan pangkat, lantikan ke dalam agensi-agensi kerajaan, GLC ataupun Government Link Companies, badan-badan berkanun dan banyak lagi untuk kesejahteraan dan Sarawak baru seperti yang saya telah sebut di Dewan Yang Mulia ini sebelum ini. Inklusiveness ini juga harus kita lihat kepada peranan penjawat-penjawat awam yang melaksanakan polisi kerajaan agar ianya berjalan dengan berkesan. Bebanan kerja yang semakin bertambah selaras dengan kerancakan pembangunan di pelbagai sektor, sudah pasti tenaga kerja harus digandakan. Maka dengan itu saya mengharap pihak kerajaan akan mempertimbangkan untuk menarik lebih ramai tenaga muda ke sektor ini. Bagi kepimpinan akar umbi seperti ketua kampung, kepitan tuai rumah dan ketua-ketua masyarakat di Temenggung, Pemancar dan Penghulu yang banyak memberi jasa dan pengorbanan, maka adalah dipohon agar pihak kerajaan menilai semula skim perkhidmatan mereka secara komprehensif dan mengkaji semula pemberian lawan bulanan mengikut keadaan masa kini. Dato' Speaker, sebagai warga Siaran,
kami menanti dengan tangan terbuka dan ingin mengucap ribuan terima kasih dan penghargaan atas hasrat kerajaan Sarawak mewujudkan pusat perkhidmatan Sarawak di bahagian ini bermula pertengahan tahun depan. Kami juga melalukan inisiatif-inisiatif baru yang akan dikuatkuasakan pada awal tahun depan seperti voucher tuition, e-life, insurans kesihatan dan juga inisiatif-inisiatif lain yang sedang dilaksanakan sebelum ini dan akan diteruskan. Kami juga mengucapkan tahniah dan sabar kepada kerajaan GPS yang menjaya memperoleh SST daripada Petronas, yang mana intipati sebenar kejayaan ini bukan saja dalam bentuk wang ringgit, tetapi pihak Petronas telah mengiktiraf Oil Mining Ordinance OMO kita. Keduanya, keperpindahan Shell Malaysia ke Miri telah memberi gambaran bahawa negeri Sarawak adalah yang terbaik, teraman, stabil berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Secara tidak langsung, tindakan ini akan memberi peluang yang amat besar kepada anak-anak Sarawak di masa akan datang. Seterusnya, pelancaran stesen TV Sarawak memberi gambaran yang kukuh bahawa negeri ini mempunyai dan memiliki ramai bakat dalam bidang siaran dan seni yang setanding dengan mereka di luar sana. Dato' Ahmad Speaker, bagi mewakili masyarakat bidayah, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih atas peruntukan sebanyak 16 juta untuk pembinaan hostel di kawasan ibu pejabat di BNA Kuching, dan juga kerjasama kerajaan Sarawak dengan tertubuhnya jawatan kuasa kerja bersama di BNA dan Jabatan Tanah dan Survey untuk program penyukatan tanah hasil dari program dokumentasi tanah yang dibuat oleh BNA selama ini. Sebelum mengundur diri, saya ingin menyenaraikan beberapa permintaan dan permohonan yang spesifik dari yang sudah disebut di bagi kawasan Dun Bukit Semuja untuk perhatian dan tindakan pihak kerajaan. Ada di antaranya pernah dikemukakan secara rasmi kepada pihak atasan untuk tindakan lanjut. Yang pertama, Tebekang Waterfront. Kedua, Jabatan Batang Sadong di Kampung Sorak Melayu. Ketiga, Bina Baru Dewan Kampung Hilir Siaran. Keempat, Bina Baru Semula Bandar Siaran. Kelima, Jalan Kampung Merakai. Keenam, Dataran Siaran. Ketujuh, pembinaan traffic light di antara Siaran 1 dan Siaran 2. Dan projek-projek bekalan elektrik luar bandar bagi permohonan lewat ataupun alaf. Dan juga satu lagi permohonan umum adalah untuk memohon agar pihak kerajaan harus memikir dan mencari jalan atau kaedah bagaimana hendak memperoleh alternative source of revenue untuk menambahkan hasil negeri ini bagi mengimbangkan pembelanjaan yang berterusan. Terima kasih kepada semua agensi sama ada di peringkat kementerian, jabatan, bahagian atau daerah atas kerjasama yang padu dalam usaha untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh rakyat dan masyarakatnya. Dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada rakan-rakan yang beragama Hindu, selamat menyambut Hari Krismas, selamat Tahun Baru 2021. Kita jaga Sarawak baik-baik, into Sarawak, kiyuk-kiyuk, jaga Sarawak, stay safe. Dengan ini saya menyokong. Yang berhormat Lambir. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang untuk saya turut serta dalam perbahasan belanjawan 2021. Unjuran belanjawan perbelanjaan ringgit Malaysia 9.83 bilion dengan pendapatan ringgit Malaysia 10.012 bilion, iaitu ada lebihan ringgit Malaysia 180 juta, merupakan satu belanjawan surplus dan menunjukkan ini satu peruntukan yang besar memfokuskan pembangunan dengan peruntukan lebih ringgit Malaysia 6 bilion dan hanya 3.832 bilion untuk pengurusan. Belanjawan ini menunjukkan keprihatinan kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri
dan kerajaan GPS untuk meningkatkan lagi tahap sosioekonomi dan kualiti kehidupan masyarakat dan rakyat di luar bandar. Datuk Speaker, sebelum saya meneruskan ucapan perbahasan belanjawan ini, izinkan saya mengulas sedikit ucapan yang berhormat bagi pelawan. Yang mana yang berhormat bagi pelawan mengatakan pihak GPS keep on blaming 22 bulan pemerintahan kerajaan PH. Actually, nobody blaming the PH government. But as time goes by, all the empty promises and blatant lie of PH leaders, especially DAP and PKR, being exposed by itself. Segala janji yang mereka buat semasa pilihan raya umum yang lepas, segala janji-janji kosong telah semuanya tidak dapat ditunaikan. Dan ini menyebabkan kita menuntut segala janji yang mereka nyatakan sebelum pilihan raya umum. Dan apabila mereka menjadi kerajaan selama 22 bulan, segala janji ini tinggal janji. Janji dicapati, bukan janji yang ditepati. Manakala untuk kita kerajaan GPS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, janji mestilah ditepati. Promises made, promises kept. Inilah asas perjuangan yang dibuat oleh kerajaan GPS di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Dan apabila kerajaan PH tidak menjadi kerajaan, kita melihat beberapa orang wakil rakyat daripada PH, mereka bergerak ke hulu ke hilir, menyukat jalan raya. Tak tahulah panjangkah, tebalkah, dan berapa inci kah, kita pun tak tahulah. Dan ada juga mereka menconteng papan tanda jalan raya. Jadi inilah kerja mereka apabila segala janji-janji pilihan raya tidak dapat ditunaikan. Ya, tak tahulah yang sukat itu berapa inci tah yang dia sukat. Datuk Amat Speaker, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan kepimpinan kerajaan GPS atas bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 1.0 sehingga 4.0 dengan peruntukan 1.741 bilion kepada rakyat Sarawak, yang mana ini dapat membantu meringankan bebanan kehidupan rakyat Sarawak semasa menghadapi pandemik COVID-19. Datuk Speaker, saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan kerajaan GPS untuk beberapa perkara kelulusan projek dan pelaksanaan projek di kawasan N72 Lambir. Yang pertama, flood mitigation project bagi kawasan Taman Tungku, Sungai Rait dan Tukau, yang mana fasa pertama peruntukannya sebanyak ringgit Malaysia 10 juta telah siap dilaksanakan, dan ini telah hampir menyelesaikan masalah banjir kilat yang berlaku di kawasan Taman Tungku dan juga Taman Jelita. Manakala bagi fasa kedua, sekarang ini masih dalam kajian yang dibuat oleh pihak DID, Jabatan Air dan Saliran, dan segala kosnya akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Kedua, Integrated Community Center Taman Tungku, Taman Jelita. Semasa lawatan kerja Yang Amat Berhormat Ketua Menteri ke N72 Lambir baru-baru ini, sebanyak 6 juta telah diluluskan oleh beliau dan 3 juta peruntukan fasa pertama
sedang dalam proses pembinaan dan kerja-kerja ini akan dilaksanakan di dalam masa terdekat, yang mana Integrated Community Center ini akan menjadi satu pusat riadah dan sokan bagi masyarakat di kawasan Taman Tunku dan juga sekitarnya. Komposisi Integrated Community Center ialah satu, community hall dengan 4 badminton court, kedua, gelanggang futsal, padang bola sepak, jogging dan cycling track, mini gymnasium, mini pondok polis dan juga children playground. Jadi ini sudah pasti akan meningkatkan sosio kehidupan dan menjadi satu venue riadah bagi masyarakat di kawasan Taman Tunku dan sekitarnya. Yang ketiga, pembinaan Youth Integrated Center di Kampung Berayak, bypass Coastal Road Miri Berkenu dengan kos 4 juta, yang mana peruntukan tambahan 1.5 juta telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, dan ini telah menjadikannya semuanya penuh dengan peruntukan 4 juta, yang mana ia terdiri daripada community hall dengan badminton court, gelanggang futsal, padang bola sepak dan jogging track. Dan ini akan memberikan kemudahan aktiviti sukan kepada belia-belia generasi muda di kawasan luar bandar dan kawasan sekitar Kampung Berayak. Datuk Speaker, yang seterusnya ialah terima kasih kepada Kementerian Utility dan Kerajaan Negeri atas pelaksanaan projek bekalan air luar bandar bagi beberapa kawasan di N72 Lambeh. Iaitu yang pertama, kawasan 7 buah rumah panjang di kawasan Ulu Sibuti, iaitu Rumah Banyang, Rumah Isa, Rumah Apin, Rumah Lani, Rumah James Biri, yang telah siap dan menikmati bekalan air ini, bekalan air bersih. Manakala 2 buah rumah lagi, iaitu Rumah Lagan dan Rumah Insin, sedang menunggu disebabkan oleh tekanan air bersih yang rendah. Tetapi projek ini telah siap sepenuhnya dan pihak Jibab sekarang ini sedang mencari alternatif lain supaya tekanan air ini akan sampai ke kawasan 2 buah rumah panjang ini. Dan yang kedua ialah projek bekalan air ke Kampung Upak, Nusah, Kampung Subak dan Rumah Sain Bukit Song, yang mana kerja-kerja pelaksanaan sedang dilaksanakan. Datuk Amat Speaker, yang kelima ialah terima kasih juga kepada Kementerian Perancangan Sumber dan Jabatan Land and Survey atas kelulusan dan pemberian geran-geran lot tanah kepada lebih kurang 1,200 orang penduduk pemilik tanah bagi kawasan Bakam dan Berayak, yang mana penyerahannya telah diberikan secara berperingkat-peringkat, dan ini telah menyelesaikan masalah dispute dan juga masalah pemilikan tanah bagi dua kawasan ini. Datuk Speaker, dengan peluang ini juga saya ingin mencadangkan beberapa perkara, iaitu yang pertama, menyarankan supaya peruntukan pembinaan projek perumahan rakyat di bawah Housing Development Corporation HDC diberikan sebanyak ringgit Malaysia 30 juta setahun, yang mana banyak keperluan yang dipohon oleh rakyat supaya projek perumahan ini bagi menyelesaikan bebanan rakyat yang berpendapatan rendah untuk pemilikan rumah. Yang kedua ialah mencadangkan kepada kerajaan negeri untuk mengambil alih pemilikan operasi Pelabuhan Bintulu. Saya menyokong apa yang dicadang oleh Yang Berhormat bagi Sadong Jaya supaya Pelabuhan Bintulu ini diambil alih oleh kerajaan negeri. Memandangkan Pelabuhan Bintulu ini merupakan pelabuhan yang begitu menguntungkan, dan ini boleh menjana pendapatan tambahan yang besar kepada kerajaan negeri. Dan yang ketiga ialah saya ingin mencadangkan supaya dibentangkan lagi satu undang-undang supaya
hanya Sarawak Best Party sahaja yang boleh bertanding di dalam pilihan raya negeri dan pilihan raya umum bagi kawasan dalam negeri Sarawak. Saya ulangi, supaya dibentangkan satu undang-undang supaya hanya Sarawak Best Party sahaja yang boleh bertanding dalam pilihan raya negeri dan pilihan raya umum bagi kawasan dalam negeri Sarawak. Datuk Speaker, dengan peluang ini juga saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak SDMC, terutama yang berhormat Datuk Amar Douglas, Timbalan Ketua Menteri selaku pengurusi dan semua ahli jawatankuasa, dan kepada semua frontliners, doctors, nurse, kaki tangan hospital, kaki tangan Kementerian Kesihatan, rela, anggota keselamatan, polis, askar, anggota pertahanan awam, Jabatan Immigration dan semua pihak yang terlibat di dalam usaha menangani pandemik COVID-19 di negeri kita. Tanpa pengorbanan dan usaha mereka ini semua, sudah pasti kita berada di dalam satu situasi yang begitu sukar di dalam menjalani kehidupan seharian. Datuk Speaker, lastly but not the least, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Natal 2020 kepada semua masyarakat Kristian. Selamat Tahun Baru kepada semua, Tahun Baru 2021 kepada semua, dan kongsi Fak Chai kepada masyarakat Cina. Sarawak first, Sarawakku sayang. With that, I beg to support the budget 2021. Thank you. Yang berhormat for Ngemah. Datuk Speaker, thank you for giving me the opportunities to participate in the debate on the Sarawak State Budget for the year 2021, entitled the Supply 2021 Bill 2020, which was delivered by the Right Honourable Chief Ministers of Sarawak, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Abang Haji Openg in this August House on the 9th of November 2020. The Sarawak State Budget for 2021 is in fact the budget for the first fiscal year of the 12th Malaysia Plan. First and foremost, allow me to express my sincere appreciation, thanks and appreciation to Right Honourable Chief Ministers for presenting another development and rural bias budget for the state of Sarawak in 2021, which is yet a surplus budget despite facing various uncertainties, obstacles resulting in a slow economic growth worldwide, nationwide and statewide due to the effect of coronavirus, or better known as COVID-19, since early this year. I would like to extend my sincere appreciation to the Right Honourable Chief Minister and the Sarawak Government, in particular the State Disaster Management Committee, or SDMC, headed by Deputy Chief Minister Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas, for the deliberative and smart approaches in solving the problems faced by people, particularly in Sarawak, during the COVID-19 pandemic since March 2020 until today. I take this opportunity to thank the state government for giving 200,000 ringgit emergency aid relief during the movement control order to my constituency in March this year, to assist the local people with food supplies during this difficult time. A total of approximately
4,000 families were provided with food basket under this program during the MCO for COVID-19 pandemic in my constituency. Dato' Speaker, I rise to support the supply 2021 beer 2020 based on the following subject of concern. Development bias budget. Sarawak is a developing state. Therefore, it is important for the state government to allocate substantial amount of funds under the development expenditure next year. A sum of 6.3 billion ringgit, which is comparable to the development fund allocated for this year 2020, is appropriate. The amount of development budget consisting of 62% of the total budget in 2021 shows that the state government under the Gabungan Parti Rakyat Sarawak is serious in improving the development programs and projects to accelerate the economic activities in the state in 2021. These include the development of infrastructure, improvement of basic facilities such as water, electric supply and telecommunication, which are still lacking in most parts of Sarawak. Fair distribution of the budget 2021. The state budget 2021 initiative is fairly distributed throughout the state in the sense that it focuses on rural development without neglecting the urban areas. More allocation given to the less developed rural areas than the urban areas is appropriate to ensure a balanced development between the rural areas and the urban areas. Although it is a rural bias of budget, of which 4.2 billion ringgit Malaysia, or 67% of the total budget of development budget, will be allocated for the implementation of the programs and projects in the rural areas. Nonetheless, the urban areas are not left out, with approximately 2 billion ringgit Malaysia, or 33%, were allocated for the development of the urban areas. It is heartening to note that the rural-based development projects are continued to be the main priority of the state government's budget consideration in 2021. This budget definitely will be translated into a better life of the rural population and their families, as more than 50% of the total population of Sarawak still lives in the rural areas. This will at the same time reduce the development gap between the urban and rural areas. Rural Transformation Project and Project Rakyat. I would like to take this opportunity to thank the state government for allocating approximately 25 million ringgit under the Rural Transformation Program into my constituency in the 11 Malaysia Plan, that is from 2016 to 2020, for 5 years, which was used to implement a number of projects. And there are a total of 108 projects, including infrastructure projects such as construction of cement and Talsia Village Road, construction of jetties, construction of retention wall, installation of street lighting, as well as upgrading the existing projects to the various longhouses in my constituency. Furthermore, there are many people-centric projects and high-impact projects going on in my kawasan. To name a few, the construction and completion of ferry ramps from Kanawit town to SMK Daya, funded by the state government under Project Rakyat, costing about 2.8 million ringgit. This project, once completed, will save time and will shorten the distance of travel to Kanawit town from the area opposite the Rejang River, or instead of using the Durin Bridge. Secondly, the ongoing construction and completion of Phase 1 Nangangungun to Nangajagao Road, which is approximately 10 kilometers in length and costing approximately 70 million ringgit Malaysia, is funded under the Upper Rejang Development Agency, or UDA. I would like to thank the state government through UDA for implementing this long-awaited project in my constituency, since this
is an ongoing project. Therefore, I would like to know what is the current status of the project as it is now. In connection with this, I would like to extend my sincere thanks and appreciation to the Deputy Chief Minister Yang Berhormat Tan Sri Dato' Ahmad Dr. James Jimut Masing, who is Minister of Infrastructure and Port Development, who is also the Chairman of UDA, for kindly include Kanawit District, that is Ngemah and Macan constituency, to be part of UDA, without which the development in Kanawit District, particularly in Ngemah and Macan area, will be left behind. The construction of bypass road or alternative road. Third one is the construction of bypass road or alternative road diversion, including one bridge at Nangangungun, Rascom resettlement scheme along the Cebu Kapit Road, costing approximately 78 million, which is in my constituency also. The road has to be diverted to avoid the traffic from using the main road passing through the resettlement area. And the fourth one is the construction and completion of agriculture center at Nangangungun, costing approximately 3.5 million ringgit, funded by the state government. On behalf of the people in my constituency, I would like to thank once again the state government and the GPS for kindly approving and implementing those high-impact projects for the people in my constituency, that is N49 Ngemah. Uplifting the standard of living for the people of Sarawak. It is delighted to note that the proposed state budget 2021 focus on uplifting the living standard of people in Sarawak. This includes the provision to provide affordable house under the Rumah Mampu Milik, Kampung, and extension of resettlement schemes. This will certainly help the people with low-income group to purchase house. I would like to bring the attention to this August House that there are 3 Rejang Area Security Command Rascom resettlement scheme established in the early 1970s in Ngemah constituency, namely Nangangungun, Nangajagau, and Nangatada. This space and these 3 resettlement schemes mentioned are now overcrowded due to the increase in number of people. Therefore, I would like to request on behalf of people living in the resettlement area to allocate land and fund to construct additional houses, but in this 12 Malaysia plan. Dato' Speaker, by providing financing for affordable houses and the continuation of long house loan scheme is another novel commitment made by the state government under GPS to assist the people, particularly in the rural areas, to own the house. Program Pembaikan Rakyat Rumah Rakyat Miskin Sarawak, MRP or PPRMS, which was introduced by state government, should be continued in order to assist low-income group B40 to repair their dilapidated houses. I would like to thank the state government for the allocation of 1.5 million or 2 million to implement the above project since the year 2018, which has benefited more than 320 long houses, 220 households in my constituency. The survey of native customary land, Dato' Ahmad Speaker, as reported by the Divisional Land and Survey Office Cebu, currently there are a total of 46,703 hectares of NCR land has been surveyed under Section 6 of Land Court, that is perimeter survey in Ngemah constituency, and approximately 20,377 hectares has been gazetted under Section 6. The committee has been formed as advised by the Division Land and Survey Office recently in some areas in my constituency. That is, one is a Sungai Kajah Development Committee, 2 is a Bawan Berjait Development Committee,
And since this committee has been formed, I would like to urge the state government to carry out a survey and gazette those land, NCR land under Section 18 without further delay. Dato' Amar Speaker, my speech is not complete if I don't thank Yang Amat Berhormat Chief Minister of Sarawak, who kindly make a stopover at and visited my kawasan Nangangungun during his program, Ekspedisi Bermotosikal from Cebu to Kapit on 4th of October 2020, where he approved a number of projects in my constituency. Yang Amat Berhormat, who is people-oriented, chose to drive his motorbike to go rural on approximately 112 kilometers along the completed road from Cebu to Kapit. Now the road from Cebu to Kapit is already completed. On that day, he is able to see for himself the beautiful scenery along Kanawit to Kapit town, which are now being connected with good road networks. Syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri serta rombongan kerana telah berpeluang menggunakan jalan raya dan berpengalaman bermotosikal buat pertama kalinya dari Cebu ke Kapit dalam sejarah Ketua Menteri kita di Sarawak. With those notes, Dato' Amar Speaker, I wish to support the supply 2021 bill 2020, but last but not the least, Dato' Amar Speaker, I wish all our Christian friends in this house Merry Christmas and Happy New Year 2021 to all. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin membukakan serangkap pantun. Sejauh mana helangnya terbang, burung kenyalang terbang lebih tinggi. Kalau begitulah bajet dibentang, pilihan raya akan datang, GPS akan menang lagi. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat for Demak Laut. Terima kasih, Datuk Speaker. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kerana diberi kesempatan ini untuk membahas rang Undang-Undang Perbekalan 2021 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran perbelanjaan pembangunan 2020 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri merangkap Menteri Keuangan Sarawak di Dewan Yang Mulia ini pada 9 hari bulan November yang lalu. Datuk Amar Speaker, demi rakyat, terlebih dahulu saya bagi pihak rakyat di DUN N5 Demak Laut ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Ketua Menteri Sarawak merangkap Menteri Keuangan Sarawak kerana telah berjaya untuk membentangkan satu bajet yang terbaik, yang seimbang, yang progresif dan komprehensif serta yang benar-benar membantu rakyat walaupun dalam suasana cabaran hebat ekonomi dunia yang tidak menentu, walaupun dalam keadaan penurunan nilai ringgit, penurunan harga komoditi, peningkatan kos sara hidup dan peningkatan kos perniagaan dalam suasana krisis pandemik COVID-19 ini yang telah menyebabkan kejutan dan keruntuhan ekonomi global. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan kita terpaksa melaksanakan perintah kawalan pergerakan, kuarantin, penutupan sekolah dan penutupan perniagaan, penjarakan sosial dan kawalan perjalanan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Semua ini telah menyebabkan kerugian besar dari segi ekonomi dan kehilangan pekerjaan dan seterusnya menguncupkan pertumbuhan ekonomi. Dengan krisis pandemik COVID-19 ini, cara pengurusan negeri pun harus diubah suai sejajar dengan norma-norma baru untuk meneruskan agenda pembangunan dan bantuan rakyat. Syabas, tahniah dan terima kasih kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana telah menghasilkan bajet yang khas
untuk menangani kesan pandemik COVID-19 melalui COVID-19 Exit Economic Strategy menerusi 8 sektor ekonomi dan 6 key enablers. Dato' Ahmad Speaker, bajet 2021 ini sekali lagi menunjukkan keikhlasan Kerajaan Sarawak dalam perancangannya untuk membantu rakyat Sarawak bukan sahaja dalam jangka masa pendek tetapi juga dalam perancangan jangka masa panjang yang berterusan untuk memastikan kualiti kehidupan rakyat yang lebih baik dalam krisis pandemik COVID-19. Ini adalah bajet yang terbaik yang menghargai kesetiaan, yang menghargai kerajinan, yang menghargai keikhlasan, yang menghargai kematangan dan yang menghargai pengorbanan rakyat Sarawak selama ini dengan peruntukan berjumlah RM9.832 bilion di mana sebanyak 62% adalah untuk peruntukan perbelanjaan pembangunan dan 38% untuk belanja pengurusan. Dato' Ahmad Speaker, rakyat Demak Laut berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana juga mendapat perhatian khusus untuk menangani kesan pandemik COVID-19 melalui begitu banyak sekali bantuan-bantuan. Contohnya seperti bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0, bantuan sara hidup, bantuan barisan hadapan, bantuan golongan bujang, bantuan ketua isi rumah, bantuan untuk penambang, bantuan pemandu van, bantuan pemandu teksi, bantuan bas dan van sekolah, bantuan pemandu pelancong dan park guides, bantuan penjaja, pinjaman mudah untuk peniaga kecil, besar dan sederhana, skim kredit mikro, moratorium, diskaun 50% sewa perumahan HDC, diskaun bil elektrik dan air, dan bantuan agihan makanan. Rakyat Demak Laut juga bersyukur dan berterima kasih atas segala peruntukan-peruntukan yang telah dimasukkan dalam bajet 2021, contohnya peruntukan untuk memajukan lagi kawasan perindustrian lemak laut, peruntukan untuk memajukan projek perumahan rakyat di Tabuan Melayu dan Kampung Sejingkat, peruntukan untuk jambatan baharu di Sungai Sarawak, di kawasan Tanjung Bakor BCCK, dan peruntukan untuk projek Jalan Raya Baharu Bakor ke Buntal. Sudah semestinya semua pembangunan ini akan meningkatkan lagi taraf kehidupan dan sosioekonomi rakyat di Demak Laut. Rakyat Demak Laut juga bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri atas semua projek-projek RTP dan sehingga kini kita telah menyiapkan sebanyak 131 projek. Juga projek PPRMS 2018 dan 2019 dan segala bantuan-bantuan dan sumbangan-sumbangan melalui MRP. Demak Laut berterima kasih kerana telah juga mendapat banyak bantuan-bantuan dalam sektor pertanian, contohnya Agriculture Facilitation Fund AFF yang bernilai RM1 juta dan kami telah memfokus kepada pertanian hidrophonics dan pada tahun ini kami khaskan untuk kumpulan sasar iaitu golongan miskin tegar seramai 400 orang untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Demak Laut juga telah mendapat banyak bantuan untuk nelayan-nelayan yang berdaftar, baik nelayan laut maupun sungai dan seramai 800 nelayan telah pun menerima bantuan. Demak Laut juga berterima kasih atas projek Tukun Tiruan di perairan Muara Tebas yang mana akan meningkatkan jumlah tangkapan ikan sebanyak 3 kali ganda dalam masa 3 tahun. Demak Laut juga terima kasih atas kenyalang Gold Card yang memudahkan warga emas dalam pelbagai perkhidmatan melalui diskaun-diskaun. Dan banyak lagi bantuan-bantuan lain seperti bantuan hemodialisis
bantuan AM, bantuan OKU, bantuan warga emas, endowment fund, bantuan lepas bersalin, bas sekolah percuma dan bantuan bencana kebakaran. Datuk Ahmad Speaker, demi rakyat, kami mempunyai satu permohonan khas kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, iaitu daripada 3 kawasan Dewan Undangan Negeri, Tanjung Datuk, Pantai Damai dan Demak Laut. Setelah kami berbincang, kami ingin hendak mewujudkan satu zon pelancongan yang meliputi seluruh kawasan persisiran pantai dari Teluk Melano hingga ke Santubong, Telaga Air, Bakor, Muara Tebas dan Tanjung Embang untuk dibangunkan secara sistematik dan terancang sebagai hub pelancongan di zon selatan. Kami daripada Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk, Pantai Damai dan Demak Laut mencadangkan kepada Kerajaan Sarawak untuk menubuhkan Southern Region Development Agency SRDA yang memfokuskan pembangunan industri pelancongan yang berpotensi besar di kawasan kami seperti ekoturism, agrotourism, health tourism, sports tourism, adventure tourism, industrial tourism, music tourism, marine tourism dan juga bird watching di kawasan Dewan Undangan kami. Ini sudah pasti akan melonjakkan lagi industri pelancongan Sarawak dan industri pelancongan domestik sejajar dengan keadaan masa kini yang diancam wabak pandemik COVID-19 dan mungkin wabak-wabak lain di masa-masa yang akan datang. Pelaksanaannya boleh dilakukan dalam berfasa antara 5 hingga 10 tahun. Semestinya juga rakyat di 3 kawasan DUN ini akan menikmati kesan sosioekonomi dengan adanya zon pelancongan ini. Semoga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan memberi pertimbangan yang sewajarnya ke atas cadangan kami ini. Datuk Ahmad Speaker, we now have a budget that fits the economic forecast instead of economic forecasts that were fixed to fit the budget. As Sarawak enters a challenging phase of its development and economic restructuring and transformation in shaping to become a high-income economy, it is important to have a budget that is biased towards development with a healthy allocation of about 62% for development purposes. The allocation of funds is equitably distributed all over the state, be it urban, suburban or rural. As a developing state which is gearing towards a high-income state and a developed state by 2030, it is important that we have a budget which is biased towards development. In line with the above, we are happy to note that the Sarawak government will continue to undertake proactive measures, including the development of physical infrastructures, especially in the rural areas, so as to be able to catch up with the development of the urban areas, especially in areas that have economic potential. The state budget is to stimulate a desirable level of economic activity and to sustain economic growth during the year, which focuses on improving the quality of life of the rakyat, ensuring sustainable economic growth, prudent spending, and reducing the fiscal deficit with the overall objective of prioritizing the well-being of the rakyat. This is a rural bias budget with 62% of the development allocation for the implementation of programs and projects in the rural areas to narrow the urban-rural development gap. Datuk Ahmad Speaker, the Sarawak government, in its continuous efforts to institute positive changes to the state and country, will continue to find ways how to accumulate more wealth for the state. The Sarawak government has been planning and implementing many development projects for decades. Many are still being developed, some would be completed soon, while others would take some time.
Being a wakil rakyat from a suburban and rural area, I must state my appreciation and thanks to the state government for placing and prioritizing special emphasis on rural development programs as reflected in both the national budget and state budget for 2021, which also includes my constituency. I would like to express my sincere thanks to the various government agencies involved in the implementation of projects such as the State Development Office, the Kuching Residence Office, the Kuching District Office, the Public Works Department, the Land and Survey Department, the Housing Development Commission, the State Religious Department, the BKU, MBKS, MPP, SADC, LCDA, and so on. And of course, our special thanks to all the frontliners who have been struggling during this COVID pandemic. Dato' Ahmad Speaker, demi rakyat Sarawak, kita akan terus mempertahankan dan memohon dikembalikan segala hak-hak kita yang termaktub dalam MA 63 dan OMO 58. Dato' Ahmad Speaker, demi rakyat Sarawak, kita akan memperjuangkan hal ini di bawah naungan parti-parti tempatan Sarawak GPS yang benar-benar akan berjuang habis-habisan dibandingkan dengan parti-parti daripada Semenanjung yang hanya berminat untuk mengambil hak-hak kita. Sesungguhnya, parti-parti tempatan Sarawaklah di bawah GPS telah mengambil langkah yang tepat untuk berdiri sendiri tanpa dikawal oleh mana-mana parti dari luar Sarawak, manakala parti-parti pembangkang dari Sarawak merupakan parti yang terdiri daripada mereka yang hampa dan frustrated, tidak punya hala tuju yang jelas kecuali untuk memecah belahkan perpaduan, menghancurkan keharmonian, pembohongan, hasutan, kebencian dan putar alam. Dato' Ahmad Speaker, before I end, I would like to take this opportunity to wish all our Christian members of this House a Merry Christmas and to all a blessed and happy New Year 2021 and happy Chinese New Year, and stay safe. On this note, Dato' Ahmad Speaker, I render my strong support for the Supply 2021 Bill and the motion to refer the resolution on the estimate of development expenditure 2020. Thank you. Yang berhormat for Pelagus. Honorable Dato' Speaker, here I congratulate the appointment of Dato' Ahmad Speaker and Timbalan Speaker to this August House. Thank you very much, Dato' Speaker, for having me the opportunity and honor to participate in debating 2021 state budget presented by the Right Honorable Chief Minister and the Minister of Finance and Minister of Economic Planning and Minister of Urban Development and Natural Resources and ADUN and number 8 Sato on the 9th November 2020. First and foremost, I wish to congratulate our Right Honorable Chief Minister for introducing the budget of 9.832 billion for the year 2021. Out of the total budget, 3.832 billion or 39% is for operating expenditure and 6 billion or 61% is proposed for development expenditure for this year, next year. State revenue for year 2021 is projected at 10 billion and the total proposed ordinary expenditure of Ringgit Malaysia 9.832 billion for 2021 budget is expected to generate a surplus of 180 million. 2021 budget is emphasized on development bias, rural focus, and economic recovery in combating impact of the COVID-19 pandemic.
the GPS government will continue to hasten the development in the rural area in order to narrow the gap between rural and urban areas, with 67 or 4.251 billion of the total development expenditure is for projects in rural area, and the balance of 33 or 2.053 billion is for urban area. After taking over the helm of the state government, our Honorable Chief Minister has always been entirely and consistently sourcing for new source of revenue stream for our state, so that we do not entirely depend on the federal government funding. With the government strategic move by imposing 5% as a sales tax of the sale of petroleum product, and the payment made by Petronas with a total amount of 2.957 billion would greatly assist to ease the state in facing the current economic downturn and combating impact of COVID-19 pandemic. Besides tax revenue, the government also has 50% of the total budget income from non-tax revenue. Dato' Speaker, Malaysia is supposed to attain a developed nation by the year 2020. But instead of becoming a developing nation, Malaysia faces with many crises ranging from COVID-19 pandemic, economic downturn and political instability, and infighting among the party leaders in Pakatan Harapan, PH for the past 22 months until the end of February 2020. When PH collapsed with the resignation of Tun Dr. Mahathir, a lot of approved project pending implementation previously when the Pakatan Harapan government was administrating this nation, pending implementation in Sarawak were either cancelled or put on hold by Pakatan Harapan federal government. Nonetheless, it is sad and disappointing to note that Pakatan Harapan ministers and MPs from Sarawak did not do anything at all to support the project's implementation that had been approved by the previous administration, by telling the people that the federal government has no money and harping on corruption, One Malaysia Development Berhad debt, and even create Tabung Harapan just to portray their good image. But on the other hand, billion of ringgits allocation had been allocated by the federal government Pakatan Harapan to Kedah, Pulau Pinang and many other states in Malaya. Even money to pay the allowance of Tuan Rumah JKK chairman was put on hold, and also fund to survey NCR land was not allocated in 2020 federal budget. Luckily, the federal government, PH federal government did not last long, otherwise it will affect the smooth pace of development in our state of Sarawak. Thanks for the far-sighted decision of the Barisan Nasional when we decided to break away from the Barisan Nasional Party in Malaya to form Gabungan Parti Sarawak, GPS, of which the positive outcome can be seen firstly when GPS teamed up with Perikatan Nasional, PN, which surfaced to help solidify the party, and the forming of the federal government consists of Perikatan Nasional plus GPS. Secondly, GPS has won 2.956 million in the oil and gas sales tax payment lawsuit case versus Petronas. Dato' Ahmad Speaker, I would like to applaud the GPS government as a caring government that provide assistance during pandemic COVID-19, such as Sarawak Ku Sayang, Special Aid Package BKSS under BKSS 1, BKSS 2, BKSS 3, and BKSS 4 with a total allocation of 1.74 billion. The assistance covers people of various backgrounds, from individual to businesses. I also would like to thank Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah, Deputy Chief Minister, the Chairman of Sarawak Disaster Management Committee, SDMC, frontliners and NGOs for their contribution and the time to serve Sarawak during the critical period.
This could be our last sitting, Datuk Speaker, for this term before the next state election. I am fortunate and privileged to serve as a state assemblyman under GPS government led by Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Abang Johari Tun Abang Haji Hopeng. Now it's time for me to update the development in my constituency since I was elected as the assemblyman in 2016 to now until 2020. For Dun N 61 Plagus, fund received from state and federal government to finance various projects listed below is quite a huge amount. JKR total amount is 35.8 million. Rekoda UDA 178 million. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Federal 372 million. Jebab 115 million. Including RTP 20 million for 4 years, MRP, PPMRS 1.5 million, and plus our touch point for MRP, that is for the building of jetty, this rewiring for the community in the longhouses. The total fund of federal government since 2016, the total fund is 391.9 million. For Sarawak Fund, 394.8 million. Total fund received by Dun N 61 Plagus is 786.7 million. Dato' Ahmad Speaker, telecommunication and digital economy. I fully support the government commitment to spearhead the digital economy initiative to optimize the potential of digital technology and digitalization to leapfrog the state towards a high-income economy by 2030. In order for the local community to enjoy better internet service, I urge SMA or MCMC to build at least 10 more telecommunication towers in Dun Pelagus and to upgrade the internet coverage on the existing tower. Electricity, Dato' Speaker. Completed RES project costs 191 million. Completed SARES project 43 million. The ongoing various SARES project is 23 million. So that was quantified in the total amount of the project what I said earlier. Road and bridges project, Dato' Speaker. Listed below are the following completed, approved, under construction infrastructure and bridges within my constituency since 2016. New road Nangatuli Mrit Kapit, which is under Rekoda / funded by Kementerian Pembangunan Luar Bandar, costing 280 million. Approaching road junction from Kampung Sawang to Ferry Point at Nangatuli under UDA is 28 million. Ferry ramp and operation at Nangatuli JKR 25 million. New road Rumah Juntan to Nangasut KPLB Ringgit Malaysia 80 million. Jambatan Baleh, Rumah Menggak, Rumah Belajar Nangabenin SK Pelagus to Pelagus Resort under UDA 93 million. New road at Rumah Taeng UDA under UDA is 17 million. New road bridge at Rumah Undi, Rumah Seli, Rumah Mahmud cost 40 million. Road bridges at Rumah Imak under KPLB 12 million. Tasir Road, Entaro Road to Rumah Juntan JKR 5 million. Upgrade in Active Timber Road to Rumah Jugah Sungai Sud 1 million. Upgrade in Active Timber Road Rumah Sangau 3 million. Road and new bridges Pelagus Rapid Passing Road is 800,000. Water supply, Dato' Speaker. 115 million under Jebab Pipeline Booster Pump connected to Rumah Bengau Nangasut
costing this amount just now is 115 million. And standalone project under UDA at Pelagus Primary School is about 8 million, is ongoing. The gravity feed water in my constituency is funded by RTP project, cost range around 150,000 for this gravity feed water, 200,000 and 12 longhouses. Now I touch on agriculture, Dato' Speaker. I would like to thank the Ministry of Modernization of Agriculture, Native Land and Rural Economy to provide fund 700,000 to purchase durian king seedling to be distributed benefiting 2,700 households in Pelagus constituency, and also provide the 1 million AFF, Agriculture Facilitating Fund, to encourage more people to venture into farming activities using new agriculture practice and new farming technology to increase production, such as system fertigation. The Honourable Speaker, I come up to the Agriculture Integrated Training Center at Nangamujong, Kapit. The site has been identified and approved by SPA. I hope the government could start the construction of this Agriculture Training Center next year to facilitate the fund which was given under AAF so that they can supervise the distribution of this fund and to see and monitoring how the new agriculture practice can be applied. On the top of this, I would like to request the government to establish a permanent food park in Pelagus constituency in order to create job, business opportunity, and to provide sustainable income for the participant. I would like to request more quota than the previous year for rubber planters in Kapit and Bukit Mabung district through district agriculture for 2021. Tourism and attraction to go rural. With the proposal of 252 million allocation for the State Ministry of Tourism, I urge the Ministry of Tourism to allocate the fund to upgrade the infrastructure to and within Pelagus Resort. I would like to take this opportunity to propose to the government to revive this resort by tendering it out to provide to private sector or any other ways in which the government feels suitable and effective to run and manage the resort. Education. Site of SMK Melakun has been identified, and I urge the Ministry of Education to consider building this proposed secondary school, which is badly needed for students from 11 primary school within Pelagus constituency to continue their secondary education. On the top of this request, Community College and Kapit Division has been approved by SPA, and I urge the government to provide the fund to build the college. This college is urgently needed by the community in Kapit so that we can provide skill training to meet manpower need by the industries. The Honourable Speaker, listed below are the primary school in Dun Pelagus and Dun N64 Baleh, which are prone to flooding. Every time during rainy season, the flood, the high level of Batang Baleh River and Rejang River, all these schools always submerged. SK Nanga Benar, Sud, Sungai Sud, SK Nanga Bawai Baleh, SK Nanga Kain Baleh, SK Nanga Sempilik Baleh, SK Temungko in Baleh. I urge the government to relocate this primary school to a higher level site. Give these 5 schools as a top priority under the Education Ministry budget in 2021. Petrol supply in Kapit Town. Pelagus, can you wind up, please? You're running out of time. Station Kapit, okay, just a minute. NCR, with the allocation from the federal government in 2021 budget, it helped the expedite the perimeter survey of NCR. Okay. And considering to the new amended land court during 2018, Dewan sitting, more funds should be allocated land survey in Kapit so that the survey native territorial domain can be commenced at the area concerned after perimeter survey NCR
completed. Issuance of title land has been submitted in 80s and 90s, but until now, the land title never been received. Medical, like to suggest a new clinic to be built at Nanga Sama and Nanga Plagus between Kapit Town and Merit Batang Balai. This is due distance between Kapit Town and Nanga Merit very far, 2 to 3 hours by express boat. And also a new clinic be built again at this Ulu Plagus. Bukit Mabong District, last one. Dato' Ahmad Speaker, Tuno is the administrative center of Bukit Mabong District. It is still administered temporarily from Kapit Resident Office and only accessible by Timur Road. I urge the government to station a military battalion at Tuno in Bukit Mabong District to look after the strategic asset such as Bakun Hydroelectric Dam, Murun Hydroelectric Dam, and newly constructed Baleh Dam. Dato' Ahmad Speaker, to conclude, I fully support 2021 state budget. May I take this opportunity to wish all Christians a blessed Christmas and Happy New Year 2021. Thank you very much. God bless all. Yang berhormat for Batu Danau. Thank you, Dato' Speaker. I suppose I'm the last to speak for the evening. Dato' Speaker, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian bagi menyokong rang Undang-Undang Pembekalan 2021-2020 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Menteri Keuangan, Dato' Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Johari Bintun Abang Haji Openg pada 9 hari bulan November yang lepas. Dato' Speaker, my heartiest congratulations to Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Ketua Menteri for successfully tabling yet another rural development bias budget, setting aside 6,304 billion or 60% of the total allocation of 9,832 billion for development purposes. Out of the total allocation, 4,241 billion had been set aside for implementation of development projects in the rural areas compared to 2,052 billion for the urban areas. This budget is indeed a clear manifestation of the GPS government's sincere and continuous effort in giving an opportunity for the rural areas to catch up with their urban counterparts. Dato' Speaker, saya percaya belanjawan kali ini juga adalah atas kesedaran bahawa kawasan luar bandar masih banyak memerlukan perhatian khusus untuk mencapai satu tahap pembangunan yang lebih mampan, terutamanya keperluan asas seperti jalan, bekalan elektrik dan bekalan air bersih jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan bandar dan separa bandar di seluruh negeri ini. Saya percaya dengan barisan pucuk kepimpinan yang mempunyai visi serta keperhatian terhadap kebajikan rakyat yang ada pada hari ini, kawasan-kawasan luar bandar akan terus membangun dan mengecapi tahap kehidupan yang lebih baik. Jumlah peruntukan yang begitu besar untuk tujuan pembangunan dibandingkan dengan jumlah untuk pengurusan adalah bukti nyata keperhatian dan kepedulian kerajaan terhadap masyarakat luar bandar. Dato' Speaker, saya juga berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri yang telah memperkenalkan konsep Alternative Funding Initiative untuk meneruskan pelaksanaan projek-projek penting termasuk jaringan jalan pesisir yang dulunya dinamakan sebagai Pen Borneo Highway. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, projek Pen Borneo Fasa 2 bagi kawasan Miri, Kelimbang dan Lawas telah dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Dengan pembatalan itu, harapan rakyat Limbang dan juga Lawas to have a seamless travel via negara Brunei Darussalam ke Limbang dan Lawas telah hancur berkecai.
On behalf of the people in Limbang Division, I wish to take this opportunity to thank the GPS state government in general and the Yang Amat Berhormat Ketua Menteri in particular for providing a sum of 430 million for the implementation of this much needed project under the Alternative Funding Initiative. Jaringan jalan ini selain memberi keselesaan kepada pengguna, sudah tentu pada masa yang sama akan membolehkan pembukaan lebih banyak kawasan bukan sahaja untuk pertanian, bahkan juga memberi ruang untuk pertumbuhan kawasan industri di sepanjang laluan tersebut. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon apakiranya di Sarawak Link Road dari Miri ke Limbang dan Lawas melalui Long Terawan, Mulu dan Jalan Mentawai, iaitu satu jalan bypass yang tidak melalui negara Brunei Darussalam, dapat diberi keutamaan pembinaannya. Pembinaan jalan ini walaupun lebih jauh daripada perjalanan melalui Brunei Darussalam, akan dapat digunakan oleh masyarakat Limbang dan Lawas, terutamanya di masa-masa dan keadaan yang sukar dan terdesak. Seperti yang kita sedia maklum, pada masa ini banyak syarat dan peraturan sedang dikenakan bagi travelers dengan izin yang melalui negara Brunei, jiran kita. I am also grateful that allocation of 400 million has been included under the Rural Transformation Project RTP in this budget. Tidak dapat dinafikan bahawa peruntukan di bawah RTP telah dapat mempercepatkan pembangunan infrastruktur dan kemudahan asas yang amat diperlukan di kawasan luar bandar dan secara langsung dapat meningkatkan taraf hidup mereka yang terlibat. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, di kawasan Dun Batu Danau sahaja tidak kurang daripada 224 projek termasuk infrastruktur seperti jalan, perhubungan desa, Dewan Serbaguna, kerja-kerja pemasangan dan pembaikan kepada sistem pipe air graviti dan kemudahan sukan seperti gelanggang futsal telah dilaksanakan daripada tahun 2016 sehingga tahun ini. Ini tidak termasuk peruntukan RTP yang diagihkan melalui ahli parlimen dan projek-projek lain yang dilaksanakan di bawah Northern Region Development Authority (NRDA) dan projek rakyat yang diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri semasa walkabout beliau. Dato' Speaker, on NRDA, if I may say it again, its formation by the JPA state government is a blessing to the people of Northern Sarawak, iaitu Limbang dan Lawas. Peruntukan luar daripada anggaran belanjawan biasa yang disalurkan melalui NRDA sebanyak 1.5 bilion untuk 2 tahun telah dan akan dapat membantu merancangkan lagi pembangunan di kedua-dua kawasan yang saya nyatakan tadi. Saya mengucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri di atas peruntukan ini. Dengan adanya peruntukan ini, 4 projek bekalan air bersih akan dilaksanakan yang bernilai keseluruhannya tidak kurang daripada 60 juta di kawasan saya. Projek-projek ini adalah dari Simpang, Kampung Pangkalan Jawa ke Bawang Obor ke kawasan Ukong, meliputi 8 buah kampung sejauh 37 km. Yang kedua iaitu Simpang Ukong projek kedua iaitu dari Simpang Ukong ke Rumah Jubang Tanah Merah sejauh 46 km yang meliputi 11 buah kampung dan rumah panjang. Dan projek ketiga yang meliputi Kampung Medamit Baru ke Rumah Thaddeus Aling Pulau Brunei yang meliputi 6 buah rumah panjang sejauh 29 km. Dan juga yang projek keempat Simpang Jalan Medamit ke Kuala Medalam yang meliputi 5 buah rumah panjang, sebuah sekolah dan sebuah klinik. Saya juga berterima kasih kepada kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional kerana melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah telah meluluskan sejumlah peruntukan untuk melaksanakan satu lagi projek bekalan air bersih yang meliputi kawasan dari Kuala Medalam ke Rumah Jampung Melaban. Apabila siap nanti projek ini akan dapat dinikmati oleh 4 buah rumah panjang.
Saya juga mengambil kesempatan ini untuk memohon supaya kawasan Ulu Lubai sejauh 16 km kiranya dapat dimasukkan di dalam senarai stress areas, bekalan air stress areas bagi tahun hadapan. Terdapat 4 buah rumah panjang, sebuah klinik dan 2 buah sekolah rendah berada di kawasan ini. Datuk Speaker, berkaitan dengan bekalan elektrik luar bandar, saya berterima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana telah mengambil keputusan untuk meneruskan 4 projek bekalan air luar bandar di kawasan Batu Danau. Projek-projek ini adalah di Rumah Lawai Selidong, Rumah Jampung Melaban, Rumah Lembong Entakong dan Rumah Agan Siran, Kampung Tubai Baru. 3 daripada projek ini sebenarnya sedang dalam pelaksanaan sebelum PRU 14. Walaupun demikian, pelaksanaannya telah dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan apabila mereka mengambil alih kerajaan persekutuan selepas PRU 14. Program Pembaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak, PPRRMS. The Sarawak Home Repair for the Poor program has been a popular and a much awaited program, especially among the B40 group since its inception. I am glad to note that a sum of 80 million for the Sarawak Home Repair for the Poor program will be continued next year. This program was initially carried out with budget from the Federal Ministry of the Rural and Regional Development. However, like all other things, the budget was no longer provided for when the PH government took over the federal government after PR14. On behalf of all the people in my area, I wish to convey their gratitude to the GPS state government for having allocated funding of 1 million for each constituency per year to continue its implementation since 2018. Pembangunan Pertanian dan Agriculture Facilitation Fund. I wish to congratulate the Ministry for Modernization of Agriculture and Regional Development in general and the Department of Agriculture in particular in their efforts to promote and adopt new farming techniques among the farming community. A total of 7 courses on various topics were held successfully in my area during the last few months, which were received with overwhelming response. In some places, the number of participants for each course were almost twice the number targeted for. I hope in our efforts to promote agriculture as a career among our people, especially the youths, more such courses on modern farming should be held, and I request that more could be held in my kawasan in the near future. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan kepada Kerajaan Negeri kerana telah mula membina sebuah Collection dan Processing Center CPC di Lembang. Pembinaan CPC ini adalah tepat pada masanya kerana pada awal tahun ini pihak Jabatan Pertanian telah mengagihkan benih buah-buahan termasuk musang king kepada masyarakat tani di Lembang. Saya percaya pusat ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat tani di Lembang apabila ianya siap nanti. Pada sidang Dewan ini yang lalu, saya telah beberapa kali memohon pertimbangan dan kelulusan pihak perlantikan Ketua Kaum dan Perkampungan dan Rumah Panjang yang baru, pengiktirafan Rumah Perkampungan dan Rumah Panjang yang baru. Saya berterima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana kewujudan 13 buah kampung dan rumah panjang termasuk pelantikan tuai rumah dan ketua kampung dalam kawasan Batu Danau telah diluluskan pada baru-baru ini. Saya juga menyambut baik usaha Kerajaan Negeri untuk menambah baik digital connectivity di kawasan-kawasan luar bandar dengan peruntukan sebanyak 16.5 juta pada tahun hadapan. Sebagai sebuah kawasan luar bandar yang secara fizikalnya adalah berbukit bukau, maka masih banyak kawasan-kawasan yang belum mendapat perkhidmatan telekomunikasi.
Saya mohon supaya sebahagian daripada 300 menara telekomunikasi yang bakal dibina pada tahun hadapan dibawa ke kawasan Batu Danau untuk menyelesaikan masalah capaian perkhidmatan telefon dan internet yang lebih baik. Saya percaya dengan capaian internet yang lebih baik dan pantas, masyarakat luar bandar akan dapat mengambil bahagian di dalam peluang ekonomi yang luas di dalam bidang ekonomi digital. Secara tidak langsung, ia juga akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan terutamanya mereka yang mempunyai produk untuk dipasarkan. Ini terbukti dalam tempoh kita menghadapi masalah COVID-19 di mana ramai telah berniaga secara online. Datuk Speaker, saya juga mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana telah memperuntukkan sebanyak 4.5 bilion kepada Sarawak bagi tujuan pembangunan. Pada hemat saya, secara keseluruhannya, bajet ini adalah bertepatan dan adil terutamanya di dalam keadaan yang sukar ini. Saya percaya jumlah sebenar yang dapat dinikmati oleh rakyat Sarawak adalah lebih besar daripada jumlah 4.5 bilion ini. Kerana selain daripada jumlah ini, saya percaya rakyat Sarawak juga akan dapat menikmati kemudahan dan bantuan melalui program yang dilaksanakan oleh pelbagai kementerian dan agensi persekutuan. Sebagai contoh ialah seperti peruntukan untuk alawan nelayan, bantuan rakyat miskin dan bantuan projek rumah termiskin di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Saya juga menghargai inisiatif Kerajaan Perikatan Nasional dalam membantu kerajaan negeri di atas usahanya untuk meneruskan pelaksanaan kerja-kerja penyukatan keliling tanah hak adat Bumiputera di negeri ini. Kerajaan PN dalam anggaran berjauhan untuk tahun ini telah memberi peruntukan untuk tujuan itu. Semasa Perikatan Harapan memegang tampuk kerajaan di Putrajaya, mereka tidak memberi sebarang peruntukan untuk tujuan yang sama pada tahun 2019. Sehingga kerajaan negeri pada ketika itu di atas komitmennya untuk menyelesaikan isu tanah NCR telah meluluskan peruntukan 40 juta untuk memastikan kerja-kerja penyukatan tanah hak adat Bumiputera di bawah Seksyen 6 dan Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri dapat diteruskan pada tahun tersebut. Saya mohon supaya sebahagian dari peruntukan yang disediakan ini digunakan untuk tujuan penyukatan keliling walaupun penyukatan di bawah Seksyen 18 maupun penyukatan di bawah Seksyen 18 di kawasan Batu Danau. Terdapat masih banyak kawasan-kawasan tanah NCR yang belum dibuat penyukatan. Sungguh pun permohonan telah dibuat kepada pihak Jabatan Tanah dan Survey. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk turut serta bagi pihak masyarakat kawasan saya untuk menyampaikan penghargaan kepada Jawatan Kuasa Bencana Negeri Sarawak yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah dan juga Jawatankuasa Bencana Bahagian serta semua petugas barisan hadapan yang telah menjalankan tugas masing-masing dengan cemerlang. Batu Danau, can you conclude? Ya, terima kasih Datuk Speaker. Sebelum saya duduk, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap tahniah dan terima kasih kepada pegawai dan staf Dewan Undangan Negeri dan semua anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan Persekutuan yang telah bekerja keras bagi menjayakan persidangan kali ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan tahniah kepada Datuk Ahmad Speaker dan juga Datuk Timbalan Speaker kerana telah mengendalikan perjalanan prosiding Dewan yang mulia ini dengan cemerlang. Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada yang beragama Hindu. Selamat menyambut Hari Krismas kepada rakan-rakan yang beragama Kristian dan selamat menyambut Tahun Baru 2021 kepada kita semua. Dengan ini saya menyokong sepenuhnya rang Undang-Undang Pembekalan 2021. Sekian, terima kasih, Mr. Speaker. Any more members who wish to speak? Okay. Ahli-ahli yang berhormat, the sitting is now adjourned.
and the House shall resume its sitting at 9 o'clock tomorrow morning.